Hello, testing. Hello. Hello, testing. Hello.
Hello, teaching. Hello. Hello, teaching. Hello. Hello, teaching. Hello.
Yes, it is the third day of this tournament. This is the final day. Today's first match, Star of Boil between Zion Strikers. Please come to the sign in immediately. ತಂಡದ
मित्रच बरे ए सही ना पण काय रे कोणाचे बरं झालं सारा पहिल्याचे बरं झालं आमच्या माझा विचार दोन टाकलं माझा स्टार ऑफ बायल वर्सेस झिऑन स्ट्रायकर्स म्यूट म्यूट Hello. Hello, hello. So good morning, one and all. Welcome to the final day of this prestigious tournament organized by the members of Permannur Friends, Permannur Premier League 2026. The first match of the day will be played between the Star of Bale versus Xeon Strikers. I request the players of Xeon Strikers to please come to the registration counter and please register your playing 11 because we have already finished the registration for the Star of Bale. I request the players of Xeon Strikers.
I request once again the players of Xeon Strikers. It's a final call for the players of Xeon Strikers. And also I request the remaining players of the Star of Bale. Please make sure that you finish your registration. The match should have been started at sharp at 8:30. We are almost 15 minutes delay because we have a big final played later this evening. It's the last and the final day of this prestigious tournament. We are into the day 3. I request the remaining player of the Star of Bale and also I request the two captains to report to the commentator box for the toss.
I request the two captains, please report to the commentator box for the toss. So can we have the captain of
So good morning. Once again, I would like to ask the captain of Zeon Strikers. We have just another 5 more minutes. We cannot wait more than 5 minutes. The toss should have completed so far. The match will start at sharp at 9 o'clock. I request the captain of Zeon Strikers. We have the captain of Star of Bale waiting out for you. So here we have the two captains for the first match of the day 3. The Star of Bale versus Zeon Strikers. The coin is in the hands of Star of Bale. Hence is a call coming from the captain of Zeon Strikers, and the captain of Zeon Strikers have won the toss. And please let us know your decision. Are you willing to bowl or bat? And we have the two officials walking out to the center for the match 1 of the day 3. Mr. Pradeep Kotari and Ranjesh, the two experienced umpire, followed by Jitesh, taking a role of the third umpire. So it seems that the captain of Zeon Strikers, after winning the toss, opting to bowl first. I request the fielders to enter the field immediately, and also I would like to ask the two batters of Star of Bale. It's an important match for the team of Star of Bale. Currently they are into the position number 6, followed by Zeon Strikers, who are in third position. So this will be an important match for the team of Star of Bale. They need to win this game and get themselves into the position 4. The top 4 team will qualify into the next round. It's a 5 overs game. So definitely the batters of Star of Bale, if they manage to get anything above 35 to 40 runs, it can be defendable by the bowlers of Star of Bale. On the other hand, definitely Zeon Strikers, if they win this game, they will jump themselves into the number 1. I request the extra player of Zeon Strikers. The captain, can you send your extra player? The captain of Zeon, can you send your extra player?
So waiting for the green signal from the umpire to start off the first match of the day 3. We have the two openers out in the center, no doubt at all. We have Sean and Vishal, the two experienced the player out in the center. Here's the signal given by the umpire for the start of the match 1 of the day 3. The ball is under the hands of Kirti. The lefty batter needs to play a big knock in this game if they want to qualify themselves into the next round. It's an important game for the team Star of Bale. So here's the first ball. The bowler coming right arm over the wicket, passing the umpire. And down the leg stake. And the batter missing the ball completely, thinking that umpire could have called it as a wide. With that, the first ball is a dotted one, and the very next ball, a mistake done by the batter, going for the switch hit, which was not required at this moment. It's just the second ball of the over and the second ball of the innings. The important player doing a mistake, the captain doing a mistake. He wants to get his team into the next round, but due to one mistake, the team might be in trouble. A good start for the team Zeon Strikers. Captain would be pleased with the bowling performance of Kirti, the experienced bowler, even though he was slightly late for this match. But look at the way how he had produced his appearance for his side in the very first over, getting rid of the dangerous man of the Star of Bile. One lefter batter is back into the dugout, and we have another lefty on to the strikers, and is Lishand. Now it's his role to carry his innings till the end of the game. With that, the journey of the team Star of Bale getting off the mark with a single coming in the bat of Lishand. Anything about 35 to 40 runs will be a target is needed by the batters of Star of Bale. Kirti once again back to his bowling mark. Straight to the hands of the fielder into the mid-off position, coming from the bat of Vishal. What an over, just a single run conceded so far, and an important wicket. He's into his 5th time. And that's another wicket. So both the openers are back into the dugout in the form of a bold Vishal, the experienced batter, wants to drive it over to the cover position. You miss, I hit. There was no footwork at all. Making a room, wanted to clear it over to the cover position. The ball coming well in. You miss, I hit. The wicket number 2 fumbled. So team Star of Bale are in deep in trouble. At the score of 1, they have lost their top 2 batters. Liston is the new batter. Another lefty walking out to the center. Even though those 2 batters, even if they try to get the runs towards that declared region, you can get some runs for your team. Do not try to look for a massive big hit early in the bowling. It's not so easy. Defensively played, going for the risky single, direct hit wanted, an umpire raising his finger. Even the batter, Lishand, knows that he was short of his crease. Unnecessary call coming from Leston. You cannot play those kind of a shot, that to in front of the batting pitch, and the bowler was quick enough to grab the ball, and a direct hit wanted, and you got that direct hit. What a start, a dream start for the team Zeon Strikers. The captain is happy. Ristel, the man who won the toss, elected to bowl first. In the very first over, Kirti getting 2 important breakthrough and 1 in a form of a run out. That is the 3 wickets in and over. Can you believe it?
What a start. At the score of 1, 3 wickets have been fumbled. So we have a new batter walking out in the center. I'll be on to the non-strikers, and it's none other than with the jersey number 17, Winner. Winner will be joining along with Liston. And no doubt at all that the captain taking the charge to bowl the second over for his side. Ristel, the happy man, the captain looking quite happy out in the center. Why not when you got a dream start against one of the strongest side in the tournament, but currently they are deep in trouble. And that can be another run out. A mistake once again done by the batter Liston. I'm not sure what is happening out in the middle by the batters of Star of Bale. Another run out. So 2 back-to-back run outs in the last 2 deliveries. In the very first ball, the batter charging down the wicket, playing over to the cover. The fielder inside the cover region, stopping the ball. And the batter straight away going for the quick single. Winner was not ready to take that single. Another wicket fumbled. Team Star of Bale are deep in trouble. At the score of 1, they have lost 4 valuable wickets. What a start. A dream start for Zion Strikers. Definitely they will look to get another 2 points and jump themselves into the top of the points table. That's what the captain Ristel was talking about. He needs this win and want his team to be on to the top of the points table. So Kelvin is a new batter, facing the bowling of Ristel. And lofted it handsomely. 1 bounce over to the square leg direction. The very first ball of the innings has been hammered over to the square leg position. Much needed boundary coming from the bat of Kelvin. With the help of that boundary, the score is on 5 for 4. That's another extra adding to the total. With that extra, the score slowly chipping to 6. The bowler Ristel is trying to bowl a quicker one, but could not get his line onto the right direction. Once again, another wide. So he's just trying to change his guard, coming round the wicket. Pressure under him. The team is doing pretty good, but the captain needs to bowl a decent liner length. Just bowl wicket to wicket. Do not take any unnecessary by bowling the quicker one outside the off stick or leg stick and give an extra run, because whatever the runs is being put on the board has to be chased. Score is on 8. 7 runs conceded already in this over. With the help of 2 wides, still he has 3 left in the over. A long over bowled by the captain Ristel. Luckily for the bowler, the fielder, the wicket-keeper was setting the field. The captain was not watching. If would have delivered it, definitely would have seen a no ball given by the umpire. Making a room, wanted to drive it down the ground, but unfortunately the batter Leston could not connect it right in the middle of the bat, playing straight to the bowler on his own follow-through, doing the rest of the work. It was slightly wider over the fielder into the mid-off position. A single has been taken over to the long off. With the help of that single, the score is on 9. We are into the final ball of the over number 2. And that's a biggie. Another big hit coming from the batter of the team Star of Bale. As soon as Kelvin walked in out to the center, we had seen him getting off the mark with the boundary. And the final ball of the over number 2,
A massive big hit towards the deep mid wicket position. Even the fielder over there could not pull the ball inside the boundary rope. You were just a spectator watching the ball clearing over his head. A much needed six. The runs were not pouring in the first over, but in the second over, the captain Ristel taking a charge to bowl the over number 2 has been expensive in the over number 2. 14 runs conceded in that over. So team total is 15. 15 is the score. So still they have another 3 overs left. Even if they manage to get another 20 runs, there's something to defend for the bowlers of Star of Bale. A crucial partnership building up between Kelvin and Leston. Change the bowling lineup. We have the lefty bowler Steve. The fielder should have been slightly closer over into the cover direction. The ball was firmly played toward that direction. Leston, you need to target behind the wicket because you can get a single toward that declared region rather than playing uppishly. Luckily, the ball did not carry to the fielder. If you want to play those kind of a hit, play it down the ground and get your team some valuable runs. Kelvin facing for the first time, going for the big hit. His intention is quite good enough. Is connecting right in the middle of the bat. Whenever we saw Kelvin connecting the ball right in the middle of the bat, either the ball has been disappeared for a boundary or a 6. The 2 balls, 2 runs conceded. It's a time for the batter Leston just to look into the direction of square, like that's a vacant area, and these kind of a gifted runs will get your team total upper and upper. Another wide in the innings coming from the bowling lineup of the team Zeon Strikers. Yes, no, and this time Leston has to sacrifice wicket. This is not a great sign coming from the batter Kelvin. The wicketkeeper had slightly fumbled the ball. You need to stick over there. That's a mistake done by Kelvin. Leston sacrificed wicket to Kelvin. Another wicket fumbled at the score of 18. Half of the side is back into the dugout, which is not a great sign from the batting perspective of the team Star of Bale. They have still 15 legal ball deliveries remaining. Even if they manage to get another 15 to 20 runs, they need to keep their wickets in hand. Frequently, they are giving their wickets to the opponent team. We've seen that in the first over, 3 wickets. In the second over, the very first ball, a run out, and now another run out. So Kelvin needs to keep his mind cool. Do not try to give your wicket freely for your opponent team. The ball pitching down the leg stick. It's a fair delivery. The batter not offering any shot, thinking that it would have been a wide. Going for the master drive, missing it completely. Luckily, the ball did not hit the off stick. The batter got something underneath. And Steve bounced back strongly after being conceded for a couple of runs in the first 2 balls. Another single conceded to keep the strike in the next over. Over number 3 coming to an end after the completion of 3 overs. Score is on 19 for the loss of 5 wicket. Most of the runs have been scored by Kelvin for his side. He is playing on 13 out of 19. Just the 2 runs coming in the bat of Leston, and the rest of the runs have been considered in a form for extra. 3 wickets have been fumbled in a form for an out. So change in the bowling end. We have a new bowler, Sunil, taking a charge, bowling the over number 4 for his side. Penultimate over. He'll be bowling to the man who has already hit a boundary and the 6 in his innings. He is a man to be watched in the remaining 12 ball. The batter once again trying to get his front foot slightly away, want to loft it over to the long on and long off. And here's a review taken by the
The batter challenging the decision given by the umpire. Initially, it was being called as a legal delivery, but the batters challenging the decision. So here's the decision coming from the third umpire. The on-field umpire needs to revert his decision. You need to change your decision from a legal ball to illegal ball. It's a white signal given by the third umpire. So it means that a much-needed extra run coming for the team Star of Bale. In the very first ball, Sunil bowling slightly outside the off-stake. It was a close call, but at the end, the decision has been overturned and a wide has been given. Played superbly down the ground, slightly fumble. Will they go for the second? No, they shouldn't take any risk. The fielders are quite good enough onto the long on and deep mid-wicket position. Steve is an excellent fielder. It was firmly hit like a tricycle light towards the long on direction. Sunil, second time in his over, bowling to Anis. Once again, a slightly fumble by the fielder. We could have seen another run out. Definitely, it was firmly hit to the fielder inside the 30-yard circle. Was standing slightly closer onto the short mid-on position, and it was firmly hit towards him. At the end, just a single conceded. Lofted it, Steve underneath. He doesn't drop those kind of easy catch. The feeder was right in that position, and Kelvin's innings coming to end. Rather than playing down the ground, there was no power at all on that shot, and he has to walk back to the pavilion after scoring 14 runs for his side. A much needed 14 runs. So at the score of 22, wicket number 6 has been fumbled. So Avinash is the man, is known for his big hitting, and he has come at the right time where only 9 legal ball remaining. Even if he just connect 1 or 2 sixes, that will give something their bowler to be something for their bowler to defend. So let's carry on with the game. Sunil back to his bowling mark. Bowling to Avinash, going for the big hit. Wicket keeper underneath. Can we see another wicket? The top edge. Another important wicket. That was a loser one bowled. Avinash going for the big hit. But the ball kissing the bottom edge of the bat, and simple straightforward catch taken by the wicket keeper under pressure. Another wicket fumbled in the over. What an over after being called as a wide in the very first ball, and then just a 2 single in the next 3 balls, 2 wickets. Wicket number 7 fumbled at the score of 22. And we have a new batter, Prajwal, making his way out in the middle, joining the company of Anis. Anis is the man on the non-strikers and was batting on 1.
They still have 7 ball. Can they get another 7 run? That's what the batter needs to do. Take singles and singles. Played onto the deep. Just for a single over number 4 coming to an end after the completion of 4 overs. Score is on 23. So the next match, I request the two teams to please make yourself onto the registration counter. Swagat Games team and Nityadar Stars. I request the two teams, all the players, please make yourself onto the registration counter to register your playing 11 for the next match. We are coming to the end of the first innings of the match 1 of the day 3. I request the players of Swagat Games team and Nityadar Stars. So the final over will be bowled by Punit, bowling to Prajwal. And it starts with a dotted one. The batter playing straight to the hands of the bowler. Charging down the wicket, playing over to the wideish of the long off. At the end, just a single. Kirti, the man, doing the rest of the work. Score slowly chipping to 24. Lofted it, and the result is a biggie. What a hit coming from the bat of Anis at the last moment. That was a shorter one bowled. The looser ball has been hammered. A back foot punch over to the long on position. The two fielders, even though an attempt done by both the fielder, but the power behind the shot has carried the ball out of the park. Much needed 6 coming at the right time with the runs were not pouring. With the help of that 6, score jumping to 30. So it means the rest of the runs, whatever they get in the remaining 3 ball, is crucial for them. That's a bonus. Outside the off stick, wide signal given by the umpire. Score is on 31. Lofted it over to the wideish of a long off position, but this time the fielder not doing any mistake, but a short innings coming to an end. A much needed 7 runs coming from the bat of Anis, and he's walking back to the pavilion. Another wicket fumbled, the wicket number 8 at the score of 31. Still they have 2 balls. Even if they get another 2 runs, they have something to defend. They cannot waste the remaining 2 balls. Try getting runs in the next 2 balls. 2 balls, 2 runs. Punit, 5th time. Bowling to the new batter, Robin. Drives it down the ground. Will the batter go for the second? Yes, they're going for the second. Chance for the run out. Direct hit, but the bails have not been dislocated and the ball is racing over to the declare region. At the end, a much needed 2 runs coming in that ball. As soon as the shot was being offered, Prajbal was ready to complete for the second, but the batter Robin was running on to the dangerous end. A good pickup by the bowler, direct hit onto the striker's end, but the bails is not dislocated. They are getting that extra 2 runs. And we are into the final ball of the innings. A last ball of the innings. And the final ball lofted it and straight to the hands of the fielder in the long off position. So wicket number 9 fumbled at the score of 33. No one would have thought that the team Star of Bale would able to get that total of 33 runs in 5 overs when in the first over of the power play they lost 3 important wickets at the score of 1. In the very next ball of the over number 2, another wicket fumbled within the shorter period of time. Half of the sides were back into the dugout. But as soon as Kelvin walked in out in the center, got off the mark with the boundary, then a big 6. But at the end, the man Anis getting that big 6 in the last over, getting something for his team to defend. So 33 has been scored by the batters and now the bowler needs to defend. 34 is to be defended by the bowlers, which can be defendable by the bowlers of Star of Bale. So we'll be back shortly with the second innings. And also we will have the change in the microphone over to my co-friend Mr. Sandeep Kumpala will be doing the further commentator for the first match of the day
3 of this prestigious tournament organized by the members of Permannur Friends proudly presents Permannur Premier League 2026 Season 1. Over to Sandeep Kumpala. In the meanwhile, once again, it's a second call for all the players of the next match. Swagat Games Team and Nityadar Strikers. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅನಿಲ್ ಸರ್. ತೃತೀಯ ದಿನದ ಈ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಪೆರ್ಮನೂರು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026ರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸರಣಿಗೆ ಸರ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳನ್ನ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಫ್ ಬೈಲ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಜಿಯಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಈ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಿರುವಂತಹ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಆರಂಭಿಕ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲಿಶಾನ್ ಕೀರ್ತಿ ಆರಂಭಿಕ ದಾಣಿಗನಾಗಿ ಬಡ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಲಿಷ್ಠವಾದಂತಹ ಜಿಯಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ಎಸೆತ ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲುಗೊಂಡಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾದ ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಲಿಶಾನ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟಾರ್ ಆಫ್ ಬೈಲ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಕಾರಣ ಉಪಾಂತ್ಯ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಜಿತಾಜಿತಿನ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಉಪಾಂತ್ಯ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಸಂಪಾದಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಲಿಶಾನ್ ಅದ್ಭುತವಾದ 3 ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಯ ಪ್ರದರ್ಶನ. ಫುಟಾಸ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯೆ ತೃತೀಯ ದಿನದ ಆರಂಭಿಕ ಹೊತ್ತು, ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತು ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ದಾಂಡಿಗರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಂತೂ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶಗಳಿಲ್ಲ. ನೇರವಾಗಿ ಜಿದ್ದಿನ ಹೋರಾಟದ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಿಡಲ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ಬಳಿಗೆ ದಂಡಿಸುವಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಸೆತಕ್ಕೆ ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವಂತಹ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಂತೂ ಸತತವಾಗಿ 5 ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತ. ಅಂತಿಮ ಎಸೆತದ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಂತೂ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ರನ್ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 1. ಅಂತಿಮ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒನ್ ಟಾಪ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಲೆಂತ್ ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸಾಗಿ ಗೋಚರಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. ಕೇವಲ 1 ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾವಣೆಯಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 1, ಯಾವುದೇ ಹುದ್ದರಿಯ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ. ಇಶಾನ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ 34 ರನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ. ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮಾತ್ರ 1 ರನ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಂತಹ ಎಸೆತಗಾರ ಲಿಶಾನ್ ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆಫ್ ಬೈಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ತೃತೀಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾದ ಆರಂಭವನ್ನ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರನ್ನಿನ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ವಿನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಬಲಿಷ್ಠ ದಾಂಡಿಗನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಸುರಿಮಳೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಒಂದು ಗೌರವಯುತವಾದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು
ಸ್ಟಾರ್ ಆಫ್ ಬೈಲ್ ಸೊಗಸಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಶಾನ್ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಎಸೆತ ಕೂಡ ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಟೀವ್ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬಾರಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು. ಶಾರ್ಟ್ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡುಗಳು ಗೋಚರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 1 ರನ್ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 2. ಕೀರ್ತಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ವ್ಯರ್ಥಗೊಳಿಸಿದಂತಹ ದಾಂಡಿಗೆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆ ವ್ಯರ್ಥಗೊಳಿಸಿದಂತಹ ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಬಲಿಷ್ಠ ದಂಡನೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಸರಿದೂಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ 2 ಎಸೆತ 20 ರನ್ಗಳು ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾವಣೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಿದೆ 3. ಶಾನ್ ಓವರಿನ ಚತುರ್ಥ ಎಸೆತ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿ. ಮಿಡಲ್ ಸ್ಟಾಂಪ್ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡು ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟಿನ ತಿರುವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದು ಈ ಒಂದು ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಜಿಗಿತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಂತಹ ಈ ಒಂದು ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ವಿಭಾಗದ ಗೂಟವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಆರಂಭಿಕ ಎಡಗೈ ಆಟಗಾರ ಸ್ಟೀವ್ ರವರ ಹುದ್ದರಿಯ ನಷ್ಟ. ತಂಡದ ಖಾತೆ 3ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿದೆ. 34 ರನ್ನಿನ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುತ್ತಿರುವಂತಹ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಕ ಆಘಾತ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಮ್ಯಾಚ್ ನಂಬರ್ 24 ಸ್ವಾಗತ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಟೀಮ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಿತ್ಯಾದರ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿಕೊಡಿ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚುಮ್ಗೆಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶಾನ್ ಮತ್ತೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ದಾಳಿಯ ಸಂಘಟನೆ. 1 ರನ್ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಪುನೀತ್ ದಾನಿಗನಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿ ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಂತೂ ಮಹತ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಪುನೀತ್. ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಗೋಚರಿಸಿದೆ. ಬುಚ್ಕ ನೇರವಾಗಿ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. 1+1 ಮಹತ್ವದ 2 ಅಂಕಗಳು. 34 ರನ್ನಿನ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುತ್ತಿರುವಂತಹ ಜಿಯಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡ ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ ಅನ್ನು ವ್ಯರ್ಥಗೊಳಿಸಿದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳು ಆ ಒಂದು ವ್ಯರ್ಥಗೊಳಿಸಿದ ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಹಕಾರಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡೀಪ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಪುನೀತ್ ರವರ ದಂಡು ಮೂಲಕವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾದ ದಂಡನೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಕ್ಷಣೆ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ಡೀಪ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿತ್ತು. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕೇವಲ 1 ರನ್ ಮಾತ್ರ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ 2 ಓವರ್ಗಳು ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. 2 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 7. ಇನ್ನಂತೂ ಉಳಿದಿರುವಂತಹ 18 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 27 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 27 more runs required from remaining 18 deliveries. ರಾಬಿನ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 18 ಎಸೆತಗಳಿವೆ. 27 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯಾಟ. ರಾಬಿನ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪುನೀತ್ ಓರ್ವ ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿ ಆಟಗಾರ. ಆರಂಭಿಕ ಎಸೆತ ರಾಬಿನ್ ಸ್ವಿಪ್ ಶಾಟ್ ಹೊಡೆಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಚೆಂಡು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತ ಸೊಗಸಾದ ದಂಡನೆ. ಇಲ್ಲಂತೂ ನೇರವಾಗಿ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಗೋಚರಿಸಿದೆ. ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್. ದಂಡನೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು. ಸ್ಥಳದ ಆಯ್ಕೆ ಕೂಡ ಸೊಗಸಾಗಿದ್ದಾದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಗಾಳಿಯ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯನ್ನ ಈ ಒಂದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ದಿನದ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ವಿ. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಗಾಳಿಯ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಹೊಡೆತ ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪುನೀತ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅವರ ಬಲಾಢ್ಯ ಆಟಗಾರನ ಹುದ್ದರಿಯ ಪತನ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಯಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇರುವಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಜಿಯಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಅದ್ಭುತ ಆರಂಭವನ್ನ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ
ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ರನ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ ಆಫ್ ಬೈಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಂತಹ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಎಸಗಿ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವೈಫಲ್ಯತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿಕೊಳ್ತಿರುವಂತಹ ತಂಡಕ್ಕೆ ಚೇತರಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡಬಲ್ಲಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವಂತಹ ದಾಂಡಿಗ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಲಿನ್ ತಂಡದ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಓರ್ವ ಭರವಸೆಯ ದಾಂಡಿಗ. ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ, ಆದರೆ ರಾಬಿನ್ ಲೈನ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿದೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಲಿನ್ ದಂಡನೆಯ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಅರಿತಿರುವಂತಹ ಎಸೆತಗಾರ, ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇಂಟರ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಆಟಗಾರನ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಆಡಿದಂತಹ ಸಾಕಷ್ಟು ನೆನಪುಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ನ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಇರಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕೂಡ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ನ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನ ಘೋಷಣೆ ನೇರವಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದ ರಂಜೇಶ್ ಉಚ್ಚಿಲ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 8, ಸ್ಕೋಮಸ್ 8. ಓವರಿನ ಚತುರ್ಥ ಎಸೆತದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಫುಟ್ ಡೆಲಿವರಿ. ರಾಬಿನ್ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಕ್ಲಿನ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ಯಾಟೆಡ್ ಶಾಟ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸತತವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಚೆಂಡನ್ನು ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸಿ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ 1 ಅಥವಾ 2 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಿತ್ತು. ಕಾರಣ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಫುಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಥಳಾವಕಾಶಗಳಿವೆ ದಾಂಡಿಗನಿಗೆ ದಂಡಿಸಲು. ಇಲ್ಲತ್ತು ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ನ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು, ರನ್ಔಟಿಗೆ ಅವಕಾಶ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಿಟ್ ಬಿದ್ದದ್ದೇ. ಅದಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತಿ ನೇರವಾಗಿ ಪೇಲಿಯನ್ ಹಾದಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಂತೂ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನ ಘೋಷಣೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 1+1 ಮಹತ್ವದ ಅಂಕಗಳ ಕೊಡುಗೆಗಳಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 10. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಮಕಿಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಿ. ಸ್ವಾಗತ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಟೀಮ್, ಅದೇ ರೀತಿ ನಿತ್ಯಾದರ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ 2 ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರೇ ಸಹಕರಿಸಿ. 4 ಎಸೆತಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. ಪಂಚಮಿ ಎಸೆತ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಲಯವನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಬಿನ್. ಇವರಿಗೆ ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ಎಸೆತಗಾರ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಸ್ಟಾರ್ ಆಫ್ ಬೈಲ್ ತಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಉಪಾಂತ್ಯ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊಗಸಾಗಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನ ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟಿನ ಏಕಾಗ್ರತೆಗೆ ಭಂಗ ತರುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನ ಮೂಲಕವಾಗಿ. ರಾಬಿನ್ 2 ಎಸೆತಗಳು ಇನ್ನು ಕೂಡ ಇದೆ. ಕೀರ್ತಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ವ್ಯರ್ಥಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 34 ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಗಮನದಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 11, ಸ್ಕೋಮಸ್ 11. ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಎಸೆತದ ಕಡೆಗೆ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಕನಿಷ್ಠ ರನ್ ರೇಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. 34 ರನ್ಗಳು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ. ಸರಾಸರಿ 6ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿತ್ತು. ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಆಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಬ್ಬರು ದಾಂಡಿಗರ ಮಧ್ಯೆ. ರಾಬಿನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿ. ನೇರವಾಗಿ ಕೀರ್ತಿರವರನ್ನು ವಂಚಿಸಿ ಚೆಂಡಂತೂ ಗೂಟವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ. ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಎಸೆತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹುದ್ದರಿಯ ಸಂಪಾದನೆಯೊಂದಿಗೆ 3 ಹುದ್ದರಿಯ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾದಂತಹ ಜಿಯಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ 34 ರನ್ನಿನ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಕೇವಲ 11 ಅಂಕವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನಂತೂ ಅಂತಿಮ 12 ಎಸೆತಗಳಿವೆ. 23 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 23 more runs required from remaining 12 deliveries. 12 ಎಸೆತ, 23 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಸ್ಟಾರ್ ಆಫ್ ಬೈಲ್ ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹುದ್ದರಿಯ ನಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಆರಂಭಿಕ ಓವರಿನಲ್ಲಿ 3 ಹುದ್ದರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಂತಹ ತಂಡ ಸ್ಟಾರ್ ಆಫ್ ಬಾಯ್ಲ್. ಆದರೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ದಾಂಡಿಗರು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದಂತಹ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ತಂಡಕ್ಕೊಂದು ಗೌರವಯುತವಾದ ಮೊತ್ತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಟೋಟಲ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟು ತನ್ನ ಎಸೆತಗಾರರಿಗೆ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ತರುವಂತಹ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿತು. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಲಿಶಾನ್ ಆರಂಭಿಕ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಏಕಮಾತ್ರ ರನ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಂತ ಎಸೆತಗಾರ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಶಾನ್, ರಾಬಿನ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನಂತೂ ಅವಿನಾಶ್ ಇನ್ನೋರ್ವ ಅನುಭವಿ ಎಸೆತಗಾರನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಒನ್ ಟಾಪ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಂತೂ ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ರನ್ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 12, ಸ್ಕೋಮಸ್ 12. 22 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 22 more runs required. 11 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ. ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ನ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡುಗಳು ಗೋಚರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿಗೆ ಕರೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದಂತಹ ಅನುಭವಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಸರ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ. ಅವಿನಾಶ್ ಅವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತದ ಪ್ರಯತ್ನ, ಮತ್ತೆ ಅದೇ ತಪ್ಪುಗಳು.
ಅದೇ ಲೈನ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯತಕ್ಕ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಸತತವಾಗಿ 2 ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೇ ಸಾಕಷ್ಟು ರನ್ಗಳನ್ನು ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಜಿಯಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್. ರಾನ್ಸನ್ ಸೊಗಸಾದ ಕನೆಕ್ಷನ್, ಇಲ್ಲಂತೂ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಕ್ಯಾಚ್ ವೈನ್ ಮ್ಯಾಚಸ್ ಸುಲಭದ ಕ್ಯಾಚ್ ಇದಾಗಿತ್ತಾದ್ರೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲಾಢ್ಯ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಜೀವದಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ದುಬಾರಿಯಾದಿತ್ತು ಈ ಒಂದು ಮಿಸ್ ಚಾನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾದೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್, ಈ ಬಲಾಢ್ಯ ಆಟಗಾರ ಮುಂದೆ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸುವಂತಹ ಕ್ಷಮತೆ ಇರುವಂತಹ ದಾಂಡಿಗ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಮ್ಯಾಕ್ಲಿನ್ ದಂಡನೆಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಾಗಿತ್ತಾದ್ರೆ ದಾಂಡಿಗರನ್ನು ವಂಚಿಸುವಂತಹ ಚೆಂಡು ಕೂಡ ಅವಿನಾಶ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. ವಿತ್ ದಟ್ ರನ್ ನೌ ಟೋಟಲ್ ಮೂವ್ಸ್ ಆನ್ ಟು 16. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 16. 16 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. 3 ಎಸೆತಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ. ಓವರಿನ ಚತುರ್ಥ ಎಸೆತ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ. ಜೀವದಾನ ಪಡೆದಂತಹ ದಾಂಡಿಗ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಾಸ್ ಪೇಟೆ ಶಾರ್ಟ್ ಪ್ರಯತ್ನ, ಇಲ್ಲಂತೂ ಲೈನ್ ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು. ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಚೆಂಡು ಶಾನ್ ರವರ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಓವರಿನ ಪಂಚಮಿ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ತಪ್ಪುಗಳು. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡೆಲಿವರೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಜಿಯಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಜಿಯಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಇದೇ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ. ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವಿನಾಶ್. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇಕಿದೆ ಬಲಿಷ್ಠ ದಂಡನೆಗಳಾಗಿದೆ ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಸೊಗಸಾಗಿ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಎತ್ತರವನ್ನ ಈ ಒಂದು ಹೊಡೆತ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ಕ್ರಾಸ್ ಪೇಟೆ ಶಾಟ್ ನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದಂಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾನ್ಸನ್ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡಿತ್ತು. ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯದವರೆಗೆ ಈ ಚೆಂಡನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ಸೊಗಸಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಹುದ್ದರಿಯ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಹುದ್ದರಿಯ ನಷ್ಟ. ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬಲಾಢ್ಯ ಆಟಗಾರನ ವಿಕೆಟ್ ಪತನ. ತಂಡದ ಖಾತೆ 17ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿದೆ. 17 ರನ್ಗಳು ಇನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 17 more runs required. ಕ್ಲಿಂಟನ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ದಾಂಡಿಗ. ಕ್ಲಿಂಟನ್ ಅದ್ಭುತ. ಕ್ಲಿಂಟನ್ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿವೆ. ಕ್ಷಮತೆಯಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಂದು ದಾಂಡಿಗನ ಮೇಲಿದೆ. ಸುಲಭದ ಅವಕಾಶ. ಲೆಫ್ಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಪ್ರಯತ್ನ. ವೈಡ್ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡಿದೆ. 1 ರನ್ ಮಾತ್ರ ಗಳಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು. ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತಂಡದ ಖಾತೆ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಿದೆ. 18. 4 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವಂತಹ 6 ಎಸೆತ ಬೇಕಾಗಿದೆ. 16. 16 more runs required from remaining 6 deliveries. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ 2 ಎಸೆತ. ಈ ಆರಂಭಿಕ 2 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 1 ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾದ್ರೆ ಜಿಯಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಂದ್ಯದ ಜಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುವಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 16 ರನ್ಗಳನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಲೆಸ್ಟನ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮುಕಿಗಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಸ್ವಾಗತ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಮತ್ತು ನಿತ್ಯಾದರ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್. ಇದೀಗಾಗಲೇ ಪಂದ್ಯಾಟ ಅಂತಿಮ ಓವರ್ನ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಿ. ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಗೋಚರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಂತೂ ನೇರವಾಗಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಂಡನೆ. ಕೇವಲ 1 ರನ್. 19 ರನ್ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ. 15 ರನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ 5 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ. ಸ್ವಾಗತ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಮತ್ತು ನಿತ್ಯಾದರ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ 2 ತಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಂತಿಮ ಕರೆಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಸಂಘಟನಾ ಮಿತ್ರರ ಜೊತೆಗೆ. ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 20. 14 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಟಪೇಜ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಬಲಿಷ್ಠ ದಾಂಡಿಗನ ಹುದ್ದರಿಯ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಕ್ಲಿಂಟನ್ ಹುದ್ದರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 3 ಎಸೆತಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಉಳಿದಿರುವಂತಹ 3 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 14 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 14 more runs required from remaining 3 deliveries. 2 ಸಿಕ್ಸರ್. ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕಂಡಂತಹ ಆ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಇದೀಗ ಮರಳಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಜಿಯಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್. ಸ್ವಾಗತ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಟೀಮ್ ನಿತ್ಯಾದರ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮುಕಿಗೆ ಕೂಡ ದಯವಿಟ್ಟು ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಸಹಕರಿಸಿ. ವಿಶಾಟ್ 1 ರನ್ ಮಾತ್ರ ಫೈನಲ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. 2 ಎಸೆತಗಳಿವೆ.
13 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 13 more runs required from remaining 2 deliveries. 2 ಬಲಿಷ್ಠ ದಂಡನೆ, 2 ಹ್ಯೂಜ್ ಒನ್, 2 ಸಿಕ್ಸರ್. ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಅವಕಾಶಗಳಿತ್ತು. ಟಾಪ್ ಏಜ್ ಮತ್ತೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡಿದೆ. ಅವಿನಾಶ್ ಅಪ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಗುಟ ರಕ್ಷಣೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ 2ನೇ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಔಪಚಾರಿಕತೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ 13. ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದ ಒಂದು ಎಸೆತ ಸ್ಟಾರ್ ಆಫ್ ಬೈಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ತೃತೀಯ ದಿನದ ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯಚಿಮಿಕೆಗಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿ. ಸ್ವಾಗತ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಮತ್ತು ನಿತ್ಯಾದರ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್. ಅಂತಿಮ ಎಸೆತ ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿಯೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಪಂದ್ಯಾಟ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸ್ಟಾರ್ ಆಫ್ ಬಾಯ್ಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ, ಜಯವನ್ನು ಗಳಿಸಿದಿರಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಜಯವಿದು. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಮಗೆ ಜಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಲಿ. ಸೋತಂತಹ ಜಿಯಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ನಿನ್ನೆಯ ದಿನ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾದ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೀರಿ. ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನೆಯ ದಿನದ ಆ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ತಮ್ಮಿಂದ ಸಾಗಿ ಬರಲಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಕ್ಯಾಲ್ವಿನ್ ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿತರಣಾ ವೇದಿಕೆ ಕಡೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮ್ಯಾಚ್ ನಂಬರ್ 24 ಸ್ವಾಗತ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಟೀಮ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಿತ್ಯಾದರ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್. ದಯವಿಟ್ಟು 2 ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರಿಗೆ ಇದೀಗಾಗಲೇ ಅಂತಿಮ ಕರೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮುಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿ. ನಿತ್ಯಾದರ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ದಯವಿಟ್ಟು ವೀಕ್ಷಕವಾಣಿ ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ವಾಗತ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಟೀಮ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಇದೀಗಾಗಲೇ ತಮಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ದಿನದ ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಶ್ರೀತ ಐವನ್ ಸರ್ ತಾವು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿ ಶ್ರೀತ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಇವರನ್ನ ಅಭಿನಂದಿಸಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಐವನ್ ಸರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿತರಣಾ ವೇದಿಕೆ ಕಡೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ. ನಿತ್ಯಾದರ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ತಮಗೆ ಸಂಘಟನಾ ಮಿತ್ರರ ಪರವಾಗಿ ಇದೀಗಾಗಲೇ ಅಂತಿಮ ಕರೆಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಸಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ಉಪಾಂತ್ಯ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳಿಗೆ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವುಗಳು ಒದಗಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಂದ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಬಯಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ವಿ. ಸ್ವಾಗತ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಟೀಮ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಇದೀಗಾಗಲೇ ತಮಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿತ್ಯಾದರ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದ ವೀಕ್ಷಕವಣಿಗಾಗಿ ಶ್ರೀತ ಅನಿಲ್ ಎಮ್ಮೆಕೆರೆ ಇವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪೆರ್ಮನ್ನೂರು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026 ಆರಂಭಿಕ ದಿನದ ವೀಕ್ಷಕ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ದ್ವಿತೀಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಾದಿಕ್ ಇವರ ಅದ್ಭುತವಾದ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಇದೀಗ ತೃತೀಯ ದಿನದ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀತ ಅನಿಲ್ ಎಮ್ಮೆಕೆರೆ ಇವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪೆರ್ಮನ್ನೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
I request the players of the next match, the Nityadar Stars and Swagat Games team. We do not see the registration still completed. I request the organizer to please to have a word with the skippers of both the sides and ask them to send their players. The signature should have been completed before the end of the match. So far, we have not seen the registration completed for the next match. We still have big matches coming up, so I request the players of the next match, please register yourself into the next match. Nityadar Star and Swagat Games team. I request the captain of Nityadar Stars, please report to the commentator box immediately. Your the team remaining players are yet to be registered in the registered counter. I request the players of Nityadar Star. We have the team Swagat Games. They have already completed the signature. So can we have the remaining players of Nityadar Stars? Please do not waste time. The captain of the Swagat Games team have won the toss and they have decided to bat first. I request the fielders of
Nityadar Stars to enter the field immediately. I request the players of Nityadar Stars, please enter the field immediately. I request the two official umpires for the match number 2 to enter the field immediately. And we have a change in the umpires role in the second match of the day 3 between Swagat Games team and Nityadar Star. As soon as that game gets over, I request the players of Prince Tigers and Nanus Warriors. I request both the teams, if you are in the ground, please make yourself comfortable coming to the registration counter to register your playing 11 for the next match. The match between Prince Tigers and Nanus Warriors. I request the fielders of Nityadar Stars to please enter the field immediately. We have the two openers of Swagat Games team walking themselves into the middle. Can we have the two openers and the fielders of Nityadar Stars? Please enter the field immediately. Do not waste time. Okay, so coming to the match number 2 of the day 3, and once again I would like to thank Sandeep Kumpala, and back into the live in action. We have the two openers of the team Swagat Games team. The captain winning the toss decided to bat first. The ball is under the hands of Sunil. I request the extra player of both the teams, please report to the commentator box immediately. Both the teams, send your extra player. Nihal and Jason are the two openers. The ball is under the hands of Sunil. Here's the first ball, passing the umpire, going for the big hit. Played on to the mid-wicket direction inside the 30-yard circle. A no ball signal given by the Squalog umpire. It means that they have kept an extra fielder onto the onside. You cannot keep more than 5 fielders on the onside. What is that for the team Swagat Games team? The first ball, a no ball, a single conceded coming the bat of Nihal. And now it's a chance for the batter Jason to freeze his arm. A free hit signal given by the umpire. And the ball number 2. Lofted eight field under it. The catch has been put down, but at the end you can only get a single, even though if the catch was been taken by the feeder over the Squalog position. But umpire says it's a 6.
Okay, no, it's been saved by the fielder. Valuable attempt done by the fielder onto the deep. Credit goes to him, pushing the ball at the right time inside the boundary rope. The free hit ball was being only utilized for a single. And Sunil back to his bowling marker. And the very next ball, Nihal has to depart, going for the big hit, unable to time the ball, did not read the ball, no connection between the bounce and pad, the ball coming well in, it was too early to go for the big hit, without watching the ball, going for the big hit, and the ball kissing the off strike. Wicket number 1 fumbled in the very first over, and Sunil striking in his over, and we have a new batter, Royston, joining out in the center is another experienced player for the Swagat Games team, but unfortunately their team had a couple of talented players but could not get their team into the victory positions. And coming to the ball number the ball number 3, Sunil bowling to the lefty batter Royston. So let's see what Royston can do for his side. However, they know that their team is out of the competition. It's better to go and play a free game. Go for the big lofted it. Look at the way how he got off the mark. Just a cut toward the direction where the runs can be only considered in a form of a single. With the help of that single, the batter Royston getting off the mark. And the score slowly chipping to 4. Lofted it over to the wideish of the long off position. The batter, Jason, taking a chance. He knows that the fielder were inside the 30-yard circle. Wanted to play over to the long off position. A valuable attempt done by the fielder, Push Barrage. At the right moment, pulling the ball inside the boundary rope. 2 runs have been saved by him. With the help of that 2 runs, score shipping to 6. Once again, toward the same direction. This time, will the ball rise to the fence for a boundary, or once again it will be pulled back by the fielder? Another 2 more runs adding to the individual account of Jason. With the help of that 2, score is on 8 for 1. So Sunil, final time in its over. A long over. 8 runs conceded so far in the power play. Still 1 left. And the final ball, whether it will be cleared over to the direction of 6, but the umpire says the ball is being raised toward the decline region. What a hit it was in the final ball, coming in the blade of Jason. Shorter ball down the leg stick. And the ball rising quickly over to the decline region. Over number 1 coming to an end after the completion of first over. The score is on 9 for loss of 1 wicket. We are into the match number 2. Permannur Premier League Season 1 2026. We are into the final day. What a day we have in the day 1 and day 2. And now we are into the final day. High voltage matches yet to follow. That is road to the final. Let's see which team will qualify into the big final. And who's going to be the champion of the season 1. So the power play has been lifted out, and now we can have the feeders can be spread outside the 30-yard circle. The change in the bowling lineup. The ball is given to the bowler with the jersey number 18. Nelson taking a charge. And meanwhile, once again, I would like to ask the players for the next match. Nannus Warriors and Prince Tigers.
both the teams, if you are in the ground, please register yourself before the end of the first innings so that we can have the match on time. So currently, if you see in the points table, Prince Tigers are currently in the top of the points table with 8 points, followed by Nanus Warriors. Even they are in the second position with 8 points, but due to the run rate, Prince Tigers are currently in the top. In the third position, currently it is Zion Strikers. Even though they have lost the game today against the Star of Bale, still they have maintained their position in 3. And in the 4 we had Royal Strikers, but unfortunately they will be at the bottom, at the position of 6 due to the win of Star of Bale, who have jumped themselves into the position 4. So that's the current points table. And moving to the over number 2, Nelson, 3 balls, 3 singles taken in this over, 4 time. Going for the big hit. Unfortunately, the batter has to depart. You miss. Look at the way the batter just keeping his front foot a little bit ahead and wanted to pay a slog sweep. But at the end, the ball kissing the off stake. And the bails dislocated within the fraction of second. And the batter has to walk back to the pavilion in a form of a bold. And Nihal has to depart. So both the openers are back into the dugout, and now the new batter walking out to the center is Diesel, another experienced player. I've seen him playing a couple of good innings in the last couple of tournaments, but he's been promoted up in the batting lineup as a batter number 4 for his side. He'll be facing the ball number 5 of Nelson. Appeal. Umpire and mode straight away says that the ball is pitching slightly outside the off stake. Or an appeal, and half an appeal coming from the bowler. Even the bowler knows that the ball was pitching outside the off stake. But there's no harm of appealing, and the very next ball is being hammered out of the park for a maximum 6, coming in the bat of Diesel. That's what I was talking about. He is known for his big hitting. The first ball pitching onto the pad, the next ball onto his pad. You cannot ball those kind of a loser one to the batter who loves playing those kind of a big hit. As soon as the ball was drifting onto his pad, you can see the sound coming from the bat, and the ball has been dispatched out of the park. To finish the over number 2 in style for the team, Swagat. What a way to finish the over number 2 coming from Diesel. The team is currently on the commanding position. The score is on 19 for the loss of 2 wickets. Even the wickets are fumbled, but the batters are getting runs. And here comes the experienced bowler, Pushparaj, starting with the much needed dotted delivery for him and also for his side. Experienced player under his belt, plenty of cricketing game in all part of the grounds in Mangalore zone, not only in the Mangalore zone. There was an appeal, but umpire says the ball pitching down the leg stick. Even the bowler himself knows that he has missed just for an inch. Lofted it once again, fielder underneath. Will the catch will be taken? The catch has been put down. The life is given for the batter. But unfortunately, here's the result coming from the umpire, raising his ball the hands. The catch has been put down and the ball is being dispatched out of the park. What a mistake done by the fielder. That's the second 6 coming in the bat of Diesel. Pushparaj, the experienced bowler, is being hammered.
And that's what we call the revenge has been taken. The previous ball, the mistake done by the fielder, the catch put down, the ball was out of the park, and the very next ball dislocating the leg stick. The batter wants to repeat the shot, slightly fumbled, trying to play slightly across, but at the end, Diesel's shot innings coming to an end. What an innings, entertainment innings for his side. Swagat Games team losing their wicket number 3 at the score of 25. So the new batter, Lloyd, making his way out to the centre. Pusparaj back in action to bowl the 5th ball of his over. Just a single to get off the mark at the very first ball of the innings, coming from the bat of Lloyd, and we are into the final ball of the over number 3. Towards the declaration, sensible batting coming from Royston. Because the runs are pouring, he doesn't want to take any risk. Over number 3 coming to an after the completion of 3 overs. Score is on 27. They're going exactly like 9 runs per over. They still have 12 left. Ronnie starting with a wide outside the off stake. With the help of that wide, the score slowly jumping to 28. The batsman charging down the wicket, playing on to the long on position, coming to the bat of Lloyd with the help of that single, score jumping to 29. So Ritesh is the new batter. The previous ball, the batter Lloyd getting out in a form for stump. Another runs conceded in the over. The score slowly shipping to 32. We are into the over number 4. The rest of the bowlers were conceding 9 runs in their individual overs, but Ronnie was slightly economical.
So the final over, the ball is under the hands of Derwin. Will be bowling the last over, and he'll be bowling to the tall man who loves going for the big hit. And he has to find the feeder inside the 30-yard circle onto the mid-up direction. Ritesh has to depart in the very first ball of the final over at the score of 32. Another wicket fumbled. The first 3 overs they got into a good start, but in the last 7 balls, the wickets have been fumbled and the runs are not pouring for Swagat Games team. So let's see who's going to be the new batter walking out to the centre. Santosh is the new batter facing for the first time against the bowling of Derwin, and he has to depart without opening his account, going for the big lofted hit. The ball coming in between the legs and the off stick is dislocated. Another wicket fumbled. The 2 back-to-back wickets coming in the bowling of Derwin. So he's on a hat-trick. So can we see another hat-trick in the tournament? Rajesh is the new batter. He'll be facing the hat-trick ball. And Derwin bowling the hat-trick ball has been played down the ground over to the long on position. In the meanwhile, the batter has crossed for the quick double. Royston is an excellent runner in between the wicket. Look at the way how he has completed the first run, running to the dangerous end onto the non-strikers and then completing his second quite easily, because the feeder was slightly slow enough in throwing the ball onto the bowler's end. He was slightly slow enough at the end. A much needed 2 runs coming for the batting side of Swagat Games team. Outside the off stick, one signal given by the umpire. An easy call for the umpire to raise his both the arms. An extra coming in the final over. The batsman charging down the wicket, slightly fumbled by the fielder. The ball racing over to the fence, and that's a boundary. The 2 fielders colliding themselves. A miss by Nelson and Sunil. A slight confusion between the 2 fielders. Actually, it is a catch of Nelson, but at the end, even the deep wicket fielder was running to take that catch, but at the end, the ball passing those 2 fielders and the ball racing into the boundary. But Rajesh short innings coming to an end. In the very next ball after the boundary has been hit, he has to get back to the pavilion in the form of a bowled. The wicket number 7 fumbled at the score of 39. A short innings and a speed innings coming from Rajesh. A quick 6 runs of just a 3 ball. Aryan is the man to face the final ball of the innings of the match number 2 of day 3. Another wide down the leg stake. He needs to re-ball that ball with the help of that wide. The score jumping to 40. And the final ball, we can see a run out missed, but there is a chance of run out onto the non-striker's end. But at the end, a 1 run will be added to the team total in a form of a bye. But let's see, wait and watch. Our umpires looking for a run out. Look in the striker's end when the batter Royston was completing his first run. We just need to wait and watch if the batter is out towards the strikers, and definitely when they were crossing for the second, it's an easy call for the umpire to raise his finger onto the non-strikers end.
So it means that the final ball, it will be a dotted delivery because the batter Royston could not drag his bat on time onto the striker's end. So he is run out over to the striker's end. So the final ball will be a dotted one. The wicket has been fumbled. The score still remains on 40. So it means that 41 is the target to be chased for Nityadhar Stars in their allotted 5 overs. 41 is the target. I request the remaining players of the match number 3 of the day 3 between Prince Tigers and Nanus Warriors. I request the rest of the players who have not registered your names in the registration counter, please make sure you try to finish it off before the end of the innings and we can have the toss completed. Before the end of the 4th over, we need to have the signature completed and also the toss. The players of Prince Tigers and Nanus Warriors. So change in the microphone over to my co-friend, one of the finest commentator from the zone of, I can say from Ullal, I can say from Kalapu or various areas. So over to where the local language, where people love to hear him, Sandeep Kumpala will be doing the further commentator for the next innings, where the chase is on of 41 to be chased in 30 balls. ಪೆರ್ಮನ್ನೂರು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026 ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕಳೆದ 3 ದಿನಗಳಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಪೆರ್ಮನ್ನೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ನೀಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ದಿನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಚರ್ಚ್ನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ಫಾದರ್ ಅವರ ವಾಹನ ತೆರಳುವಂತಹ ಆ ಶೆಡ್ನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ತಾವುಗಳು ತಮ್ಮ ವಾಹನವನ್ನು, ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನವನ್ನು, ಅದೇ ರೀತಿ 4 ಚಕ್ರದ ವಾಹನವನ್ನು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿರುವಿರಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಫಾದರ್ ಅವರಿಗೆ ತುರ್ತು ಕಾರ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ತೆರಳಲಿರುವಂತಹ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟಿನ ಅಡಚಣೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಸರಿಯಾದ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಈ ದಿನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಸರ್ವ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರೆಲ್ಲ ಫಾದರ್ ಅವರ ಆ ಒಂದು ವಾಹನದ ಶೆಡ್ನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿರೋರು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತೆರಳಿ ಆ ಒಂದು ವಾಹನವನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿಕೊಡಿ. ಈ ದಿನದ 25ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನನ್ನೂಸ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಬಯಸಿಕೊಳ್ತಾ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿಕೊಡಿ. ಅಂಕಣ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ವಾಗತ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಟೀಮ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಿತ್ಯಾದರ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಮೊದಲೇ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಲಾಂಗ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಸರಣಿ ಇದಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಂಡಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ 7 ಪಂದ್ಯಾಟಗಳನ್ನು ಆಡುವಂತಹ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. 28 ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರಾರಂಭದ ಸೂಚನೆ ನೇರವಾಗಿ 41 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಿತ್ಯಾದರ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಆರಂಭಿಕ ದಾಡುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಮಿತ್, ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡರ್ವಿನ್, ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಹಾಲ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಟೀಮ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿಗೆ ಸೊಗಸಾಗಿ ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ವೀಪ್ ಶಾಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಂಡನೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ 1 ರನ್ ತಂಡದ ಕತ್ತಿಗೆ ಜಮಾವಣೆಗೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ 41 ರನ್ನಿನ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುತ್ತಿರುವಂತಹ ನಿತ್ಯಾದರ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ತಂಡ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಪ್ರಥಮ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ 3 ಪಂದ್ಯಾಟಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಂತಹ ತಂಡ ನಿತ್ಯಾದರ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್. ಆದರೆ ದ್ವಿತೀಯ ದಿನದ ಆದಿತ್ಯವಾರದ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜೀವನ ಕಾಣಲು ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ತಂಡ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿಗೆ ಕರೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೇರವಾಗಿ 1+1 2 ಮಹತ್ವದ ಅಂಕಗಳು ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆ ಆರಂಭಿಕ ಎಸೆತದ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲೇ 3 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಹಾಲ್ ಯಶಸ್ವಿ ದಾಳಿಗಾರ. ಸ್ವಾಗತ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಟೀಮ್ ತಂಡದ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯ ನಿಹಾಲ್ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಲಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಫ್ ಸ್ಟಾಪ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ
ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ನೇರವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮರುಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ನಿಹಾಲ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಬೇಕಾಗಿದೆ. 2 ಎಸೆತಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. ತೃತೀಯ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾದ ದಂಡನೆ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿನವರೆಗೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಗೋಚರಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಮೈದಾನದ ನಿಯಮಾವಳಿಯಂತೆ ಕೇವಲ 1 ರನ್ ಗಳಿಕೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸುಲಭದ ಅವಕಾಶಗಳಾಗಿವೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಿದೆ 4-3 ಎಸೆತಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 30 ಗಜದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2 ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ. ಮೂಲಕವಾಗಿ ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವಾಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. 4 ಎಸೆತಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ 2 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ನಿಹಾಲ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. 41 ರನ್ನಿನ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುತ್ತಿರುವ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಕ ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯ ಸದುಪಯೋಗವಾಗಬೇಕಿದ್ದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಂತೂ ಸತತವಾಗಿ ಚೆಂಡುಗಳು ವ್ಯರ್ಥಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ದಾಳಿ, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿ, ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಡೆಲಿವರಿ ಫ್ರಮ್ ನಿಹಾಲ್. ಸತತವಾಗಿ ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿಗಳು, ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತಗಳು ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲುಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 4 ಅಂಕಗಳು ಆರಂಭಿಕ ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯ ಅಂತಿಮ ಎಸೆತದ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣದವರೆಗೆ, ಅಂತಿಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಶಾಟ್ ಪ್ರಯತ್ನ, ಇಲ್ಲಂತೂ ನೇರವಾಗಿ ಚೆಂಡು ಕೂಟ ರಕ್ಷಕನ ಭದ್ರ ಬೋಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ದಾಂಡಿಗ ನೇರವಾಗಿ ಕ್ರೀಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೇಲ್ಸ್ ಉಡಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಂತೂ ರನ್ಔಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಹುದ್ದರಿಯ ನಷ್ಟ ಗೋಚರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 4 ಆರಂಭಿಕ ಹುದ್ದರಿ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ಸ್ ಕಾಂಬೋಸ್ ಟು ಓನ್ಲಿ 4 ಫಾರ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 1 ವಿಕೆಟ್ಸ್. 41 ಅಂಕಗಳು ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಡೈಸಿಲ್ ರವರ ಸೊಗಸಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ 2 ಮಹತ್ವದ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಈ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಟೀಮ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಚೇತರಿಕೆಯ ಹಾದಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಡೈಸಿಲ್. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಹಾಲ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ರು. ಕೇವಲ 4 ರನ್ ಮಾತ್ರ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. 37 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ 24 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ. ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಡೈಸಿಲ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದಂತಹ ಅದೇ ಮಾದರಿಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಒಂದು ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ನಿತ್ಯದ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದಾಖಲುಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸುನಿಲ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಓರ್ವ ಅದ್ಭುತ ಆಟಗಾರನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಡರ್ವಿನ್ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ. ಈ ಇಬ್ಬರು ಜೋಡಿಯಂತೂ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿರೋಧ ತೋರುವಂತಹ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಆಟದೊಂದಿಗೆ ಜೊತೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗೈಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ರಾಯ್ಸ್ಟನ್ ರವರ ಕೈಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ರೋಡೆನ್ ಕಣಿದ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಆರಂಭಿಕ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಯ್ಸ್ಟನ್ ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಮ್ ರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ಎಸೆತ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸಿತು. ಟಾಪ್ ಏಜ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡಂತೂ ಸಂಚರಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭ 1 ರನ್ ಗಳಿಕೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶಗಳಾಗಿವೆ. ಸುನಿಲ್ ಓರ್ವ ಬಲಿಷ್ಠ ಆಟಗಾರ, ಓರ್ವ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಆಟಗಾರನ ಆಗಮನ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾಗಿ ಕವರ್ ಡ್ರೈವ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸುನಿಲ್ ರವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆ ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಿದೆ 6. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ತೃತೀಯ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಾಯ್ಸ್ಟನ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಎದುರಿಸುವಂತಹ ದಾಂಡಿಗ ಡರ್ವಿನ್. ಅದ್ಭುತ, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್. ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು ಒಂದು ಚೆಂಡು. ಲೈನ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಇದೇ ಲೈನ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತಹ 3 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ರಾಯ್ಸ್ಟನ್. ಓವರಿನ ಚತುರ್ಥ ಎಸೆತ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 4 ಡೆಲಿವರಿ, ಸೊಗಸಾದ ದಂಡನೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕರ ತಲೆಯ ಮೇಲಿನ ಚೆಂಡಂತೂ ಹಾರಿದು ಹೋಗಿದೆ. ಇನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಕೇವಲ 1 ರನ್ ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶಗಳಾಗಿವೆ. ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಬೆನ್ನಟ್ಟುತ್ತಿರುವಂತಹ ತಂಡವಾಗಿದೆ ನಿತ್ಯದ ಸ್ಟಾರ್ಸ್. ಜಯ ಗಳಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ರನ್ನಿಗೆ ವೇಗವನ್ನ ಒದಗಿಸಿಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸರಿಯಾದ ದಂಡನೆ, ನೇರವಾದ ಹೊಡೆತ, 1 ಬೌನ್ಸ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಬೌಂಡ್ರಿ. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿ, ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಸೊಗಸಾದ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ನೊಂದಿಗೆ, ಸೊಗಸಾದ ನೇರ ಹೊಡೆತದೊಂದಿಗೆ
ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಮತ್ತು ಲಾಂಗ್ ಆನ್. ಈ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾಗಿ ದಂಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನು ಸುನಿಲ್ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅತಿ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾದಂತಹ ಆ ಒಂದು ರನ್ನಿಗೆ ವೇಗವನ್ನ ಬೌಂಡ್ರಿ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸುನಿಲ್. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವಂತೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿನವರೆಗೆ ತನ್ನ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಸುನಿಲ್. ಮಹತ್ವದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇದಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ ನಿತ್ಯದ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸುನಿಲ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ. ಮತ್ತೆ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಯ್ಸ್ಟನ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಿಂದಲೇ ನೆಲಕಚ್ಚಿ ಬಂದಿತ್ತು ಈ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಆಲ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಕಾರ್ಪೆಟ್. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿಯೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 11. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ 2 overs Commerson to 11 for the loss of 1 wicket. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರುವ 18 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 30 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 30 runs required from 18 deliveries. ಸರಾಸರಿ 10ರಂತೆ ರನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ರನ್ ರೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 10 runs per over. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ 10 ರನ್ ಗಳಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ. ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಇದೀಗಾಗಲೇ ಬೌಂಡ್ರಿ ದಾಖಲಿಸಿರುವಂತಹ ಸುನಿಲ್. ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಡರ್ವಿನ್ ರವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಸುನಿಲ್ ರವರಿಗೆ ಡರ್ವಿನ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುವಂತಹ ಜೊತೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಸುನಿಲ್ ರವರಿಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಡರ್ವಿನ್ ತನ್ನ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ. ಜೈಸನ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಯುವ ಎಸೆಗಾರ. ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ನ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಗೋಚರಿಸಿದೆ. ನೇರವಾಗಿ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನ ಘೋಷಣೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸ್ಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ವಿದೌಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸ್ Commerson to 12. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಸಾಗಿ ಬಲಿಕಿದೆ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನನ್ನೂಸ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮುಗೆಗಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿ. ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಮತ್ತು ನನ್ನೂಸ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು. ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಎಸೆತಿದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸದಂತಹ ದಾಂಡಿಗ ನೇರವಾಗಿ ಚೆಂಡನ್ನು ವ್ಯರ್ಥಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 12. ಒನ್ ಟಾಪ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸಾಗಿ ದಂಡನೆಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ನ ಕೊರತೆ ಗೋಚರಿಸಿದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡಿದೆ. 1 ರನ್ ಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸುನಿಲ್ ರವರಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಒದಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನಂತೂ ಉಳಿದಿರುವ ಎಸೆತಗಳನ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಎದುರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಸುನಿಲ್. ಕಾರಣ ಇದೀಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ ಬಾರಿಸಿರುವಂತಹ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಂತಹ ದಾಂಡಿಗ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆರಂಭಿಕ ದಿನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿತ್ಯದ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಹಲವಾರು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂತಹ ದಾಂಡಿಗ. ಸೊಗಸಾದ ದಂಡನೆ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 2ನೇ ರನ್ನಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಸುನಿಲ್ ರವರಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಂತೂ ಚುರುಕಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ರನ್ ಸಂಪಾದನೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಣೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 14. ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಚತುರ್ಥ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಡರ್ವಿನ್ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ. ಮುನ್ನೆಗೆ ಬಾರಿಸಿದ ಪ್ರಯತ್ನ. ಸೊಗಸಾದ ಕನೆಕ್ಷನ್. ದಂಡು ಮತ್ತು ಚೆಂಡಿನ ಸಂಪರ್ಕವಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಂತೂ ಕೇವಲ 1 ರನ್ ಗಳಿಕೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶಗಳಾಗಿವೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 15. ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಓರ್ವ ಆಟಗಾರನ ಸಹಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕಳಿಸಿಕೊಡಿ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮುಗೆಗಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಓವರಿನ ಪಂಚಮಿ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಜೇಸನ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸುನಿಲ್. ಸೊಗಸಾದ ದಂಡನೆ. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿ. ನೆಲಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಚೆಂಡು ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ರು ಕೂಡ ಕೇವಲ 1 ರನ್ ಗಳಿಕೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶಗಳಾಗಿವೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತಂಡದ ಖಾತೆ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಿದೆ. 16. Commerson to 16. ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಎಸೆತ. ಲಾಸ್ಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮಹತ್ವದ ಎಸೆತ. ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಎಸೆತ ಇದಾಗಿದೆ. ಜೇಸನ್ ಎದುರಿಸುವಂತಹ ದಾಂಡಿಗ ಡರ್ವಿನ್. ಒನ್ ಟಾಪ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಶಾಟ್ ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಂತ ನೇರವಾಗಿ ಚೆಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ಕೈ ಸೇರುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಹುದ್ದರಿಯ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಡರ್ವಿನ್ ತನ್ನ ಮಹತ್ವದ ಹುದ್ದರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 3 ಓವರ್ಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 2 ಹುದ್ದರಿಯ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ 41 ರನ್ನಿನ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುತ್ತಿರುವಂತಹ ನಿತ್ಯದ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ 16 ಅಂಕವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ತದೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ 3 overs Commerson to 16 for the loss of 2 wickets. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರುವ 12 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ 25. 25 more runs required from remaining 12 deliveries. 12ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರನ್ಗಳು ಪ್ರತಿ ಓವರ್ನಲ್ಲೂ ದಾಖಲುಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ 12 ಎಸೆತಗಳ ಹೋರಾಟ, ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿಯ ಹೋರಾಟ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಕಾರಣ ನಿತ್ಯದ ಸ್ಟಾರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮಸ್ಟ್ ವಿನ್ ಗೇಮ್. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ. ಕಾರಣ ನಿನ್ನೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜಯವನ್ನ ಕಾಣಲು ಕೂಡ ಸಫಲತೆಯನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳದಂತಹ ತಂಡ ನಿತ್ಯದ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನ ಕಾಣುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಉಪಾಂತ್ಯ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವ ಒಂದು ತಂಡವಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ
12 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕ್ಷಮತೆಯನ್ನ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಸುನಿಲ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಈ ಬಲಿಷ್ಠ ದಾಂಡಿಗರನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಟೀಮ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪರಿಚಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆರ್ಯನ್. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಥ ಓವರಿನ ಆರಂಭಿಕ ಎಸೆತ, ಫಸ್ಟ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಸುಲಭದ ಅವಕಾಶ ಸುನಿಲ್ ರವರಿಗೆ. ಆದ್ರೆ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ ರನ್ ಜಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. 1 ರನ್ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 17. ಸುನಿಲ್ಗೆ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ಒದಗಿ ಬಂದಿದೆ ಆರ್ಯನ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಸುಲಭದ ಅವಕಾಶ ಫಾರ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. Yes, it goes out of the ground. It's a huge one. What a shot. ಬ್ಯಾಟ್ ಸ್ವಿಂಗ್, ಒಂದು ಪವರ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸೊಗಸಾಗಿ ಗೋಚರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸುನಿಲ್. ಬೂಮ್ ಬೂಮ್ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿದೌಟ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಸಿಕ್ಸ್, ನೌ ಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಟು 23. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 23. ಚತುರ್ಥ ಓವರಿನ ಏಕೈಕ ಎಸೆತ ಸಮಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಗೆ. ಮಸ್ಟ್ ವಿನ್ ಗೇಮ್ ಫಾರ್ ನಿತ್ಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು ಲಯವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆರ್ಯನ್. ಯುವ ಎಸೆತಗಾರ, ಎದುರಾಳಿಯಾಗಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಅನುಭವಿ ದಾಂಡಿಗನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ. ಇದೀಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿರುವಂತಹ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ ಸುನಿಲ್. ಓವರಿನ ತೃತೀಯ ಎಸೆತ, ಥರ್ಡ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯನ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಿಂದಲೇ ಚುಮ್ಮಿಕುತ್ತಾ ಸಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಚೆಂಡು. ಇಲ್ಲಂತೂ ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಮಹತ್ವದ 2 ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಳಿಕ ದಾಖಲುಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಎಸೆತಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ. ಚತುರ್ಥ ಎಸೆತದ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 23. 23 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. 18 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿವೆ. ಫುಲ್ ಟಾಸ್, ಇಲ್ಲಂತೂ ಮತ್ತೆ ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ನ ಸೂಚನೆಯೊಂದಿಗೆ ಅನುಭವಿ ಅಂಪೈರ್ ಅವರ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಗ್ ಬೈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ ರನ್ ಜಮಾವಣೆಯಾಗಿದ್ರೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 24. ಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಟು 24. ಓವರಿನ 4 ಎಸೆತಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಪಂಚಮಿ ಎಸೆತದ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ. 17 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಗೋಚರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮಹತ್ವದ 2 ಎಸೆತಗಳು ಆರ್ಯನ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳಿತ್ತು, ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಗೋಲ್ಡನ್ ಡಾಟ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಮಹತ್ವದ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ತೀವ್ರ ಹೋರಾಟದ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತವನ್ನ ಆರ್ಯನ್ ತಂಡದಾಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನಂತೂ ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಎಸೆತ, ಈ ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಡೆಲಿವರಿಯನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ. ಅದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಂತಹ ತಪ್ಪುಗಳಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಅದ್ಭುತ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಮರಳಿ ಸಂಪಾದಿಸಿದಂತಹ ಎಸೆತಗಾರ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೇವಲ 1 ಸಿಕ್ಸರ್ ಆರಂಭಿಕ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಹ ಆರ್ಯನ್ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಸ್ವಾಗತ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಟೀಮ್ ತಂಡದ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಇರಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಿಮ 6 ಎಸೆತಗಳಿವೆ. ಅಂತಿಮ 6 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ 17. 17 more runs required from 6 deliveries. 6 ಎಸೆತಗಳಿವೆ, 17 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 2 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಂತೂ ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ. ಸುನಿಲ್ ಬಹುಶಃ ಅಂತಿಮ 6 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸುನಿಲ್ ಎದುರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ 2 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ 2 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ವ್ಯರ್ಥಗೊಳಿಸಿದನ್ನ ಗಮನಿಸಿದಂತಹ ಸುನಿಲ್ ಮುಂದಿನ 6 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 17 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಸ್ವತಃ ಸಂಪಾದಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅನುಭವದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಈ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರಿತಿರುವಂತಹ ಓರ್ವ ದಾಂಡಿಗ. ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ನ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಗೋಚರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸಂತೋಷ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮೂಲಕ ರನ್ ಒದಗಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಉಚಿತ ಕೊಡುಗೆಗಳು. ತಂಡದ ಖಾತೆ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಿದೆ 25. 25 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಸೊಗಸಾದ ದಂಡನೆ ಓವರ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಒನ್. ಇಟ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ವಾಟ್ ಅ ಪ್ಲೇಯರ್. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿ, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ, ಸರಿಯಾದ ಸನ್ನಿವೇಶ, ತನ್ನ ಅನುಭವದೊಂದಿಗೆ ಸೊಗಸಾಗಿ ದಂಡಿಸಿ 6 ಅಂಕದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯನ್ನ 31 ರನ್ನಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 10 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಳಿದಿರುವಂತಹ 5 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ. 10 runs required from 5 deliveries. ಮತ್ತೆ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ನ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡಿದೆ. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕರೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 17 ರನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ 1 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 8 ರನ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಂಗಲ್ 20 ರನ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
2 ಎಸೆತಗಳಾಗಿವೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಿದೆ 33. 8 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 8 ರನ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ 4 ಡೆಲಿವರೀಸ್. 4 ಎಸೆತಗಳಿವೆ. 8 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 4 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸುನಿಲ್ ಸ್ವತಃ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ರೀತಿಯ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಆಟವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. One more for the maximum. One more six from the bat of Sunil. What a player. ಅನುಭವದ ದಾಂಡಿಗ ತನ್ನ ಅನುಭವವನ್ನು ದಾರೆರೆದು ತನ್ನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವಂತಹ ಸಮಯ. ಈ 6 ರನ್ನಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 39. 2 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ 3 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ. ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. ಪಂದ್ಯಾಟವಂತೂ ಸಮಬಲವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸುನಿಲ್. ಅಂತಿಮ 1 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಓನ್ಲಿ 1 ರನ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯದ ರನ್ ಅನ್ನು ಸ್ವತಃ ಸುನಿಲ್ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಈ ಮಹತ್ವದ ಮಸ್ಟ್ ವಿನ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯದ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ತಂಡ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. 41 ರನ್ನಿನ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡಿದಿರಿ. ಅಭಿನಂದನಾರ್ಹ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುನಿಲ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಸುನಿಲ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿತರಣಾ ವೇದಿಕೆಗಳಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತಾವುಗಳು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನನ್ನಸ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್. ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಿ. Loyan. So congratulations Sunil for bagging the player of the match. What a match. Outstanding innings, getting his team single-handedly into the victory. And I would like to ask Mr. Sunil to take the player of the match from the main stage. I request the guest who has appeared to hand over the player of the match for the last game to Mr. Sunil for his outstanding innings. I request Mr. Loyan to hand over the player of the match. What a match it was. The team desperately wanted a victory and have got that victory, single-handedly getting his team into the victory. Once again, we have seen a similar knock played from Sunil. I've seen that in the day 1 and now in the day 3. In the very second match. What an outstanding performance. So congratulations once again backing the player of the match. So now moving to the next match, the match number 25 of this tournament. Prince Tigers versus Nanus Warriors. The captain of Nanus Warriors have won the toss and they have opted to bowl first. So the match number 26, I request the two teams to be ready. The Kingstar Super Kings and Royal Strikers.
They are the team who will be battling into the match number 26. Kings, Star, Super Kings and Royal Strikers. So coming to the match number 3 of the day 3, and we are in a big action between the two top teams battling among themselves into the points table. The team 1 and the team 2 in the points table. We have the captain of Ananus Warriors have won the toss and they have opted to bowl first, and we have the two openers from the side of the team Prince Tigers. No doubt at all, it's the same two opening pair. Sonal on the non-strikers and Nelson on the strikers end. And the ball is under the hands of Elson. Elson will be starting the proceeding to start the innings. And the power play has been introduced. Two feeders are being kept outside the 30-yard circle. Signal coming from the umpire. The first ball started with a dotted one. The second ball, chance for the feeder onto the mid-wicket position inside the 30-yard circle. In the end, the ball passing over his head into the deep. The production is kept over there into the wideish of long on position. The first run adding into the individual account of Nelson. The journey starts for the team Prince Tigers with a single. The team opens their account. Defensively played by Sonal. As soon as the shot has been offered, the both the batters are away for the quick single. Well supported by Nelson, running into the dangerous and completing the run in a quicker fashion. Down the leg stick, that's a gifted run. The white signal given by the umpire
Elson losing his line length, bowling down the leg stick. 1+1 adding to the total, slightly fumbled by the wicketkeeper, costing that extra run. Appeal. A huge appeal coming from the bowler. Umpire unmoored. Might be there was a slightly edge on the bat onto the pad. The batter Sonal survives over there due to the inside edge of the bat onto the pad. What an appeal coming from Elson. He was confident, but umpire overruled his decision. This time the batter Nelson facing that penalty, wanted to play a slog sweep, but at the end the ball was right in front, in middle. No hesitation for the umpire Jitesh to raise his finger. The previous ball, umpire unmoored the decision, but this ball, the batter has to face the penalty. The partnership has been broken. Still one left in the over to be completed. Score is on 5 for 1. Riston getting off the mark in the very first ball of his innings to keep the strike in the next over. Over number 1 coming to an end after the completion of first over. Score is on 6. Ivan taking the charge to bowl the over number 2 for his side. The feeders are being pushed back into the edge of the boundary line because the power play has been completed. Considered just a 6-run and an important wicket. The ball coming well in. The batter looking for a drive over to the offside, missing it completely. Well kept by the wicketkeeper behind the stumps. The ball was keeping slightly lower. At the end, the credit goes to the wicketkeeper. Ivan starting with a dotted one. But the very next ball drifting down the leg. The effort done by the bowler in the very first ball has costed the problem in the second ball. It means that the wide has covered that the dotted one. A single coming. In the next ball coming in the bat of Sonal, played onto the long on direction. This batter just need to play a sensible cricket. Look only for the singles and double. The couple of extra runs will be given by the opponent team in the form of an extra. The two teams battling for a win to qualify into the next round. Definitely these two teams are already made their way into the next round, but they want to be on the top of the first and the second. Slightly drifting down the leg, the batter, the tall man, Riston going for the slog sweep. At the end, a single coming from his bat, another conceded. The score jumping to double figure 10 on the scoreboard for the loss of 1 wicket. Defensively played onto the short mid-wicket position. At the end, they've gone for the quick cycle. The fielder should have been slightly quicker enough to grab the ball and hand it over to the bowler's end, but he was slightly slow enough. Nicely played, but there is a protection onto the deep. Luckily, the uneven bounce also costed some problem for the fielder. He would have never accepted that kind of an
bounce over there onto the square leg position. In the meanwhile, the batsmen have crossed for the second in a quicker fashion, coming from the bat of Reston, score jumping to 13. The batter reviewing for the wide, so let's see what would be the decision coming from the third umpire. There's a call for wide. Initial decision coming from the umpire. It's a legal delivery, but the batter challenging the umpire. Let's see whether the decision will be overturned or whether it will be the legal delivery coming from the bowler Ivan. If it's a wide, then he needs to reball that. But he looks confident that it was a legal delivery. But batter looks confident, saying that it is down the leg stick. And the batter, Reston, challenging the decision. So hope for the best. Let's see what will be the decision coming from the third umpire. Pradeep Kothari is having a look on it, and he will let us know his decision in a while. So here the decision coming from the upstairs umpire. I request the umpire to stick with their original decision. So that's the end of the over number 2. Ends with a dotted one coming from the bowling of Ivan. So after the completion of 2 overs, scores on 13. So here comes the experienced bowler Dolphy taking a charge, bowling the over number 3 for his side. Slightly fumbled by the fielder. Hardly will see the fielder doing a mistake onto the deep, and that to Cornwell. And challenging the fielder, the batter running for the dangerous end at the end, completing the second in style with the help of that 2-run score, jumping to 15. Down the leg strike, chance for a run out, but the throw was slightly wider from the wicket keeper.
The striker batsman was not ready to go for a single, but on the non-strikers end, Reston desperately wanted to be onto the striker's head. At the end, it's a dotted delivery. Batsman coming down the wicket to go for a big hit. Slightly fumbled by the wicket keeper. There was a chance of a stumping. Before the ball was delivered, the batter had made his mind. Sonal wanted to go for a big hit. An easy stumping missed by the wicket keeper. Can it be a costliest one? We need to wait and watch in the remaining innings. At the end, a very next ball, the batter has to depart. A simple, straightforward catch on his own follow-through. The bowler, Dolphy, taking a simple catch, and the innings of Sonal coming to an end. A much-needed breakthrough coming at the right time. At the score of 15, the wicket number 2 fumbled. Ivan is a new batter. There was an appeal coming from the bowler, but at the end, umpire overruled the decision, and the batter is safe in his batting crease. Played over the wide-ish of the cover direction to get off the mark with a very second ball of the innings. With that, the over number 3 coming to an end of the completion of 3 overs. Score is on 17 for the loss of 2 wickets. A final 12 balls remaining for the innings of Prince Tigers. Can they get 15 to 28 runs in the remaining 2 overs? Currently, they are in the top of the points table with 8 points, followed by Nanno's Warriors. Even they are at the second position with 8 points, but due to the run rate, the team Prince Tigers are currently in the top. But definitely, the win of this match will get an extra 2 points and will keep themselves in the commanding position in the top 1 and 2. So Conwell to bowl the penultimate over for his side, the 4th over for his team, and the first over of a spell starts with a much needed dotted one. The next match, I request the players of Kingstar, Super Kings and Royal Strikers to complete your registration before the end of the first innings, so that we can have the toss completed also. That will be the match number 26 of the tournament. Conwell, second time in his spell. And that's a quicker one. The tall man, Reston, could not get his bat on time. At the end, has to face a penalty. Wanted to go for the big hit, missing it completely. No footwork at all. You miss, I hit. No connection between the bat and bat. The ball coming well in. That was a quicker one. The batter would have never thought that Conwell will have such a quicker pace. But at the end, he has to face a penalty. Another wicket fumbled at the score of 17. The wicket number 4. And we have a new batter, Redson. So it means that 3 wickets have been fumbled. We have the batter number 4 and 5 out to the center. Slightly fumbled by the wicketkeeper, costing an extra run in the form of a bye. A good over so far bowled by Conwell, keeping the tight line and then bowling wicket to wicket, not giving any room for the batter to go against him. He knows his game very well. He knows which batter he knows to bowl, what kind of delivery. Look at the way easy low full toss. He knows that
Ivan will love going for a big hit. And he has bowled a slower one slightly outside the off stick, and he has kept the fielder toward the correct direction. At the end, the batter has to depart. Another wicket fumbled. The wicket number 4. The batter number 4, Ivan, getting out. So look at the scoreboard. The batter 1, 2, 3 and 4 are back into the dugout. And we have a new batter, Malcolm. The tall man with the jersey number 11, Malcolm. Even he is known for his big hitting. We have seen him hitting a couple of sixes in this tournament. So can we see a big six coming from his bat? Luckily for the batter, the ball coming well in. Unable to get his bat on time. The ball slightly away from the off stick. Or else we could have seen another wicket fumbled in this over. Final time, Cornwell looking for the quick single, even though the slight fumble by the wicketkeeper at the end. It's a dotted delivery. So I can say that it's the best over so far in the game. Not even a single run conceded from him. But a 1 run will go through the total of the team because of the bye. What an over. A maiden over and a 2 important wicket. 18 is the score. And we are in the final 6 ball. So final over, the ball has been handed over to Austin to bowl the last over for his side. Can he restrict the opponent team less than 20 to 25 runs? And that will be an easy target to be chased. But even the low scoring game, the opponent team could not chase the target in the last couple of games in this tournament. So definitely they will try to restrict them as much as they can in the final over. Austin bowling a slightly shorter one. The batter playing it over to the wide-ish of the deep wicket. A single adding to the total. Score is on 19. 5 illegal more deliveries left in the innings. Fielder underneath. Will the catch will be taken? Anil underneath. At the end, look at the way how he has taken the catch. He did not keep his eye away from the ball. At the score of 19. 5 wickets have been fumbled. A chance of a run out, and it's an easy call for the umpire to raise his finger. The new batter, Jeevan, who have just walked in, and the no-striker batsman, Whitson, wanted to go for a quick single. At the end, Jeevan has to face the penalty. Score is on 19. The wicket number 6 fumbled. A request the players of the next match, the King Star Super Kings and Royal Strikers, please complete your registration. We are already at the end of the final over of the first innings. Do not waste time. Try to cooperate with the decisions. A wide signal given by the umpire. A much needed wide coming at the final over with the help of that wide. The score jumping to 20. Once again, I would like to ask the captain and the players of the next match, King Star Super Kings and Royal Strikers. So Austin keeping a tight line of length. He's into the ball number 5. Winston the man, a lofted head, the fielder underneath. Will the catch will be taken? Cornwell the man taking an excellent running catch. He was standing slightly wider over to the deep mid wicket, and he had long way to cover, but still he has not given up.
at the end taking an excellent catch. The score remains on 21 and we are into the final ball of the over number 5. What a comeback by the team Nannus Warriors. Every bowler have picked a wicket for their side. Every bowler keeping a tight line and making a batters trouble to get runs. And we are into the final ball of the first innings of the match 3 of the day 3. Vishal facing the ball of Austin. Played over to the direction of the mid-wicket position. The 1 runs have been completed. The second run, the batter is safe in his batting crease. So it means that okay, so there is a review for the run out onto the non-strikers end when the batter have crossed for the second. The original decision was not out, but the fielding side says that the batter might be slightly short enough. So let's wait and watch what will be the decision coming from the upstairs umpire. In the meanwhile, if the batter have crossed for the double, the score will be on 23. If the batter is run out, then the score will be on 22. Then the target of 23 needs to be chased. If it's a double, then the target of 24 needs to be chased in 30 balls. I request the captain of King Star, Super Kings and Royal Strikers, the remaining players who have not completed the registration, please try to have it completed. And also would like to ask the 2 skippers, please to come to the commentator box for the toss. So the final ball, the 2 runs will be added into the account of the team Prince Tigers. So it means that a target of 24 needs to be chased in the allotted 30 balls. The final ball, 2 runs conceded. The score is on 23. 24 is a target, which is a gettable target for the team Nannus Warriors. So we'll be back shortly in the second innings. The chase is on. Changing the commentator box over to my co-partner, Mr. Sandeep Kumpala will be doing the further commentator for the start of the second innings. A target of 24 to be chased. ಮ್ಯಾಚ್ ನಂಬರ್ 26 ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರಾಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಕುದ್ರು. ದಯವಿಟ್ಟು 2 ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಪಂದ್ಯ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನನ್ನೂಸ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತೂ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. ಮಹತ್ವದ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನೂಸ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಉಪಾಂತ್ಯ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ 2 ತಂಡಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಮಸ್ಟ್ ವೈನ್ ಮ್ಯಾಚ್. ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ 5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು 24 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 24 ರನ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ 30 ಡೆಲಿವರೀಸ್. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೆಡ್ಸನ್
ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಆರಂಭವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ 30 ಗಜದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2 ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿಕೊಂಡು ಎಸಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ವೆಟ್ಸನ್. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಓರ್ವ ಬಲಿಷ್ಠ ಆಟಗಾರ, ತಂಡದ ಭರವಸೆಯ ಆಪದ್ಬಾಂಧವ ಕಾನ್ವೆಲ್ ರವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ಅನುಭವಿ ದಾಂಡಿಗ ಪ್ರಕಾಶ್. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರಾರಂಭದ ಸೂಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಹುಶಃ 7 ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಇನ್ನು ಕೂಡ ಸಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ರಾಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಕುದ್ರು ಒಂದು ಟಾಸ್ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್. ಡಿಸಿಷನ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟೇ ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪಂದ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭದ ಸೂಚನೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಸದ ವೆಟ್ಸನ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕಾನ್ವೆಲ್. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಆನ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕರನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ವೆಟ್ಸನ್. ಸೊಗಸಾದ ಪ್ರಯತ್ನ, ನೇರವಾಗಿ ಚೆಂಡಂತೂ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕನ ಕೈ ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ರನ್ ಗಳಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶಗಳಿಲ್ಲದೆ ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿಯೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಎಸೆತ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ, ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿ ಎಸಗಾರಿಕೆ. ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಂತಹ ಚೆಂಡು ಚಾಣಾಕ್ಷತನದ ಲೆಗ್ ಲಾನ್ಸ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ರನ್ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಕಾನ್ವೆಲ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಕಾನ್ವೆಲ್ ಮೇಲೆ ಈ ಪಂದ್ಯದ ಫಲಿತಾಂಶ ನಿರ್ಧರಿತವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ತನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅರಿತು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಂತಿಮ ರನ್ ದಾಖಲಿಸುವವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ನನ್ನೋಸ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಹಿಂದಿನ ದಿನದ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಆ ಪಂದ್ಯದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಕಾನ್ವೆಲ್ ಹುದ್ದರಿಯ ನಷ್ಟದ ಬಳಿಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ನನ್ನೋಸ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ತಪ್ಪುಗಳಾಗದಂತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾನ್ವೆಲ್ ಮತ್ತೆ ಟಾಪ್ ಏಜ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಅಂಕವನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತನ್ನದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 2-3 ಎಸೆತಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ. ವೆಟ್ಸನ್ ಓವರಿನ ಚತುರ್ಥ ಎಸೆತ, 4 ಡೆಲಿವರಿ ಓವರ್ ಟು ಪ್ರಕಾಶ್. ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿ. ನೇರವಾಗಿ ಬಲವಾದ ಮನವಿಗೆ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು. ವಿಕೆಟ್ ಟು ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಇದಾಗಿತ್ತು. ಫ್ಲಂಬ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ಹುದ್ದರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ನನ್ನೋಸ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್. ಭರವಸೆಯ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾರವಾದ ಹೆಜ್ಜೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪೇಲಿಯನ್ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರನ್ಗಳ ಕೊಡುಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ರನ್ ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವ ಮೊದಲೇ ಪ್ರಕಾಶ್ ರವರ ಹುದ್ದರಿಯ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ 4 ಎಸೆತಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 24 ರನ್ನಿನ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುತ್ತಿರುವಂತಹ ತಂಡ ನನ್ನೋಸ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರಾಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಕುದ್ರು. ಇದೀಗಾಗಲೇ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣಿ ಚಿಮ್ಮಿಗೆ ಬಾನೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಚಿಮ್ಮಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭ. ಸರಿಯಾದ ಕರೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ರಾಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಕುದ್ರು ಈ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣಿ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಐವನ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಒನ್ ಡೌನ್ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಇದೀಗಾಗಲೇ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಹುದ್ದರಿಯ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಹುದ್ದರಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾನ್ವೆಲ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಆಟ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಸಂಚರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿ. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್. ಈ ಒಂದು ಹೊಡೆತವನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ನಿಂದ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡು ತಿರುವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಸರಿಯಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾದಂತಹ ದಂಡಿನ ಪ್ರಯೋಗವಾಗಿತ್ತು. ನೇರವಾಗಿ ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೆಲಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಂದರತೆಯ ಜಾಗವನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಚೆಂಡತ್ತು ಸೀಮಾರೇಖೆಯನ್ನು ದಾಟ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿಯೊಂದಿಗೆ ಐವಾನ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆ ಕೂಡ ಆರಂಭಿಕ ಓವರಿನಲ್ಲಿ 6 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ವೆಟ್ಸನ್ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಎಸೆತ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಟು ಐವಾನ್. ಒನ್ ಟಾಪ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮತ್ತೆ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಚೆಂಡು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಘೋಷಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಂತಹ ಸಂದರ್ಭ. ಮರುಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಕರೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ವೈಡ್ ಹೌದು ಅಲ್ಲವೋ ಅನ್ನತಕ್ಕದ್ದನ್ನ ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ ನನ್ನೋಸ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮರುಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಏಕೈಕ ಮರುಪರಿಶೀಲನೆಯ ಅವಕಾಶ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಾಗಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮರುಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಮುಂದುವರಿಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸರಿಯಾದ ಚೆಂಡಿನ ಸೂಚನೆ ಬಂದರೆ ಮರುಪರಿಶೀಲನೆಯ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದೆ ನನ್ನೋಸ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಂತೂ ಮಹತ್ವದ ಸಮಯ. ನೋ ವೈಡ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಪು ಕ್ರಮವಾದ ಎಸೆತ ಇದಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನನ್ನೋಸ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮರುಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಅವಕಾಶಗಳಿಲ್ಲ. ಕಾನ್ವೆಲ್ ಮರುಪರಿಶೀಲನೆಯ
ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಆದರೆ ಮರುಪರಿಶೀಲನೆಯ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಪೈರ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾದ ನಿರ್ಣಯ ಇದಾಗಿತ್ತು. ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗಾಗಿ ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ರಂಜೇಶ್ ಉಚ್ಚಿಲ್, ಜಿತೇಶ್ ಭಟ್ನಗರ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ರೆ, ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ವತಃ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಕೂಡ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರದೀಪ್ ಕೊಠಾರಿ ಸರ್, ಇವರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮಗೆ ಸೇವೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಆರಂಭಿಕ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು. ವಿನ್ಸನ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾನ್ವೆಲ್ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಪ್ಲೇಯರ್, ಸೊಗಸಾದ ದಂಡನೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಶೈಲಿಯ ಕವರ್ ಡ್ರೈವ್. 1 ರನ್ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ ಮುಂಬಣಿಯಾಗಿದೆ ಕಾನ್ವೆಲ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ. ಕಾನ್ವೆಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಲಭದಲ್ಲಿದೆ. 1 ರನ್ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತನ್ನ ಸಹ ಆಟಗಾರನ ಮುಂದಿನ ರನ್ ಗಳಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ತೇಜನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಿನ್ಸನ್ ಅವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಸತ ಮತ್ತೆ ಲೆಕ್ಸ್ಟಮ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡಿದೆ. ಡರ್ಟಿ ಡೆಲಿವರಿ, ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು ಚೆಂಡು. ಲೈನ್ ಅಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕವಾಗಿ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡಿದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟಿನ ತಿರುವಿನೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ರೇಖೆಯ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿದೆ. ಕ್ರಮವಾದ ಎಸೆತ ಓವರಿನ ತೃತೀಯ ಎಸೆತ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ. ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್, ಮತ್ತೆ ರೋಡ್ ಎಂಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ವಿನ್ಸನ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ. ಒನ್ ಟಾಪ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ, ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟಿನ ತಿರುವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬೈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ರನ್ನಿನ ಘೋಷಣೆ. ದಾಂಡಿಗ ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಕೂಟ ರಕ್ಷಣೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟಿನ ವೈಫಲ್ಯತೆ ಗೋಚರಿಸಿದೆ. ಇದರ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಂತಹ ದಾಂಡಿಗರು ಚುರುಕಿನ 1 ರನ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಯನ್ನು 8 ರನ್ಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 16 ರನ್ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಬೇಕಾಗಿದೆ. 16 more runs ಸ್ಟಿಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಓವರಿನ ಚತುರ್ಥ ಎಸೆತ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ. ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಮಿಶ್ರ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿರುವಂತಹ 2 ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯದ ಕಾದಾಟ. ಮಸ್ಟ್ ವಿನ್ ಗೇಮ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ಟೀಮ್. ಎರಡೂ ತಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದೊಂದಿಗೆ ಕಾನ್ವೆಲ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ ರನ್ಗಳು ದಾಖಲೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತ ದಾಖಲಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ. 30 ಗಜದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಕರನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ದಾಂಡಿಗರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ತರುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 4 ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಕರನ್ನು ಮಾತ್ರ 30 ಗಜದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳು 1+1 2 ಸುಲಭದ ಅಂಕಗಳು ಕೂಡ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ ಒದಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಿದೆ ನೇರವಾಗಿ 12. ಇನ್ನು ಕೂಡ 12 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 12 more runs required. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಪಂಚಮಿ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ವಿನ್ಸನ್ ಎದುರಿಸಂತ ದಾಂಡಿಗ ಐವಾನ್, ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನು ಬಾರಿಸಿರುವಂತಹ ಐವಾನ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಸ್ಥಳದ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸಾದ ದಂಡನೆ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ನೇರವಾಗಿ ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ಕೈ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಲ್ಲದ ಮನಸ್ಸಿನ ಹೊಡೆತವಿದು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸರಿಯಾದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದೆ. ಅದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡಂತೂ ಸೀಮಾರೇಖೆ ದಾಟುವಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತವಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಲ್ಲದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭ. ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ರು. ಈ ಮೂಲಕ 1 ಡೌನ್ ದಾಂಡಿಗ ಐವಾನ್ ಹೊದ್ದರಿಯ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಬೌಂಡ್ರಿ ಬಾರಿಸಿದ ನಂತರ ಸಾಕಷ್ಟು ಚೆಂಡುಗಳು ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಐವಾನ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ವಿಸ್ತರಣೆಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸೂಚನೆಗಳು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾದರೆ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಹತ್ವದ ಹೊದ್ದರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆ 12ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಎಸೆತ ಬಾಕಿ. ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಡೆಲಿವರಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಇನ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2. ದಯವಿಟ್ಟು ದಾಂಡಿಗರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಕ್ರೀಸನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಡಗ್ಔಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವಂತೆ ಮನವಿ. ರಾಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಕುದ್ರು ಒಂದು ಟಾಸ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಬ್ಯಾಟ್ ಫಸ್ಟ್. ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸುವಂತಹ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ರಾಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಕುದ್ರು. ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣಿಚಿಮಿಗೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಅನಿಲ್ ತಂಡದ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ದಾಂಡಿಗನ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಕಾನ್ವೆಲ್ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಇದೆ. ವಿನ್ಸನ್ ಅವರಿನ ಅಂತಿಮ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ 1 ರನ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಟೈಗರ್ಸ್. ಹೊಸದಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ ದಾಂಡಿಗನ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ 30 ಗಜದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. 2 ಓವರ್ಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. 2 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 13. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ 2 overs Commerson to 13 for the loss of 2 wickets. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರುವ 18 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 11 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 11 more runs required from 18 deliveries. 11 ರನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ 18 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ.
ನನ್ನ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ 11 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ. ರಿಸ್ಟನ್ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರಿಯಾದ ಶೈಲಿಯ ದಂಡನೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡದೆ ಸ್ವೀಪ್ ಶಾಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ಫೈಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಅಂಕವನ್ನು ಅನಿಲ್ ತಂಡದಾಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ 1 ರನ್ನಿನೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಿದೆ 14. ಇನ್ನು ಕೇವಲ 10 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಓನ್ಲಿ 10 ರನ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. 17 ಎಸೆತಗಳಿವೆ. ರಿಸ್ಟನ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತಗಳು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ರಿವರ್ಸ್ ಹಿಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ 1 ರನ್ ವಿದೌಟ್ ಸಿಂಗಲ್. ನೋ ಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಟು 15. ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ ರನ್ಗಳು ದಾಖಲುಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸಮಯ, ಸನ್ನಿವೇಶ, ಸಂದರ್ಭ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಅರಿತುಕೊಂಡು ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಆಟ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕಾನ್ವೆಲ್ ರವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಂತೂ ಸಹ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಕಾನ್ವೆಲ್ ರವರಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವ್ಯರ್ಥಗೊಂಡಂತಹ ಚೆಂಡು ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿಯೊಂದಿಗೆ ಇಂತಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿಗಳು ಸತತವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ರಿಸ್ಟನ್ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ದಂಡನೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಸಂಚರಿಸಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯತೆ, ಬೌಂಡ್ರಿಯ ಸೂಚನೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ವಿಭಾಗದ ಮತ್ತೆ ತಪ್ಪುಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಬೌಂಡ್ರಿ ದಾಖಲುಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ಸ್ 19. ತಂಡದ ಖಾತೆ ನೇರವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಿದೆ 19. ಕೇವಲ 5 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾನ್ವೆಲ್ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಸ್ಟ್ ವಿನ್ ಗೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಡೂ ಆರ್ ಡೈ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ. ಮಹತ್ವದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕಾನ್ವೆಲ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ. ಮತ್ತು ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ವಿಭಾಗದ ವೈಫಲ್ಯತೆ. 1 ರನ್ ಕಾನ್ವೆಲ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಯ ಜೊತೆಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾವಣೆಗೊಂಡಿದೆ. ಸ್ಕೋರ್ಸ್ 20. ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂಕ ಕೂಡ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಸ್ಕೋರ್ಸ್ 21. 3 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಓನ್ಲಿ 3 ರನ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. 3 ಓವರ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಜಯದ ರನ್ ಬಾರಿಸಿ ಕಾನ್ವೆಲ್ ಈ ಮಹತ್ವದ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ನೆಟ್ ರನ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಒಂದಿಗೆ ವಿಜಯದ ಪತಾಕೆಯನ್ನು ಹಾರಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಜಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನನ್ನೂಸ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಕೇವಲ 3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನೆಟ್ ರನ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ವಿ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಇದು ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯಾಟವಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾದ ಪೈಪೋಟಿಯನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಉಪಾಂತ್ಯ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಸಂಪಾದಿಸುವಂತಹ ತಂಡಗಳು ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕುತೂಹಲಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ 3 ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವಾದ ಬಳಿಕ ಉಪಾಂತ್ಯ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿರುವಂತಹ 4 ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ತಂಡಗಳನ್ನು ನಾವುಗಳು ತಮಗಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ಕಾದ್ನೋಡೋಣ. ಇನ್ನಂತೂ ಮುಂದಿನ ಮತ್ತೆ 2 ಆರ್ ಡೈ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಟ ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರಾಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಕುದ್ರು. ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣಿ ಚಿಮ್ಗೆನ ರಾಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಕುದ್ರು ತಂಡ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಅಚ್ಚರಿಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಕುದ್ರು won the toss and elected to bat first. ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಕುದ್ರು. 2 ತಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಂತಿಮ ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಟ. ರಾಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಕುದ್ರು ಅದೇ ರೀತಿ ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ 2 ತಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಡೂ ಆರ್ ಡೈ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಟ. 2 ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯದ ಕಾದಾಟಕ್ಕೆ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣಿ ಚಿಮ್ಮಿಗೆ ನಡೆದಂತಹ ಸಂದರ್ಭ. ರಾಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಕುದ್ರು won the toss and elected to bat first. ನಡೆದಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
ನನ್ನ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಕಾನ್ವೆಲ್ ರವರ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾನ್ವೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿತರಣಾ ವೇದಿಕೆ ಕಡೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಂದ ತಾವುಗಳು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 5 ಓವರ್ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಂಡಂತಹ ಪೆರ್ಮನ್ನೂರು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026ರ ತೃತೀಯ ದಿನದ ಮಹತ್ವದ ಪಂದ್ಯಾಟ ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರಾಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಕುದ್ರು. ರಾಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಕುದ್ರು ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಡಿ ಚಿಮುಗಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಂತಹ ತಂಡ. ಗ್ಲಿವಿನ್ ನಿನ್ನೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿ 2 ಅದ್ಭುತವಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್, ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಸುರಿಮಳೆಗೈದಂತಹ ದಾಂಡಿಗ ಗೆವಿನ್ ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಪಂದ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭದ ಸೂಚನೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 5 ಓವರ್ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಂಡಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ತದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಗ್ಲಿವಿನ್ ನಿನ್ನೆಯ ದಿನದ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಸಾಗಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲರೆ. ನೇರವಾದ ಎಸೆತ ಶಾನ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಎಸೆದಂತಹ ಚೆಂಡು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಮಿಡಲ್ ಅಂಡ್ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ವಿಭಾಗದ ಬಲಿಷ್ಠ ದಾಂಡಿಗ ಗ್ಲೆವಿನ್ ಇದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಆರಂಭಿಕ ಯಶಸ್ಸಂತೂ ಶಾನ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ವೆ. ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು ನೆಲಕಚ್ಚಿ ಬಂದಂತಹ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಂಡನೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 1 ರನ್ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾವಣೆಗೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಗ್ಲೆವಿನ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆ ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಶಾನ್ ಓವರಿನ ತೃತೀಯ ಎಸೆತ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ನ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನ ಕರೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೇರವಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತಂಡದ ಖಾತೆ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಎರಡು ತಂಡಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶಗಳೇ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಡೂ ಆರ್ ಡೈ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಸತತವಾಗಿ 2ನೇ ತಪ್ಪು. ಶಾನ್ ನಿನ್ನೆಯ ದಿನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಿಶ್ರ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಎಸೆತಗಾರ. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳು, ವಿಕೆಟ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಸರ್ವವೂ ಕೂಡ ಗೋಚರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಶಾನ್ ರವರ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಟಾಪ್ ಏಜ್ ಮತ್ತೊಂದು ಹುದ್ದರಿ ಸಂಪಾದನೆಗೆ ಅವಕಾಶ. ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಹುದ್ದರಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಬಲಿಷ್ಠ ಆಟಗಾರ ವಿಲ್ಸನ್ ಯಾವುದೇ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡದೆ ಭಾರವಾದ ಹೆಜ್ಜೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪೇಲಿನ ಕಡೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಗೋಚರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಹುದ್ದರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡಂತಹ ಸಂದರ್ಭ. ಆರಂಭಿಕ ಓವರಿನ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 3. ಆರಂಭಿಕ 3 ಎಸೆತಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ. ಶ್ರೀಯುತ ಐವಾನ್ ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ಕಾನ್ವೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ನೀಡಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಮನವಿ. ಕಾನ್ವೆಲ್ ನನ್ನ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಆ ಒಂದು ಜಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದಂತಹ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಆಟಗಾರ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕವಾಗಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಸಿಕ್ಸರ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿ ನೆಟ್ ರನ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನು ಉತ್ತಮಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕಾನ್ವೆಲ್ ನನ್ನ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್. 3 ಎಸೆತಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ 3 ಎಸೆತ ಆರಂಭಿಕ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಚತುರ್ಥ ಎಸೆತದ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಶಾನ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಲಾಯಾ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನ ಕರೆ ನೇರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸ್ಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತಂಡದ ಖಾತೆ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಿದೆ. 4 ಸ್ಕೋಮೋಸ್ ಟು 4. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಜಿಯಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಿತ್ಯಾದರ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್. ದಂಡನೆಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಟಾಪ್ ಏಜ್ ನೇರವಾಗಿ ಥರ್ಡ್ ಮೆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಸಂಚರಿಸಿದೆ. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 5. 4 ಎಸೆತಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಓವರಿನ ಪಂಚಮಿ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. 5th ಡೆಲಿವರಿ ಫ್ರಮ್ ಶಾನ್. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ರೌಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪೆರ್ಮನ್ನೂರು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026 ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ವರ್ಡ್ ಶಾಟ್ ಸೊಗಸಾದ ದಂಡನೆ. ಆದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಡಿ ಫೈವ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1 ರನ್ ಗಳಿಕೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ. ಲಾಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸೊಗಸಾದ ದಂಡನೆಗಳಾಗಿತ್ತು ಅಂತಿಮ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು. ಕವರ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾದರಿ ಹೊಡೆತ ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ 1 ಅಂಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಂತಹ ಹಂತದಲ್ಲಿ 2 ತಂಡಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮಾನಾಂತರವಾದ ಅದ್ಭುತ ಆರಂಭ ಒದಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಹುದ್ದರಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದರೆ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮಿಗೆ ಗೆದ್ದ ರಾಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಕುದ್ರು ಮಹತ್ವದ 7 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಮ್ಯಾಚ್ ನಂಬರ್ 27 ಜಿಯಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಿತ್ಯಾದರ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್. ದಯವಿಟ್ಟು 2 ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕವಣಿಗೆ ಶ್ರೀತ ಅನಿಲ್ ಎಂ ಕೆರೆಯವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Thank you, Sandeep Kumpola. Coming to the over number 2, Stain starting with the big wide outside the off stake, and that's a bonus run given to the opponent team. Another wide conceded, another extra added to the total. Not even a single ball has been delivered in this over, but already 3 runs conceded. And finally, the legal ball, a single coming from the bat of Galvin. It's a do or die game for both the teams to stay alive in the competition. An important game for both the sides. Another cover drive coming from the bat of Lawyer. The fielder over there inside the 20-yard circle needs to be slightly wider, because frequently we have seen the ball passing toward that direction and getting the runs for the opponent team. The ball kissing the pad, and the batter up for a quick single. Another extra adding to the total. The captain Sean needs to have a word with his bowlers because it's a do or die game for both the teams. So definitely there shouldn't be any mistake done by both the sides. If the batting team, if they need to win the game, they need to cross at least 35 to 40 runs. Anything less than 30 can be chased by the opponent team. Stein once again back to his bowling mark. This time just the tickle onto the onside towards the umpire's direction. Another single adding to the individual account of Lawyer. Score slowly jumping to 14. Still 2 left. Lofted it, but there is a protection kept over into the deep, straight to the hands of the fielder, and a simple straightforward catch. The batter Galvin has to depart. The loose ball was slightly down the leg stake. Luckily for the bowler, it was not being hammered out of the park. There was no power at all behind the shot. That costed a problem for the batter. A much needed breakthrough coming in the over number 2, and we have a new batter, McLean, walking out to the center with the jersey number 77, and is back to face the final ball of the over number 2. The Stain final time, it is spelled around the wicket to the new batter, McLean, facing for the first time in the innings against the team King Star Super Kings. He needs to re-bowl the final ball. A couple of mistakes done by the bowler in the over number 2. Plenty of extras. Almost 3 wides, which is not a great sign from the bowler. And that could be another wide. Every extra run will cause a problem for the team who is currently bowling, because whatever the target has been set, it needs to be chased, and that too against the better bowling side in the tournament. Over to the square position to keep the strike for the next over. A single coming in the bat of McLean. Over number 2 coming to net after the completion of 2 overs. A long over. Score is on 17. So it means that 10 runs conceded in the last over. In the power play, just 7 runs. When the power play got over, 10 runs in the next over when the field has been spread. But the mistake done by the bowler, bowling plenty of wides. So it means that 4 wides have been bowled in that
over. So now we have a new bowler with the jersey number 4. Christian will be doing the proceeding to bowl the over number 3 for his side. Score is on 17 for the loss of 2 wicket. I request the players of the next match, Zion Strikers and Nityadar Stars. Played over to the onside direction onto the fine leg position. At the end, slightly fumbled by the bowler, costing some extra run. A misfield costed a double. The bowler doing a mistake. The throw was straight to the hands of the bowler coming from the wicket keeper, but the bowler was not watching the ball, costing an extra run with the help of the 2-run score jumping to 19. Chance missed by the wicketkeeper Sean, the tall man. The batter was charging down the wicket, wanted to go for the big hit. At the last moment, the ball slightly away from the bat, and the wicketkeeper fumbling to collect it. The stump chance missed by the wicketkeeper. Down the leg stick, definitely to be given as a wide. 1+1 adding to the total. Another mistake done by the bowler, Christian. Extras are building up. You're giving the most of the extras in this innings, which will be quite difficult for you when you're out in the second innings. The target will be too higher. It will be a pressure if the batters do not get into a good start. Excellent attempt done by the youngster, standing close to the cover direction inside the 20-yard circle, stopping the ball, raising over to the deep cover position. At the end, the batter crossing for the quick single. Another single adding to the total. Score jumping to 2-2. Looking for that extra run, but luckily this time the production has been kept right in front of the stumps. Another miss by the wicketkeeper. Another extra adding to the total in the form of a bye. Another wide, another long over coming from the bowling side of King Star Super Kings. Another miss by the wicketkeeper. There is an appeal for the run out, but definitely the batter might have dragged his bat on time, waiting for the umpire decision from the main umpire whether it's a wide or a bye. And umpire says it's a bye, fumbled by the wicketkeeper. And they are quick into the completing their single run. Risky single taken, but at the end, the batter is safe in the batting crease. Another extra adding to the total. Bowler Christian back to his bowling mark. Score is on 25. And the final ball, the batter has to dismissal in a form for both. That was a quicker one. That's what the bowler needs to bowl, not those kind of an illegal ball bowling, couple of extras in the form of a wide. But this is the line length where the bowler knows to bowl. At the final ball of his over, of his spell, he delivered that ball and the wicket has been fumbled. The partnership was building up at the end. The wicket has been fumbled in the last ball of the over number 3. After the completion of 3 overs, scores on 25. I request the players of the team Nityadar Stars. The players of Nityadar Star. And the new batter joining the company of Macklin with the jersey number 48. Aldrin will be on the non-strikers end. And the ball is under the hands of Anil. Will be bowling the over number 4, the penultimate over of the innings. It's a second call for the captain of Nityadar Stars. The signature is already completed from the team of Zion Strikers. I request the
the players of Nitya Star to please report to the registration counter to finish your registration for the next match. That will be the match number 27 of this tournament. Looking for the quick single. The throw was slightly wider from the fielder by the wicket keeper. A bye signal given by the umpire. As soon as the ball was delivered, the fielder behind the stumps, Sean collecting the ball, but he would never thought that the batter will go for the quick single. At the end, a single taken in the form of a bye. Lofted it down the ground over the umpires, but there is a protection kept on to the deep. Another single added to the individual account of the batter who just walked in out to the middle in the last over. The batter McLean getting bowled, and now another single taken from the bat of Lion. The runs are only coming in the form of a single. So far we have not seen one big hit in this game. The runs are coming either in a form of a single or double, but couple of extras that costed the problem for the team Kingstar Super Kings. Another wicket dismissed. The batter Alrain making a room, wanted to clear it over to the cover direction. The ball coming well in. Was not able to read the bowling of Anil. That was a quicker one onto the pad, into the stumps. Another wicket fumbled. And we have Joyle walking out to the centre. The scores are not coming in the over number 4. In the penultimate over, just a 3-run conceded. And the last 9 balls. In the last 10 balls, just 11 runs conceded by the batters of Royal Strikers. So Joyle facing the bowling of Anil, going for the massive big hit down the leg stick, slightly fumbled by the wicket keeper. In a form for leg bye. It's not so easy for Sean to grab that ball because the ball kissing onto the pad, going on to the shorter part of the ground behind the wicket keeper. Another single conceded in a form for leg bye, and the final ball, a back foot punch coming from the bat of Lion onto the point direction to keep this strike in the next over. Over number 4 coming to an end after the completion of 4 overs. Scores on scores on 30, and we are into the final over. 30 for 4. Definitely a good comeback in the last 2 overs. In the last 2 overs, if you see the equation, in the last 2 overs, 12 balls, just 13 runs conceded. In the first 2 overs, 17 runs. So no doubt at all, the final over will be bowled by Jordan. Can he restrict the opponent team less than 30 to 35 runs? A fumble by the fielder onto the mid-on direction. Even the fielder onto the deep was slightly slow enough. In the meanwhile, the batter have crossed for a second. Arun, the man, was slightly slow enough to collect the ball onto the long on position. These are the mistakes done by the fielding side. Every run is important to stop, or else it will be quite difficult for you because you'll be chasing the target. It is not so easy to come out and chase the target if your top batters fails to get some runs. It will be difficult for the lower end batter to get the runs chased. It's not so easy to play under the heat. The humidity is increasing day by day. The temperature is increasing. We have not seen the temperature reducing in the last couple of days. Every day the temperature is higher and higher. At the end, another single taken. Another wicket fumbled. The batter Joyle going for the big hit in the final over. Another batter getting bowled out against the bowling of the Kingstar Super Kings. A good comeback, a strong response coming from the remaining bowlers. Even the first 2 overs, 17 conceded. Rowell is a new batter. He'll be facing the bowling of Jordan. Still 3 left in the over. Can he strike once again in this over? Scores on 33.
Fielder underneath. Arun taking another important wicket for his side. What a wicket. Rovell, the man who had just walked in, going for the big hit without wasting any time. Arun had to cover a distance, but at the end, an important breakthrough coming from Jordan. So 2 back-to-back wicket, and we have a new batter, Daryl, walking out in the center to face the ball number 5. The last 10 ball, just an 8 runs. We have the coach of the Kingstar Super Kings in the dugout supporting his team and asking his team to just be in your game. The young coach is just having a word with their players. Prevan, the young coach of the King Star Super Kings, is quite excited when the first 2 overs were being bowled. He was slightly frustrated by the bowling performance. That's another mistake done by Sean. We have seen him doing these kind of mistakes even in the earlier game also. So another extra run adding to the total in a form of a bye. The score is on 34 and we are into the final ball. The batter number 3 was come, still there, shuffling down the wicket, playing over to the wideish of the cover position. They have completed their single, looking for the second. Even though the throw was straight to the hands of the bowler, slightly fumble, but at the end, the wicket has to be fumbled in the last ball in a form for run out. So with that, a strong comeback. 36 runs have been scored by the batting team of Royal Strikers, giving a target of 37 to be chased. So it means that in the last 3 overs, the team only managed to get 19 runs. And the credit goes to the bowler Christian, Anil and Jordan, who got their team back into the game. So 37 to be chased is not a tougher task. 30 balls, 37. Every ball, even if they try to get a single, definitely here and there you can see the bowlers bowling a couple of wides, and that will get your team into the victory position. The batter needs to keep in mind it's better to go get the runs chased, get to that valued 2 points into the points table and try to see that they can qualify themselves into the next round. So once again, can we have the remaining players of the match number 27 who have not completed your signature? Kindly have it. The signature completed. Zion Strikers and Nityadar Stars. That will be the match number 27 of the league game. And the final match of the league game. An important match for the team of Star of Bale versus Swagat Games team. That will be the match number 28. The final match of the league game, and then we are into the road to the final. We'll have the first qualifier match and then eliminator match and then the qualifier 2 and a big final. That would be the road to the final. Let's see which team will directly qualify into the final. Currently Nannus Warriors are currently in the top in the points table with 10, followed by Prince Tigers. There is a battle for the 3rd and the 4th position. Target of 37. Even though we have not seen even a big 6 or a boundary coming in the batting lineup of Royal Strikers. The top scorer was Loyan, conceding just 13 runs. The rest of the players were only able to get 2, 3 and 1. So it means that out of 36, 19 runs conceded from the bat, and the remaining run is the extra. Can you believe it? 17 runs have been conceded in a form of an extra, which is the highest so far in the tournament by the bowling side of Kingstar Super Kings. The batters were only managed to get 19 runs from the bat and 17 extras. So we have the 2 batters over out in the center. We have Prem on the strikers end and
Sean on the non-strikers, and also we have change on the microphone over to my co-friend Sandeep Kumpala will be doing the further commentator on the do or die game for King Star, Super Kings and Royal Strikers. First of all, coach, what is this? ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅನಿಲ್ ಸರ್. ಆರಂಭಿಕ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಹುದ್ದರಿಯ ನಷ್ಟದೊಂದಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಕುದ್ರು ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುಗೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ನಿನ್ನೆಯ ದಿನ ಗ್ಲೆವಿನ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ದಾಡುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಈ ದಿನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಡೆಸುವಂತಹ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿತ್ತು. ರಾಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಕುದ್ರು ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕಪ್ತಾನನ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಬಲಿಷ್ಠ ದಾಂಡಿಗರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸ್ಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ 36 ಅಂಕವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿ 37 ರನ್ನಿನ ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡಿತು. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ಆರಂಭಿಕ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ಹುದ್ದರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾದ ದಂಡನೆ, 1 ರನ್ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ರನ್ ಚೇಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 36 ರನ್ಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಶಾನ್ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಎಸೆತ ಇಲ್ಲ. ಈತನ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಅಥವಾ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಈ ಒಂದು ಚೆಂಡನ್ನಾದರೆ ಇಲ್ಲಂತೂ ನೇರ ದಂಡನೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಚೆಂಡಂತೂ ನೇರವಾಗಿ 2 ಬೌನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಎಸೆತಗಾರನ ಕೈ ಸೇರಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ಗೆ ಅವಕಾಶಗಳಿತ್ತು. ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಠಿಣವಾದಂತಹ ಅವಕಾಶ ಇದಾಗಿತ್ತಾದರೆ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಂತೂ ಕ್ಯಾಚ್ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ 2 ಮಹತ್ವದ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಕುದ್ರು ತಂಡದ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಿಕೆ ಮೂಲಕ 2 ಅಂಕಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 3. ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು, ಕ್ಲೀನ್ ಬಾಲ್ಡ್, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಈ ಚೆಂಡಿನ ತಿರುವನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಿಂದಲೇ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಚೆಂಡು ಸಾಕಷ್ಟು ತಿರುವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿ ಶಾನ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಅದ್ಭುತ ದಾಡಿಗರನ್ನು ಕೂಡ ವಂಚಿಸಿ ಗೂಟವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಹುದ್ದರಿಯ ಸಂಪಾದನೆ, 2 ಹುದ್ದರಿಯ ಸಂಪಾದನೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆ 3ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತ. ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಡೆಲಿವರಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಇನ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1. ಸ್ಟೇನ್ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ದಾಂಡಿಗನ ಆಗಮನ. ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು ನೇರವಾದ ಎಸೆತದೊಂದಿಗೆ ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮೂಲಕ ಆರಂಭಿಕ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 3, 2 ಹುದ್ದರಿಯ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ ಸ್ಕೋಮಸನ್ ಟು 3 ಫಾರ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 2 ವಿಕೆಟ್ಸ್. 37 ರನ್ನಿನ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುತ್ತಿರುವಂತಹ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆಘಾತ. ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರಂತಹ ಪ್ರೇಮ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಶಾನ್ ಇಬ್ಬರು ಆಟಗಾರರ ಹುದ್ದರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಾಟಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತಹ ತಂಡ ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಜಯದೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಸರಣಿಯ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸರಣಿಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಬಹಳಷ್ಟು ಕನಸನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾದ್ರೆ ಕನಸಿನ ಗೋಪುರ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೇ ನೆಲಕ್ಕೆ ಉರುಳುವಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಗೋಚರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಹುದ್ದರಿಯ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 3. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರುವ 24 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ 34. 10 ರನ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರನ್ಗಳ ಅಂತರವನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜೋಯಲ್ ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಿಂದಲೇ ನೆಲಕಚ್ಚಿ ಬಂದಂತಹ ಚೆಂಡು ಇದಾಗಿತ್ತು. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಬೈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ರನ್ನಿನ ಘೋಷಣೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 1 ರನ್ ಬೈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ ಜಮ್ಮ ಬಡಿಯಾಗಿದೆ. ವಿತ್ ಅ ಬೈ ನೌ ಸ್ಕೋಮಸನ್ ಟು 4 ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 4 ಅಂಕಗಳು. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಜೋಯಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಬಲವಾದ ಮನವಿ ನೇರವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಚೆಂಡಾದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ನ ಸೂಚನೆ. ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನ ಕಂಡ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ಅಂತ ಚೆಂಡು ಸಾಕಷ್ಟು ತಿರುವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದಾಂಡಿಗನ ಕಾಲನ್ನ ಚೆಂಡು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ನ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಿಂದ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸೊಗಸಾದ ದಂಡನೆ ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್.
ಸೊಗಸಾಗಿ ಡಿಪ್ ಸ್ಕ್ವಾಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗ್ಲವಿನ್ ಈ ಹುದ್ದರಿಯನ್ನ ಸಂಪಾದಿಸುವಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಕಾರವನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಸೆತಗಾರನಿಗೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಜಾಯಲ್ ಯಶಸ್ವಿಯ ಪಯಣ ಮತ್ತೆ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಿನ್ನೆಯ ದಿನ ಅದ್ಭುತ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಗದು ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೂಡ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಜಾಯಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 3 ಎಸೆತಗಳ ಅದ್ಭುತ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 3ನೇ ಹುದ್ದರಿಯ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 5. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಮ್ಯಾಚ್ ನಂಬರ್ 27 ಜಿಯಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಿತ್ಯಾದರ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್. ದಯವಿಟ್ಟು 2 ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚುಮಕಿಗಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಅರುಣ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ದಾಂಡಿಗ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ದಂಡನೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆಂಡಂತೂ ಹೊರತಿರುವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದಾಂಡಿಗನನ್ನ ವಂಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆಯನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಡಾಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಓವರಿನ ಪಂಚಮ ಎಸೆತ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಲಯದಲ್ಲಿ ಲೈನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ. ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ವಿಭಾಗವನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಂತಹ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ 1 ರನ್ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 6. ಸ್ಕೋಮೋಸನ್ ಟು 6. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಎಸೆತದ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಡೆಲಿವರಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಇನ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2. ವಾಟ್ ಆಫ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮತ್ತೆ ಬಲಿಷ್ಠ ದಂಡನೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಟಾಪ್ ಏಜ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರ ಮಧ್ಯೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಈ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಾಗ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಚಸ್ ವೈನ್ ಮ್ಯಾಚಸ್, ಕ್ಯಾಚ್ ಚೋಡು ಫಿಲಾಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಕೋ ಬಿಚ್ಚೋಡು ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತಿನಂತೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು ಕ್ಯಾಚೋ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಚೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ. ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಅದೇ ರೀತಿ ವೈಡಿಶ್ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಇಬ್ಬರು ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕರ ಮಧ್ಯೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಕೊರತೆ, ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಕರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿನವರೆಗೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ಚೆಂಡನ್ನ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೀವದಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ 2 ಓವರ್ಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. 2 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ 4 ರನ್ಗೆ 8 ಅಂಕಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದಿರುವ 18 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ 29. 29 more runs required from 18 deliveries. ಸಿಂಪ್ಸನ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಬಾಲ್ ಎಸೆತ ನೇರವಾದ ಚೆಂಡಿದಾಗಿತ್ತು. ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರನ ಆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಅಪ್ ನಿಂದಾಗಿ ಸೊಗಸಾಗಿ ಹುದ್ದರಿ ಸಂಪಾದಿಸುವಂತಹ ಅವಕಾಶದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಸೆತಗಾರ. ನೇರವಾಗಿ ತಮಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು. ರನ್ ಅಪ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಿದ ತಕ್ಷಣ ತಮ್ಮ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ತಾವುಗಳು ತಮ್ಮ ರನ್ ಅಪ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಸಂಭವಿಸುವಂತಹ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತ ಎಲ್ಲಂತೂ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮರಳಿ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಿಂಪ್ಸನ್. ಬೌಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಹುದ್ದರಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಹುದ್ದರಿಯನ್ನ ಡೂ ಆರ್ ಡೈ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 9. ಕೇವಲ 9 ರನ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 28 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಇದೆ ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಕೆಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಿ. ಜಿಯಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಿತ್ಯಾದರ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ 2 ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರೇ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಆಗಮಿಸಿ. ಜಾರ್ಡನ್ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಆಟಗಾರ, ಡೇಂಜರಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್. 1-2 ಸೊಗಸಾದ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದೆ ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್. ನೇರವಾಗಿ ದಂಡನೆ, ಬಂಡದ ತಡ, ಪ್ರಥಮ ಸಿಕ್ಸರ್ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಜಾರ್ಡನ್ ದಂಡ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತಮಗಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಜಾರ್ಡನ್ 1-2 ಹೊಡೆತಗಳನ್ನ ಸೊಗಸಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನ ಕಂಡ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಅಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಈ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಸಿಕ್ಸರ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತಂಡದ ಖಾತೆ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಿದೆ 15. ಸ್ಕೋಮೋಸನ್ ಟು 15. 22 more runs required. 22 ರನ್ಗಳು ಇನ್ನು ಕೂಡ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜಾರ್ಡನ್ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಆಟಗಾರ, ಡೇಂಜರಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಇದೀಗಾಗಲೇ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಈ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲೇ ದಾಖಲುಗೊಳ್ಳಬಹುದೇ. ಸಿಂಪ್ಸನ್ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶ. ಒನ್ ಮೋರ್ ಬಿಗ್ ಹಿಟ್.
2 ಔಟ್ ಆಫ್ 2 ಸತತ 2 ಎಸೆತ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಪತ್ ಬಾಂಧವ ಜಾರ್ಡನ್ ದಂಡು ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸತತವಾಗಿ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಬಂದಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಿದೆ 21. 16 more runs required. 16 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ 14 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ. ಇನ್ನಂತೂ ಸನ್ನಿವೇಶ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ 6 ಬಾರಿಸುವಂತಹ ಅವಕಾಶ. ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಿಕೆಟ್ ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸುವಂತಹ ಅವಕಾಶ ಜಾರ್ಡನ್. ಬೂಮ್ ಬೂಮ್ 2 ಸಿಕ್ಸರ್. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ 1 ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದ್ರೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸನಿಹವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ ಡೇಂಜರಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್, ಬಹಳಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಬಲ್ಲಂತಹ ದಾಂಡಿಗ. ಮತ್ತೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಂತೂ ಚೆಂಡು ನೆಲಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ನಿಂದ ವಂಚಿತನಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಮಹತ್ವದ ಅಂಕ ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 22. ಅಂತಿಮ 1 ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಸನ್ ಬಹಳಷ್ಟು ದುಬಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಹುದ್ದರಿ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ ನಂತರ ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೋರ್ವ ದಾಂಡಿಗ ಸ್ಟೈನ್. ಜಾರ್ಡನ್ ರವರ ಸಿಕ್ಸರ್ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಈ ದಾಂಡಿಗನಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದೆ. ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಟೈನ್ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಹೊಡೆತ. ಯಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮತ್ತೆ ಆಪತ್ ಬಾಂಧವನಾಗಿ ಗೋಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಯಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬಾರಿಸಿದಂತಹ ಪ್ರಥಮ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸೂಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟೈನ್ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 28. ಇನ್ನು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಕೇವಲ 9. 9 runs required. 28 ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 12 ಎಸೆತ 9 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 12 ಎಸೆತ 9 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 9 runs required from 12 deliveries. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮೆಗಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿ ಜಿಯಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ನಿತ್ಯಾದರ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ 2 ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಕರೆಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಾರಣ ಅಂತಿಮ ಓವರ್ನ ಕಡೆಗೆ ಅಂಕಣ, ಅಂತಿಮ 12 ಎಸೆತಗಳ ಕಡೆಗೆ ಅಂಕಣ ಒಳಭಾಗದ ಪಂದ್ಯ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 12 deliveries, 9 runs required. ಜಾರ್ಡನ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದಂತಹ ಆಪತ್ ಬಾಂಧವ ಮತ್ತೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾಗಬಲ್ಲದೆ. ಈ ಓವರ್ ಮಹತ್ವದಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಓವರ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್. ಚತುರ್ಥ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಜಾರ್ಡನ್ ಹುದ್ದರಿ ಸಂಪಾದನೆಯಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸುವಂತಹ ಅವಕಾಶ ರಾಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಕುದುರೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಮಹತ್ವದ ಓವರ್ ಎಸೆಯಲು ಮೆಕ್ಲಿನ್ ಎಡಗೈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ಮ್ ರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ನೇರವಾಗಿ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನ ಘೋಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಉಚಿತ ಕೊಡುಗೆಗಳು. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 29. 8 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 8 runs required. Scomerson to 29. ಮತ್ತೆ ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಶಾಟ್ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇಲ್ಲಂತೂ ತಂಡವನ್ನ ಸುಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿದಂತಹ ಜಾರ್ಡನ್ ಕೂಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮೇಲೆ ಇದೀಗಾಗಲೇ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಇನ್ನಂತೂ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಜಾರ್ಡನ್. ಈ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಹತ್ವದ ಹುದ್ದರಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ರೆ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸುವಂತಹ ಅವಕಾಶ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಬಹುದು. ಇಲ್ಲಂತೂ ನೇರವಾಗಿ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ ಬೈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ರನ್ನಿನ ಘೋಷಣೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಲೆಗ್ ಬೈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮಹತ್ವದ ಅಂಕ ದಾಖಲಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭ. ತಂಡದ ಖಾತೆ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಿದೆ 30. ಆರಂಭಿಕ 2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮೇಲುಗೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು ರಾಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಕುದುರು. ಆದ್ರೆ ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ತೃತೀಯ ಎಸೆತದಲ್ಲೊಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಓವರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಸರ್, ಓವರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಸಿಕ್ಸರ್, ಮತ್ತೆ ಅಂತಿಮ ಎಸೆತ ಸ್ಟೈನ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಒಂದು ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೈನ್ ಹುದ್ದರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. LBW ಮೂಲಕವಾಗಿ ಹುದ್ದರಿಯ ನಷ್ಟ. ಫ್ಲಂಬ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದ ವಿಕೆಟ್, ಯು ಮಿಸ್, ಐ ಹಿಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮಹತ್ವದ ಹುದ್ದರಿಯ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಸ್ಟೈನ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದ ಮುಂದಿನ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ತನ್ನ ಹುದ್ದರಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸಿರುವರೆ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನಾಟಕೀಯ ತಿರುವು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಿರಬಹುದೇ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾಪಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಬಿಬಿ ಬಾಕಿ ಹೈ, ಇನ್ನು ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿಲ್ಲ. 2 ತಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ. ಡೂ ಆರ್ ಡೈ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಟ ರಾಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಕುದುರು ತಂಡಕ್ಕೆ ಇದೇ ಸರಿಯಾದ ಅವಕಾಶ. ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಾರ್ಡನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆ ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲಾಢ್ಯ ಆಟಗಾರನ ಹುದ್ದರಿಬೇಕಾಗಿದೆ.
4 ಎಸೆತಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ. ಪಂಚಮಿ ಎಸೆತದ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಅನಿಲ್ ಎದುರಿಸುತ್ತಹ ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗ. ಈ ದಾಂಡಿಗನಿಗೆ 1 ರನ್ಗಳಿಗೆ ತಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. 3 ಎಸೆತಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. 3 ಎಸೆತಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. ಓವರಿನ 4ನೇ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಬಗೆಯನ್ನ ನಿತ್ಯದ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ತಂಡ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 7 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. ಟಾಪ್ ಏಜ್ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರನ್ ಗಳಿಕೆಗೆ ಮನಸ್ಸು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ. ತಂಡದ ಖಾತೆ ಇನ್ನು ಕೂಡ 30ರಲ್ಲೇ ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿದೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಲಿನ್ 4 ಅದ್ಭುತ ಎಸೆತವನ್ನು ತಂಡದ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ 2 ಎಸೆತಗಳಿವೆ. ಮತ್ತೆ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಾಂಡಿಗರನ್ನು ವಂಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆ. 1 ಮೋರ್ ಡಾಟ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಮಹತ್ವದ ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿಗಳು. ಅನಿಲ್ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಇಲ್ಲಂತೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಚೆಂಡುಗಳು ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದು ಗೋಚರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 1 ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಮ್ಯಾಕ್ಲಿನ್ ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸಾದ ದಂಡನೆ. ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ರನ್ನಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದು ವರವೋ ಶಾಪವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 4 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 30. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ 4 overs ಸ್ಕೋರ್ ಮೂವ್ಸ್ ಆನ್ ಟು 30. ಇನ್ನು ಅಂತಿಮ 6 ಎಸೆತ 7 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 7 runs required from 6 deliveries. ರೆವಿಲ್ ಇಲ್ಲಂತೂ ಆರಂಭಿಕ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ರನ್ 2 ರನ್ ಸಂಪಾದಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರು ಸ್ವತಃವಾಗಿ. ರವಿಲ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 2 ಮಹತ್ವದ ಅಂಕಗಳು. 5 ಎಸೆತ 5 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 32. ಸ್ಕೋರ್ ಟು 32. ಜಿದ್ದಿನ ಹೋರಾಟ. ಕುತೂಹಲ ಭರಿತವಾದಂತಹ ಹೋರಾಟ. ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಎಜ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಶೀಟ್. ಕೈ ಕಟ್ಟಿ ಕುಳಿತಂತಹ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ಕೈ ಬಿಚ್ಚಿ ಕೈ ತಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಟವಿದು. ಮಹತ್ವದ 1 ಅಂಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಿದೆ. 1 ರನ್ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 33. ಸ್ಕೋರ್ ಟು 33. 4 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 4 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ. ಅನಿಲ್ ರವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಎದುರಿಸಿದಂತಹ 3 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 3 ಚೆಂಡನ್ನು ಕೂಡ ವ್ಯರ್ಥಗೊಳಿಸಿದಂತಹ ದಾಂಡಿಗ. ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ 4 ಎಸೆತಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ದಂಡನೆಯ ಶೈಲಿಯನ್ನು ತಂಡದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಾದೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡರ್ಸ್ಗಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಶಾರ್ಟ್ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ರನ್ ಅನ್ನು ಅನಿಲ್ ತಂಡದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿಂಗಲ್ ನೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 34. ಸ್ಕೋರ್ ಟು 34. 3 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ 3 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ. 3 to go, 3 to get. ಮೂಜಿ ರನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೂಜಿ ಬಾಲ್ಡ್. ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ವಿಭಾಗದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನ ಘೋಷಣೆ. ರಾವಿಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ತಪ್ಪುಗಳು. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತಂಡದ ಖಾತೆ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಿದೆ 35. 2 runs required from 3 deliveries. ಮತ್ತೆ ದಂಡನೆ. 6 ನೊಂದಿಗೆ ವಿಜಯದ ನಗೆಯನ್ನ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿ, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್. ವಾಟ್ ಆನ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್. ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯದವರೆಗೆ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವಂತಹ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇದಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ ಜಾರ್ಡನ್ ರವರಿಗೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಹೋದರಿಯ ಪತನದ ಬಳಿಕ ಕ್ರೀಸ್ ಅನ್ನ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ದಾಂಡಿಗ. ಆರಂಭಿಕ 2 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 6, ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವಿಜಯದ 6 ನೊಂದಿಗೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವದ ಜಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲಂತೂ ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಸಮಾಪ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಜಯದೊಂದಿಗೆ ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್. ಈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತವೆ. ರಾಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಕುದ್ರು ಮಹತ್ವದ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಾಡುಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸುವಂತಹ ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡಿರುವರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಂದೇಹ ಇಲ್ಲಂತೂ ಉಪಾಂತ್ಯ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಸಂಪಾದಿಸುವಂತಹ ತಂಡ ಯಾವುದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಕುತೂಹಲ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದೆ ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಜಯದೊಂದಿಗೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಜಿಯಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಿತ್ಯಾದರ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಮೈದಾನವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನು ಕೂಡ ಅಂತಿಮ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ 4 ಉಪಾಂತ್ಯ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು. ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 1
ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ನಂಬರ್ 2 ಅದೇ ರೀತಿ ಮೆಗಾ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ ಈ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ವಿದ್ಯಾ ದೇಗುಲದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ. ಪೆರ್ಮನೂರು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026 ಜಾರ್ಡನ್ ಆ 3 ಮಹತ್ವದ ಸಿಕ್ಸರಿಗಾಗಿ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿತರಣಾ ವೇದಿಕೆಗಳಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ. ರಿಯಾ ಇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ರಿಯಾರವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿತರಣಾ ವೇದಿಕೆ ಕಡೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ತಮ್ಮನ್ನ ಸಂಘಟನಾ ಮಿತ್ರರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ತಮ್ಮ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಸಿಕ್ಸರ್ ವೀರ ಜಾರ್ಡನ್ ಇವರನ್ನ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಪುರಸ್ಕರಿಸಿ ಗೌರವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀತ ಅನಿಲ್ ಇವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. I request the star player of the last match, Kingstar Super Kings, Mr. Jordan, to collect your player of the match from the main stage. We have the guest for tonight, for today's event. Ria is waiting out for you to hand over the player of the match. I request Jordan to collect your player of the match. So it's an important game for both the sides. Both the sides look quite stronger in the competition, especially now. Here is the chance for the team. It's a do or die situation. Both the teams are currently in the top in the points table. If you see that Zion is currently in the third position and Nitya in currently the fourth position. So definitely this will be an important game for both the sides. If the team wins this game directly, they will be pushing into the second in the points table. So we have the two openers out in the center for the batting lineup of Zion Strikers. So we have Steve and Roinson. The very first ball, the bowler Ronnie starts with a dotted one. The ball referee on to the pad. The batter looking for the quick single. Slightly mistake done by the wicket keeper rather than striking onto the strikers end. He has never watched the batter looking for the quick single. So two back-to-back dot ball. That's the first run. So the journey of the innings begins for the team of Zion Strikers.
The wide was given by the main umpire, but at the end, the review is taken by the bowling side. So here's a review taken by the bowling side. So I mean the main umpire needs to overturn his decision. It's a legal delivery coming from the third umpire. So you can revert your decision from wide to dotted delivery coming in the bowling of Ronnie. 3 dotted delivery in the over on the row, and that too in the power play. A slight fumble by the wicket keeper. The batter going for the quick cycle. And that's the first one coming in the form for by in the power play. Whether the batting lineup of Zion Strikers have made some changes in their top batting lineup, and that too into the big game. The winner of this match will directly qualify into the second round. They will be in the second position. So definitely the first and the second team desperately want to be in the top, because in the qualifier 1 between the first and the second team, the winner will directly qualify to the final. The loser will have another chance. Played over to the cover direction, coming from the bat of Steve. In the meanwhile, the ball running onto the fence, slightly fumbled by the fielder. A much needed boundary coming in the bat of Steve in the very first ball of the innings, playing over to the covers. The fielder desperately running behind the ball, but at the end the battle is won by the batter Steve. 2 fielders running behind the ball, could not get the ball pulled right on time inside the boundary rope, but at the end the ball racing for the fence for a boundary. Much needed boundary coming in the power play after 3 back-to-back dot ball. The final ball of the power play ends with a dotted one. Over number 1 coming to an end after the completion of first over. Score is on 5 for no loss. A no ball to start the over number 2 coming from Nelson. And here's a chance for Roinson to go for the big hit. He was frequently missing in the first over. Now here is a time for him to clear the ball out of the fence. Had a chance, miss it. The catch taken, but it's a free ball. Chance for the run out, even it was been missed. The batter thinking that he is out. He was walking himself over to the dugout, but at the end is safe in his batting crease onto the non-striker's end.
But there's a review taken for run out. But let's see what will be the decision coming from the upstairs umpire. Is the batter safe in his batting crease? Whether he has dragged his bat on time onto the non-strikers end. The fielder was slightly confused, thinking the batter will walk back to the dugout in a form of a catch, but he didn't know that it was a free hit ball. That's a mistake that most of the players does. Absent-minded out in the center, do or die game to be into the competition. Both the teams will definitely look for the second. But here's the decision coming from the upstairs umpire. The batter is safe in his batting crease, and I request umpire Pradeep Kothari to stay with your original decision as a not out. Bowler back to his bowling mark. Stephen going for the big hit, connecting right in the middle of the bat. Fielder on the net, at the edge, the catch has been taken. The captain of the team, Nityadhar Stars, have kept the feeder toward the direction of mid-wicket position. They know that the batter will love going for a big hit toward that direction. At the end, has to face the penalty. The first wicket, the partnership finally broken. And the big wicket, Steve walking back to the pavilion. So the new batter, Punit, taking a charge, walking as the batter number 3. Whole responsible is under the shoulders of Punit. The Punit needs to play an anchor role for his side. The team is in trouble. And the very first ball of the innings, hammered it in style, but it is just on to the declare region. What a hit it is. A shorter ball bowled by the bowler Nelson. But at the end, we can get only a single. Another single coming in the bat of Punit. Both the occasion, the ball going into the declare region, trying hard to clear the boundary over to the wideish of square leg deep mid wicket, but frequently the ball going onto the declare region, onto the fine leg position. Nelson needs to keep the line outside the off stick. Did not bowl into the pads of Punit. He is very strong toward that direction. We have seen him hitting 2 biggest. But both the occasion, it is gone for the declare region. Appeal for like before. Up in front, it's an easy decision for the umpire. The batter going across batted, wanted to go for the same similar hit. And the ball missing the bat, hitting the back foot of the player, and it's an easy decision for the umpire to raise his finger. He's plumb in front. No doubt at all. Even if you try to go for the review, or even if you try to see the replay, you can see the mistake done by the batter Punit. A smart thinking coming from the bowler Nelson, frequently bowling onto his pads. 2 times the batter connecting right in the middle of the bat, but the 3rd time misses it. Score is on 9, and we are into the final ball of the over number 2. And Nelson striking it is over, and here he comes for the final time in the over for the new batter. Straight to the hands of the feeder into the short mid-wicket position. Over number 2 coming to an end after the completion of 2 overs. Score is on 9 for the fall of 2 important wicket. Important game for both the teams. If they win this game, they'll be comfortable in the 2nd position. And the next match, that will be the last match of the league game between Star of Bale and Swagat Games team. But that will be an important match for the team of Star of Bale. They need to win the game, and also they need to keep their run rate upper. Currently they have a pretty good run rate. Do not look for the win, but look for the win in a form of
scoring higher runs and restricting the opponent team less than 20 to 30 runs, winning by more than 20 margin. That will be helpful for you. Or in the second end, if you're asking to bat second, restrict the opponent team by less than 20 and go out and chase the target in 3 overs, so that definitely you will qualify into the next round. Another ball hitting the pad. Fielder slightly be very slow enough. Pushparaj taking the role of bowling the over number 3 in the previous game. He has bowled pretty well with some misfield costing a boundary in its over, but this time he's losing his line of length. Lazy decision coming from the umpire. The ball was slightly outside the off stick. A wide signal given by the umpire. Jitesh. Shorter ball straight to the fielder, onto the short square leg fielder. At the end, the batter Roinson is safe in his batting crease. Singles will not hurt for the team. Nitya starts because they know that anything is less than 20 is easy for their batter to go out and chase the target. They have a one-man army batter, that is none other than Sunil, who single-handedly got most of their matches into the winning zone. Another dotted one coming in the over. Excellent over bowled by Pushparaj. Over number 3 coming to an end after the completion of 3 overs. Score is on 13. 18 balls have been delivered. 13 is scored. Not a great side coming from the batting perspectives of Zion Strikers. They might have changed their batting lineup. Now I'm not sure what was the reason, but at the end the game is not over. You still have another 12 balls left. If you manage to get at least around 15 to 20 run, Sunil is the bowler. And it's not so easy to attack Sunil. First time against the batter Roinson. And an excellent catch taken onto the deep. A wicket fumble in the very first ball. The batter who was promoted up in the batting lineup had to depart after failing to get runs for his side. Just 2 runs under his belt. Kirti, the man who has walked in out in the center. The catch has been put on. Whether the ball has been cleared over the fence for a boundary. Yes, slightly fumbled by the fielder over there. At the end, a much needed boundary coming in the bat of Kirti. The runs were not pouring for the side. An important boundary coming in the over number 4. They need to get an extra feeder toward that direction because the wind is blowing onto the onside. You need to keep a tight fielder toward that direction. The batter will definitely target toward that direction. Kirti loves playing onto the outside, onto the wideish of square leg, fine leg, mid wicket and long on. So Sunil making a change and getting an extra feeder toward that direction. So far just a 4 runs conceded. And here's on his way to bowl the ball number 4. Shorter ball. And on to the declare region. Luckily for the bowler,
It has not been cleared out of the park. You need to just try to keep your back foot slightly away and pull it harderly over to the deep mid wicket or square leg. Because if you try to pull it onto the other direction, you will get only a single. A wide signal given by the umpire after being considered dot ball in the previous ball. The very next ball, a wide signal given by the umpire. Score is on 19. We are into the final ball of the over, number 4. High in the air, field underneath. Whether the catch will be taken, no attempt done by both the fielders. Even the long on fielder was just standing over there. Nelson, it was your catch. Both the fielders, Pushparaj and Nelson, are just watching among themselves. At the end, the ball landing in front of those fielders. With the help of that, 2 runs, scores on 21. In the meanwhile, can we have the players of Star of Bale versus Swagat game stake? That would be the last match of the league game. I request that both the teams please report to the registration counter to complete your registration for the next match. That would be the last match of the league, and then we are into the road to the final. The one team is already into the top of the points table, that is Nanus Warriors. So they'll be waiting to watch which team they will be battling in the qualifier 1. A lot of confusions over here. But the winner of this match will be the team who will battle against Nanus Warriors. Either it could be Nityadar Stars or Xeon Strikers. So the final over, the ball will be under the hands of Derwin. And the very first ball, a dotted one. Macklin, the man in the final over, 2 back-to-back dot ball. Derwin, third time. And once again, another dotted one. But luckily for the batting side, it's a wide signal given by the umpire. The ball was slightly outside the off-stake. Darwin, third time. Firmly hit onto the deep mid wicket, but they will be only looking for a single because they want Kirti, the man, to be onto the strikers end, who has already hit a boundary in his innings. And he'll be facing the bowling of Darwin. Score is on 23. That was a slower ball. The batter had an ample of time to clear it out. It's another legal ball which has been ended with a dotted one. Fifth ball of the over. And that's another slower ball. Another miss. Another miss. And we are into the final ball of the innings. What an over. Just the 2 runs conceded in this over, and here into the ball, the last ball. The batter frequently missing the ball, but at the end definitely the fielder will be underneath. It's a catch taken to finish the innings of the team. Xeon Strikers asking to bat first, could not get even a 30 runs into their scorecard. 23, so it means that 24 is the target which needs to be chased in 30 balls and get your team into the qualifier round. It's an easy chance for the team Nityadar Star. 30 balls, 24 to get, and get yourself into the second position in the points table. So you will be definitely battling into the qualifier 1 against Nanus Warriors. But in the final game of the league, Star of Bale versus Swagat Games team. Important match for Star of Bale. They need to get that victory and getting yourself qualified into the
next round. So definitely this will be a tougher chance for Zion Strikers. If you lose this game, your run rate will be totally reduced, and then we are not sure that whether you will be able to qualify into the qualifier round. If you lose this game, definitely you will be in the position of number 4. And then the last match, you need to just sit and pray for the defeat of Star of Bale. But in that match, if the Star of Bale, if they win the game, they will definitely make themselves into the qualifier round and you are out of the tournament. Hope for the best, and change in the microphone over to Sandeep Kumpala for his wonderful voice, and he'll be doing the further commentary in the second innings of this match. Important match for the both the side, but an easy target to be chased. In 30 balls, Nityadhar Star just need a win and qualify themselves into the qualifier round, and they'll be battling against Nanus Warriors. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅನಿಲ್. 24 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕೀರ್ತಿ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಮಿತ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಅನಿಲ್ ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿತ್ಯಾದರ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಎಸೆತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಫುಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಂತೂ 1 ರನ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಅಮಿತ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 24. ಚಾಣಕ್ಷರದ ತಾಡುಗಾರಿಕೆ ಅನಿಲ್ ನೇರವಾಗಿ ರಿವರ್ಸ್ ಹಿಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಡೀಪ್ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಅಂಕವನ್ನ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. 24 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ, 24 ರನ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇದ್ದಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ 2 ಅಂಕಗಳ ಸಂಪಾದನೆಯಾಗಿದೆ. 22 ರನ್ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೀರ್ತಿ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓವರಿನ ಚತುರ್ಥ ಎಸೆತ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡಿದೆ. ನೇರವಾಗಿ ಅಡ್ಡು ಚೆಂಡಿಗೆ ಕರೆ ಬಂದಿದೆ. 1+1 2 ಮಹತ್ವದ ಅಂಕಗಳು ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ ಚುಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಜಿಯಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿತ್ಯಾದರ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಉಪಾಂತ್ಯ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇರುವಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇದಾಗಿದೆ. 4 ಅಂಕಗಳು ಇದೀಗಾಗಲೇ ದಾಖಲುಗೊಂಡಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ನ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು, ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿಗೆ ಕರೆ, ಸತತವಾಗಿ 3ನೇ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರನ್ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 5. ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ನ ಚತುರ್ಥ ಎಸೆತ. ಇಲ್ಲಂತೂ ರನ್ಔಟಿಗೆ ಅವಕಾಶ. ಆರಂಭಿಕ ಯಶಸ್ಸು ರನ್ಔಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ತಿರುವು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಿರಬಹುದೇ. ಆರಂಭಿಕ ಹುದ್ದರಿಯನ್ನ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಅನಾವಶ್ಯಕ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ರನ್ ಅನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ತಂಡ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸ್ಗಳು ಕೂಡ 3 ಇದೀಗಾಗಲೇ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾವಣೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ರನ್ ಗಳಿಸುವಂತಹ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಂತೂ ಗೊಂದಲದ ಮಧ್ಯೆ ರನ್ ಕದಿಯುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಹುದ್ದರಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗ ಅನಿಲ್. ಹುದ್ದರಿಯ ನಷ್ಟದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 5. 19 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 19 more runs still required. ಸುನಿಲ್ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಮುಖ ಅಸ್ತ್ರ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಡಗ್ಔಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಶೋಕ್ ರವರ ಆಗಮನವಂತೂ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸುನಿಲ್ ರವರ ಹುದ್ದರಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅತಿ ಅಗತ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿಯಾದಂತಹ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸುನಿಲ್ ರವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಇದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ್ ಅಂಕಣ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಾಡುಗಾರಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ದಾಡಿಗ ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ. ತಂಡದ ಖಾತೆ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಿದೆ 6. ಆರಂಭಿಕ ಓವರಿನ ಬೋಲ್ಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಬಾಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತೆ ಹುದ್ದರಿಯ ಸಂಪಾದನೆಯಾಗಿದೆ. 2ನೇ ಹುದ್ದರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ನಿತ್ಯಾದರ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್. ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಬಹುದಂತಹ ತಂಡ, ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲೆವು ಅನ್ನುವಂತಹ ಅತಿಯಾದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಕೂಡ ಗೋಚರಿಸ್ತಾ ಇದೆ.
2 ಮಹತ್ವದ ಹುದ್ದರಿಯ ಸಂಪಾದನೆ. ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 6. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ ಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ ಟು 6 ಫಾರ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 2 ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಇನ್ನಂತೂ ಉಳಿದಿರುವ 24 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 18 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 18 more runs required from 24 deliveries. ಸುನಿಲ್ ಇವರನ್ನ ಕರೆತರಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಳೆದ ದಿನವಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಜಿಯಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ಎಸೆತಗಾರ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಆಟಗಾರ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅಂತಿಮ ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ ಆಫ್ ವೈಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಗತ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಅಂಕಣ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಲಭದ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪುನೀತ. ಹೊರತಿರುವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಸುನೀಲ್ ರವರ ಅದ್ಭುತ ದಾಂಡಿಗರನ್ನ ವಂಚಿಸಿತು. ಸ್ಟಂಪ್ ಔಟ್ಗೆ ಕೂಡ ಅವಕಾಶಗಳಿತ್ತು. ಅಮಿತ್ ರವರ ಮಹತ್ವದ ಹುದ್ದರಿಯನ್ನ ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದೆ ಜಿಯಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್. ಕನಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತದ ಹೋರಾಟ. ಈ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಕ್ಕಂತಹ ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ತರುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಂತೂ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಎಸೆತಗಾರನ ಕೈ ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮಹತ್ವದ ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತಂಡದ ಖಾತೆ ಇನ್ನು ಕೂಡ 6 ರಲ್ಲೇ ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿದೆ. 18 ರನ್ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಓವರಿನ ತೃತೀಯ ಎಸೆತ ಸುನಿಲ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಅಮಿತ್. ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. ಲೆಗ್ ಬೈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ರನ್ನಿನ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ದಾಂಡಿಗರ ಕಾಲನ್ನ ಚೆಂಡಂತೂ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ. ಲೆಗ್ ಬೈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತಂಡದ ಖಾತೆ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಿದೆ 7. ಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ ಟು 7. 17 more runs required. ಓವರಿನ ಚತುರ್ಥ ಎಸೆತ ಫುಲ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಫುಲ್ ಟಾಸ್. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕನಿಷ್ಠವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡದೆ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಫುಟ್ ಕವರ್ ಡ್ರೈವ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಬ್ಯಾಕ್ಫುಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಅಂಕವನ್ನ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಪುಷ್ಪರಾಜ್. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತಂಡದ ಖಾತೆ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಿದೆ 8. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಪಂಚಮಿ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸುನಿಲ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಅಮಿತ್. ಸ್ಟಾರ್ ಆಫ್ ಬೈಲ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಟೀಮ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರೇ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿಕೊಡಿ. ಇನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು 28ನೇ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಬಲಿಷ್ಠ ದಂಡನೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಸತತವಾಗಿ 2ನೇ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಗೋಚರಿಸಿರತಕ್ಕ ಸಂದರ್ಭ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಅಂಪೈರ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಇವರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸ್ಟಂಪ್ ಔಟಿನ ತೀರ್ಪು ನೇರವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮಹತ್ವದ ಹುದ್ದರಿನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸಂದರ್ಭ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 8. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಎಸೆತವನ್ನ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ. ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಹತ್ವದ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇದಾಗಿದೆ. ಜಿಯಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಿತ್ಯಾದರ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್. ಇನ್ನು ಕೂಡ ಸುನೀಲ್ ರವರ ಆಗಮನ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ದಾಂಡಿಗರಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಡೆರ್ವಿನ್ ತಂಡದ ಇನ್ನೋರ್ವ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಆಟಗಾರ, ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಆಟಗಾರನ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಂತೂ ಸಮಯ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಬೇಕಾಗಿದೆ ಡರ್ವಿನ್. ಸುನಿಲ್ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಎಸೆತ ನೇರವಾಗಿ ದಂಡನೆ, ಆದರೆ ನೇರವಾಗಿ ವೈಡಿಶ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಮೂಲಕ ಡರ್ವಿನ್ ಹುದ್ದರಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸತತವಾಗಿ ಹುದ್ದರಿಯ ನಷ್ಟಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಿರುವು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಿರಬಹುದೇ. ಜಿಯಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇನ್ನೊಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ. ಓರ್ವ ಅಭಿಮಾನಿಯಂತೂ ಈಗಾಗಲೇ ನಿದ್ದೆಗೆ ಜಾರಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ. ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ರೋಚಕತೆ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮಲಗಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನಿ ಎದ್ದು ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳಿಯ ಸದ್ದುಗಳನ್ನ ನೀಡುವಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜಿಯಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ಅಭಿಮಾನಿ ಸ್ವಾಗತ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಟೀಮ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಾಗತ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಟೀಮ್ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮಹತ್ವದ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಜಿಯಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ಅಭಿಮಾನಿಯಂತೂ ಇಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆಗೆ ಜಾರಿದ್ದಾರೆ. 2 ಓವರ್ಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ. 2 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 8. ಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ ಟು 8. ಹದಿನಾರು ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿವೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 8.
2 ಓವರ್ಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ರೆ ತೃತೀಯ ಓವರಿಗೆ ಇನ್ನೋರ್ವ ಹೊಸ ಎಸೆತಗಾರನ ಪರಿಚಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟೀವ್ ಭರವಸೆಯ ಎಸೆತಗಾರ. ಈ ಒಂದು ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮಹತ್ವದ ಹುದ್ದರಿ ಸುನಿಲ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ದಾಂಡಿಗನ ಹುದ್ದರಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಜಿಯಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಸಮಬಲದ ಹೋರಾಟ ಇದೀಗ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 2 ತಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಸ್ಟೀವ್ ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಆರಂಭಿಕ ಎಸೆತ ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ಮ್ ರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಚೆಂಡಂತೂ ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿದೆ. ಮರುಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಸುನೀಲ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಿತ್ಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಮರುಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಅಂಪೈರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ನೋ ವೈಡ್. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ವೈಡ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ತೀರ್ಪನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ ನಿತ್ಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಮರುಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ ಮುಖ್ಯ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ. ಸಾಫ್ಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್. ಪೆರ್ಮನ್ನೂರು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026 ನಿರಂತರ 3 ದಿನಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಬ್ಬದೊಂದಿಗೆ ಅಂತಿಮ ದಿನದ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅಂತಿಮ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಕೂಡ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ನಂಬರ್ 28 ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಸ್ಟಾರ್ ಆಫ್ ಬೈಲ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಟೀಮ್. ಸ್ಟಾರ್ ಆಫ್ ಬೈಲ್ ಈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವದ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇದಾಗಿದೆ. ಸ್ಟಾರ್ ಆಫ್ ಬೈಲ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ವಾಗತ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಟೀಮ್. ದಯವಿಟ್ಟು 2 ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಕಣ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಜಿಯಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಿತ್ಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ಸ್. ನೋ ವೈಡ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಿತ್ಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಮರುಪರಿಶೀಲನೆಯ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ತಮಗೆ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲಂತೂ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಕ್ರಮವಾದ ಎಸೆತ ಇದಾಗಿತ್ತು. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸ್ಟೀವ್ ಅವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತ ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ಮ್ ರೌಂಡ್. ಮತ್ತೆ ನೇರವಾದ ದಂಡನೆಯ ಪ್ರಯತ್ನ. ಎಸೆತಗಾರನ ಕೈ ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಮಹತ್ವದ ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಚಿನ್ನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂತಹ ಮಹತ್ವದ ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀವ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದಾಖಲುಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುನಿಲ್. ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಇನ್ನು ಕೂಡ ತನ್ನ ಲಯವನ್ನು ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಸ್ಟೀವ್ ಅವರಿನ ತೃತೀಯ ಎಸೆತ. ಮತ್ತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವೇಗವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದಂತಹ ಚೆಂಡು. ಒನ್ ಮೋರ್ ಡಾಟ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಸತತವಾಗಿ ಚೆಂಡುಗಳು ವ್ಯರ್ಥಗೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ನಿತ್ಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ಸ್. ಜಿಯಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನ ಬಿಗಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣಿ ಚಿಮಿಕೆಗಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆಫ್ ಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಗತ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಟೀಮ್ ದಯವಿಟ್ಟು 2 ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಂತೂ 3 ಎಸೆತ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನಂತೂ 15 ಎಸೆತಗಳಿವೆ. 15 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 16 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 16 more runs required from 15 deliveries. ಸ್ಟೀವ್ ಅವರಿನ ಚತುರ್ಥ ಎಸೆತ. ಮತ್ತೆ ಅದ್ಭುತ ದಾಳಿ. ಒನ್ ಮೋರ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಡೆಲಿವರಿ ಅಂಡರ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಒತ್ತಡದ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸ್ಟೀವ್ ರವರ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಿತ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಆರ್ಮ್. ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. 4 ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತಗಳು ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲುಗೊಂಡಿದೆ. ಓವರಿನ ಪಂಚಮಿ ಎಸೆತ ಲೆಫ್ಟ್ ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ರನ್ ಪೂರ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 2ನೇ ರನ್ನಿಗೆ ಓಡಾಟ. ಸುನಿಲ್ ರವರ ಮಹತ್ವದ ಉದ್ದರಿ. ಇಲ್ಲಂತೂ ರನ್ಔಟ್ಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈ ಒಂದು ನೇರವಾದ ಎಸೆತ, ನೇರವಾದ ಗುರಿ ಎಸೆತಗಾರನ ಕೈಗೆ ಸೊಗಸಾಗಿ ತಲುಪಿದ್ದೆ ಆದಲ್ಲಿ ಸುನಿಲ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯಾಸವನ್ನು ಪಡಲೇಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಂತೂ ಅಪಾಯ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆ. 2 ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಅಂಕಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 2 ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 10. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣಿ ಚಿಮಿಗೆನ ಸ್ಟಾರ್ ಆಫ್ ಬೈಲ್ ತಂಡ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕರೆಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಟಾರ್ ಆಫ್ ಬೈಲ್. ಇನ್ನೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸ್ಟಾರ್ ಆಫ್ ಬೈಲ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಟೀಮ್. ಅಂತಿಮ ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮ್ಯಾಚ್ ನಂಬರ್ 28. ಅಂಕಣ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀವ್ ಅಂತಿಮ ಎಸೆತ ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಡೆಲಿವರಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪುಷ್ಪರಾಜ್. ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ನ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿಗೆ ಕರೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತಂಡದ ಖಾತೆ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಿದೆ 11. 13 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ 13 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ. 13 runs required from 13 deliveries. ಬಹಳಷ್ಟು ರೋಚಕತೆಯ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಹೃದಯ ಬಡಿತವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸುಡು ಬಿಸಿಲಿನ ಮಧ್ಯೆ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಸ್ಟೀವ್ ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ 4
ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತವನ್ನ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಂತಹ ಎಸೆತಗಾರದ್ರೆ ಇಲ್ಲಂತೂ ಅಂತಿಮ ಎಸೆತದ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯತೆಗಳ ಸರಮಾಳೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸತತವಾಗಿ 2 ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳು, 2 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸ್ಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 12. ಸ್ಕೋಮಸ್ ಟು 12 more runs required. ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಎಸೆತ, ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಅಂತಿಮ ಎಸೆತ, ಹುದ್ದರಿ ಸಂಪಾದನೆ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮುಂದುವರಿಲಿಕ್ಕಿದೆ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ. ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಬಿಟಿ, ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ. ಚುರುಕಿನ ಮಾದರಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಥಳವನ್ನ ಅಲ್ಲೊಂದು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸೊಗಸಾಗಿ ಚೆಂಡನ್ನು ತನ್ನ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ರವರ ಮಹತ್ವದ ಹುದ್ದರಿ ಸ್ಟೀವ್ ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನಂತೂ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ ಗೋಚರಿಸಲಿಕ್ಕಿದೆ. 12 ಎಸೆತಗಳಿವೆ, 12 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 12 more runs required from 12 deliveries. ರನ್ ಔಟ್ಗ ದಯಮಲ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಪ ಒಪ್ಪನಂಚಿನಾಕಲು ಸ್ಟೇಜ್ ಬುಡ್ದು ಅಲ್ತ ಪಿರಮೈಕ್ ಪೊಲೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಡಚಣೆ ತಮ್ಮಿಂದ ಸಂಭವಿಸದಿರಲಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದಿರಿ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನೇರವಾಗಿ ಲೈವ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಕ್ಕೆ ಕೂಡ ತಾವುಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತಮಗೆ. 12 ಎಸೆತ, 12 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 12 to go, 12 to get. ಸುನಿಲ್ ರವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ. ಪುನೀತ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಓವರ್, ಪಂದ್ಯ ಫಲಿತಾಂಶ ನಿರ್ಣಯಿಸುವಂತಹ ಓವರ್ ಇದಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಪುನೀತ್ ಕನಿಷ್ಠ 2 ಅಥವಾ 3 ಅಂಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ರೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇನ್ನಷ್ಟು ರೋಚಕತೆಯನ್ನು ಕಾದ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದೆ. ಸುನಿಲ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದ್ರೆ ಪಂದ್ಯಾಟವಂತೂ ಬೇಗನೆ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಸುಲಭದ ಅವಕಾಶ, ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಜಿಗಿತವನ್ನ ಕೂಡ ಕಂಡುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಂತೂ ಕ್ರಮವಾದ ಎಸೆತದ ತೀರ್ಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೇರವಾಗಿ ವೈಡ್ಗಾಗಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಪೈರ್ಸ್ ರಿವ್ಯೂ, ಎಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಂಪೈರ್ ರಿವ್ಯೂ. ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಿಂದಲೇ ತೀರ್ಪನ್ನ ಮರು ವೀಕ್ಷಿಸುವಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ ತೃತೀಯ ಅಂಪೈರ್ಗೆ ಕರೆ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 12 ಎಸೆತ, 12 ರನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಂತಹ ಎಸೆತ. ಸುಲಭದ ಅವಕಾಶ, ಸುನಿಲ್ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ರು. ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟಿನ ಜಿಗಿತವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡು ದಂಡಿನ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸುನಿಲ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು ಎಂದು ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಾಗಿರಬಹುದು ಅನ್ನತಕ್ಕದ್ದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಂತೂ ಮುಖ್ಯ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಪ್ರಕಟಿಸುವಂತೆ ಮನವಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೋ ವೈಡ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಡಾಟ್ ಹಿಟ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಮಹತ್ವದ ಡಾಟ್ ಡೆಲಿವರಿ. 11 ಎಸೆತ, 12 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಸುನಿಲ್ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಕೂಡ ನಿತ್ಯದ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಭರವಸೆ ಇದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಜಿಯಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಹುದ್ದರಿ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಲಭದ ದಂಡನೆ. 1 ರನ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಸುನಿಲ್ ದಂಡು ಮೂಲಕ. ವಿದಾಟ್ ಸಿಂಗಲ್, ನಸ್ಕೋಮೋಸನ್ ಟು 13, ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 13. ನೆಲ್ಸನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಬ್ಯಾಕ್ವುಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರನ್ಔಟ್ಗೆ ಅವಕಾಶ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಿಟ್ಟಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಮತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ಗೆ ಕರೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ರನ್ಔಟ್ ಹೌದೋ ಅಲ್ಲವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಾವುಗಳು ಮತ್ತೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮಹತ್ವದ ಹುದ್ದರಿ ಇದಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ನೆಲ್ಸನ್ ರವರ ಹುದ್ದರಿ. ಯುವ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸೊಗಸಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗಿತ್ತು. ರನ್ಔಟ್ಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಅಂಪೈರ್ಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ಸೈಟ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತಹ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಇನ್ಸೈಟ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಮೂಲಕವಾಗಿ. ಇನ್ಸೈಟ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನ ಕಳೆದ 3 ದಿನಗಳಿಂದಾಗಿ ಪೆರ್ಮನ್ನೂರು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026ರಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಮಹತ್ವದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ತನ್ನ ಕ್ಯಾಮರಾದ
ಆ ಒಂದು ಕಣ್ಣುಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊಗಸಾದ ಪ್ರಯತ್ನದ ನೋಟಿಗಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಮರುಪರಿಶೀಲನೆಯ ಸಮಯ. ಮುಖ್ಯ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿಂತಹ ಜಿತೇಶ್ ಭಟ್ನಗರ್ ಇವರ ಮನವಿಯಂತೆ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಅಂತಿಮ ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸ್ಟಾರ್ ಆಫ್ ಬೈಲ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಟೀಮ್. ನಂತರದಲ್ಲಿ 4 ಉಪಾಂತ್ಯ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. 2 ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್, 1 ಎಲಿಮಿನೇಟರ್, 1 ಮೆಗಾ ಫೈನಲ್. ಮಹತ್ವದ ಸಮಯ. ಔಟ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಔಟ್. ಹುದ್ದರಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ನೆಲ್ಸನ್. ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಮಹತ್ವದ ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನೆಲ್ಸನ್ ರವರ ಹುದ್ದರಿಯ ಪತನ. ಪುನೀತ್ 3 ಅದ್ಭುತ ಎಸೆತಗಳು, 1 ರನ್ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಉಳಿದಿರುವಂತಹ 9 ಎಸೆತ, 11 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 11 more runs required from 9 deliveries. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 13. 11 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿವೆ. 24 ರನ್ನಿನ ಗುರಿಯನ್ನ ಬೆನ್ನಟ್ಟುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿತು. ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಗುರಿಯನ್ನ ಬೆನ್ನಟ್ಟುವಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳಿದ್ರು ಕೂಡ ತಂಡದ ದಾಂಡಿಗರ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಅಮಿತ್, ಅನಿಲ್, ಅಶೋಕ್, ಪುಷ್ಪರಾಜ್, ಡೆರ್ವೈನ್, ನೆಲ್ಸನ್ ಸರ್ವರು ಕೂಡ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹುದ್ದರಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೈಕ ಭರವಸೆ ಸುನೀಲ್ ರವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸುನೀಲ್ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಸುರಿಮಳೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಜಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಪುನೀತ್ ಅವರಿನ ಚತುರ್ಥ ಎಸೆತ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸುವಂತಹ ದಾಳಿಗ ಐವನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ 1 ರನ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಮಹತ್ವದ ರನ್ ಇದಾಗಿದೆ. 14 ರನ್ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸುನೀಲ್ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2 ಎಸೆತಗಳಿವೆ, 2 ಡೆಲಿವರೀಸ್, 2 ಮಹತ್ವದ ಎಸೆತಗಳು. ಪುನೀತ್ ಎಸೆತಗಾರಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 14, 10 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಸ್ಕೋಮಸ್ ಟು 14, 10 ರನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ರಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲಂತೂ ನೇರವಾಗಿ LBWಗೆ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಪುನೀತ್ 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 ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿ, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್. ಚತುರ್ಥ ಓವರ್, ಸಾಕಷ್ಟು ಒತ್ತಡವಿತ್ತು. ಪುನೀತ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 14 ಅಂಕಗಳಿವೆ. 10 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಇದೆ. 5 ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಎಸೆತಗಳು ಚತುರ್ಥ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ 7 ಎಸೆತ, 10 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 10 to get from 7 deliveries. ಐವಾನ್ ಹುದ್ದರಿಯ ನಷ್ಟದ ಬಳಿಕ ಇನ್ನೋರ್ವ ಬಲಿಷ್ಠ ದಾನಿಗನ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 1 ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪುನೀತ್ ಈವರೆಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟದ್ದು ಕೇವಲ 2. ಮಹತ್ವದ ಎಸೆತ, ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಎಸೆತ, ಪಂದ್ಯ ಫಲಿತಾಂಶ ನಿರ್ಧರಿಸುವಂತಹ ಅಂತಿಮ ಎಸೆತ. ಪುನೀತ್ ಆರಂಭಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಂತೂ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತಂಡದ ಖಾತೆ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಿದೆ. 15 ಸ್ಕೋಮಸ್ ಟು 15. 7 ಹುದ್ದರಿಯ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. 7 ಹುದ್ದರಿಯ ನಷ್ಟದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 15. ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಬಾಲ್ಡ್. ಅಂತಿಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಸುಲಭದ ಅವಕಾಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹುದ್ದರಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿತ್ಯದ ಸ್ಟಾರ್ಸ್. ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಪಂದ್ಯಾಟ, 2 ತಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಡೂ ಆರ್ ಡೈ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಇನ್ನಂತೂ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಅಂತಿಮ 6 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 9 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 4 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 8 ಹುದ್ದರಿಯ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ 15. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ 4 overs, Comerson to 15 for the loss of 8 wickets. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರುವ 6 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 9 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 9 runs to get from 6 deliveries.
ಎರಡು ಹುದ್ದರಿಯನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡು ಸುನಿಲ್ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಿತ್ಯದ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಜಯ ಗಳಿಸಿ ಉಪಾಂತ್ಯ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುನಿಲ್ ದಂಡು ಮೂಲಕವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅನುಭವದ ದಾಂಡಿಗ ರಾಣಿರವರ ಆಗಮನ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಂತೂ ಸುನಿಲ್ ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಮತ್ತೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸುನಿಲ್ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಎಸೆತಗಾರ. ರಿಸ್ಟನ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸುನಿಲ್ ಆರಂಭಿಕ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಂಡನೆ. 1 ರನ್ ಪೂರ್ತಿಗೊಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಂತೂ 2 ರನ್ಗಳನ್ನ ಪಡೆಯಲಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತಾದ್ರೆ ಹುದ್ದರಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ 8 ಈವರೆಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದೆ ನಿತ್ಯದ ಸ್ಟಾರ್ಸ್. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ಎಸೆತ ಕೇವಲ 1 ರನ್. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 16. ಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಟು 16. 8 ರನ್ಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಫ್ರಮ್ 5 ಡೆಲಿವರೀಸ್. 8 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ 5 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ. 8 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ 5 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ. ವಾಟ್ ಮ್ಯಾಚ್. ಮತ್ತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ರೋಚಕತೆಯ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೇರವಾದ ದಂಡನೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಬೌಲರ್. ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಮಹತ್ವದ ಡಾಟ್ ಡೆಲಿವರಿ. 4 ಎಸೆತಗಳಿವೆ. 8 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 8 ಟು ಗೆಟ್ ಫ್ರಮ್ 4 ಡೆಲಿವರೀಸ್. ಪ್ರತಿ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ 2 ರನ್. ಸುನಿಲ್ ನೋ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಾಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರೋಣಿರವರಿಂದ ಸುನಿಲ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಾದಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. 1 ರನ್ ಮಾತ್ರ ಪೂರ್ತಿಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 17. ಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಟು 17 ಫಾರ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 8 ವಿಕೆಟ್ಸ್. 3 ಎಸೆತ 7 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಸುನಿಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈ ಡೂ ದ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅಗೇನ್. ಮತ್ತೆ ಚಮತ್ಕಾರವನ್ನ ಸುನಿಲ್ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲರೆ. 3 ಎಸೆತ 7 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ರಿಸ್ಟನ್ ಇಲ್ಲಂತೂ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡಾದ್ರೆ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿಗೆ ಕರೆ ಬಂದಿದೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸ್ ಮಹತ್ವದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಂತಹ ಉಚಿತ ಕೊಡುಗೆಗಳು. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 18. 18 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡೆಲಿವರಿ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರನ್ ಇದೀಗಾಗಲೇ ಕೊಡುಗೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲಾಗಿದೆ. 3 ಎಸೆತಗಳಿವೆ. 6 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 6 ಟು ಗೆಟ್ ಫ್ರಮ್ 3 ಡೆಲಿವರೀಸ್. 1 ದಂಡನೆ. 1-6 ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಸುನಿಲ್. ಮ್ಯಾಚ್ ಅಂತೂ ಸಮಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದೆ. ಸುನಿಲ್ ರವರ ಹುದ್ದರಿಯನ್ನ ರಿಸ್ಟನ್ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ್ತೆ ರಿಸ್ಟನ್ ರವರ ಪಾಲಾಗುವಂತಹ ಸರ್ವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಗೋಚರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಹೀರೋ ಆಗುವಂತಹ ಅವಕಾಶ, ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಎಲ್ಲಂತೂ ಸುನಿಲ್ ಸುಲಭದ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದ್ರೆ ರಿಸ್ಟನ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಎದುರಾಳಿಯಾಗಿ ತಂಡವನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸಬಲ್ಲಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವಂತಹ ದಾಂಡಿಗನಿದ್ರು ಕೂಡ ತನ್ನ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯ ಮೇಲೆ, ತನ್ನ ಭುಜಬಲದ ಮೇಲೆ, ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಂತಹ ಎಸೆತಗಾರ ರಿಸ್ಟನ್. ಓವರಿನ ಪಂಚಮಿ ಎಸೆತ ಫುಲ್ ಟಾಸ್. ಇಲ್ಲಂತೂ ಬಲವಾದ ಮನವಿಗೆ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳಿಲ್ಲ. ಲೆಗ್ ಬೈ ಮೂಲಕವಾಗಿ 1 ರನ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ನ ಸೂಚನೆ. ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಇದೀಗ ಪಂದ್ಯಾಟ ರೋಚಕತೆಯತ್ತ. ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಮಬಲಗೊಂಡರೆ ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ನಿಯಮದಂತೆ ಸಮಾನವಾಗಿ 1 ಅಂಕಗಳು 2 ತಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. 1 ಅಂಕ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬೇರೆ ತಂಡಗಳ ಆ ಒಂದು ಉಪಾಂತ್ಯ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಸಂಪಾದಿಸುವಂತಹ ಫಲಿತಾಂಶದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನ ಬೀರಬಹುದೇ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಉಳಿದ ತಂಡಗಳು 1 ತಂಡದ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಂತೂ 1 ಎಸೆತ 5 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು. ರಿಸ್ಟನ್ ಇಲ್ಲಿ 1 ರನ್ನಿಗೆ ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತಾನೊಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1 ರನ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವುದರೊಂದಿಗೆ 3 ರನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಎಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಬಲಿಷ್ಠವಾದಂತಹ ತಂಡ ಜಿಯಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಜಿಯಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ನಂಬರ್ 1 ಈ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಜಿಯಾನ್. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ರಿಸ್ಟನ್ ರವರಿಗೆ ತಾವುಗಳು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸುನಿಲ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಓರ್ವ ಬಲಿಷ್ಠ ದಾನಿಗನಿದ್ರು ಕೂಡ
ಆ ಎದುರಾಳಿಯನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನಿಟ್ಟು ಅಂತಿಮ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟದ್ದು ಕೇವಲ 5 ಅಂಕಗಳು. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ವಿಜಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನ ರಿಸ್ಟನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ನೀಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. 12 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 12 ರನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ತನ್ನ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ 3 ಹುದ್ದರಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿ ಕೇವಲ 3 ಅಂಕ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಂತಹ ಪುನೀತ್ ರವರಿಗೆ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ತಾವುಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿತರಣಾ ವೇದಿಕೆ ಕಡೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ತಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಕೈಚಾಳಕದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಂಡ ಇದೀಗ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ತಮ್ಮನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡಿ ಪುರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತದ ಹೋರಾಟ, ಎದೆ ಬಡಿತ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತಹ ಹೋರಾಟ, ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅಂತಿಮ ಜಯವನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಜಿಯಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್. ಅಂತಿಮ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯದ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಮ್ಯಾಚ್ ನಂಬರ್ 28 ಸ್ಟಾರ್ ಆಫ್ ಬೈಲ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಟೀಮ್. ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣೆ ಚಿಮುಗೆಯನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ ಆಫ್ ಬೈಲ್ ತಂಡ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಗಾಡ್ವಿನ್ ಸರ್ ತಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿತರಣಾ ವೇದಿಕೆ ಕಡೆಗೆ ಸಂಘಟನಾ ಮಿತ್ರರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವುಗಳು ವೇದಿಕೆ ಕಡೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ಪುನೀತ್ ಇವರಿಗೆ ನೀಡಿ ಆ ಒಂದು ಆಟಗಾರನನ್ನ ಅಭಿನಂದಿಸಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಂಘಟನಾ ಮಿತ್ರರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಗಾಡ್ವಿನ್. I request Punit of Zion Strikers to collect your player of the match from our guest who's waiting out for you in the main stage. Mr. Godwin is waiting to give that report to Punit, but also we had an excellent last over bowled by Ristil, the captain, getting his team into the qualifier round. And this is a good start for the team of Star of Bale. Jason getting out in the very first over of the power play. 3 balls have been delivered without scoring even a single run.
And that's another wicket. So 2 back-to-back wickets. What a start. A dream start for the captain of Star of Bale. The batter who just walked in. And the very next ball has to depart. I request an extra player of Swagat Games team. Raju the man has to walk back to the pavilion without opening his account. 2 back-to-back wicket. And we have a new batter. Royston making his way out in the centre facing the hat-trick ball. Important match for the team of Star of Bale. What a match we had. It was an easy victory for the team of Nityadar Star. And now they are deep in trouble. They are currently in the 4th position. If the team Star of Bale, if they win this game comfortably, they will be on the top of the points table moving into the either 4 or 3. And it will be a tougher chance for the Nityadar Star. Mistakes done by their batting side and also the mistake done by the captain by changing your batting lineup. Even the same mistake done by the Zion strikers. But at the end, the credit goes to the bowlers, restricting the lowest target in the tournament and qualifying themselves into the qualifier round to battle against Nanus Warrior. That will be the next match. I request both the teams to be ready for the next match. A big encounter. Nanus Warriors and the team Zion Strikers. The last ball, a boundary coming in the bat of Nihal. The room was given for the batter to play that shot. The feeder was inside the 30-yard circle, made use of it in the power play and getting a much needed boundary. Over number 1 completed. Score is on 5 and we have a new bowler, Avinash. Will be bowling the over number 2 for his side. A single playing a light cut over to the direction of the slip corners at the end. A single coming in the bat of Royston. With the help of that single score moves on to 6. Avinash, third time. Hammered it handsomely, and the result is a biggie. Coming in the bat of Nihal. Just the 2 balls that he has faced in the innings, and he has already scored 10. If the team Star of Bale, if they lose this game, then definitely they'll be out of the competition and it will be an easy call for the eliminator round that will be definitely played between the Prince Tigers and Nityadar Star. The game is not over. The match number 27th of the league game was a turning point of the game on to the Zion Strikers. What a match it was. Credit goes to all the bowlers. Bang on target, picking the wickets in the regular interval, getting pressure on one batter, Sunil, changing his batting lineup, thinking that he could finish the match at the depth. But at the depth, it goes to one bowler, the skipper of Zion Strikers. You cannot forget to keep watching the highlights of that match in the YouTube. You can just go back and you can watch that final over bowled by Ralston. What an over that was. Defending the target and getting his team into the qualifier 1. That's what the captain is all about. The fielders giving their 100% in the field. The batter might have failed, but still the credit goes to their bowler and the fielder. After the completion of 2 overs, an expensive over bowled by Avidas, 10 runs conceded, 2 overs been bowled, 15 is the score. Run rate is exactly like 7.5 runs per over. And Robin has been asked to bowl the over number 3 for his team.
Going for the big hit, and the result is another 6. What a hit coming from the bat of Nihal. Robin in his very first ball. Look at the sound, look at the connections coming from the bat of Nihal. Pressure onto the bowling side after winning the toss. Decided to bowl first, but their bowlers are being hammered in and out by one man, Nihal. 18 runs coming from his bat. The very next ball, the bowler picking the wicket. The big fish is back into the dugout. Look at the delight coming from the youngster Robin. And Nihal has paid his innings for his side with the help of 2 big sixes and a boundary. 18 runs conceded from his bat. And we have another batter also who can clear the boundary rope. That is none other than Diesel is another man. Even he got into a good start in the last couple of games for his side, but could not get his team into the qualifier round. So definitely they will look for a win to get a prestige in this tournament. They're playing for a pride. And what a way to get off the mark. A huge hit onto the declaration just for a single. He loves playing toward that direction. Do not make a mistake bowling onto his pad. The very first ball of his innings. A big hit coming from the bat of Diesel. Robin, 4-time. Lofted it. Result will be definitely a biggie. That's a second 6 in the over. As soon as the shot has been offered toward that direction, we can see the ball clearing the square leg fielder, the mid-wicket fielder. Both the fielders are just a spectator watching the ball clearing over their heads to the crowd. 2 sixes in the over and 3 sixes in the innings. Pressure all to the team of Star of Bale. They are doing a mistake. They could have batted first, score runs, and they could have bowled a wicket to wicket, but the bowlers are being hammered. Down the leg stake, luckily it has not been called as a void. Dotted deliveries, Coastal Robinson 28. Final ball of the over number 3. 13 runs conceded in this over. The previous over also was an expensive ball by Avinash. The quick of the bowler was Sean. You need to re-ball that ball. 14 runs conceded in this over. Another extra coming in the innings. Scores on 29. What a pretty good start for the team. Swagat Games team. So here we have the final ball driven down the ground over to the deep mid wicket. They will definitely only look for a single to keep the strike in the next over. 3 overs completed. Scores on 30 for the fall of 3 wicket. It starts with a bye, a single conceded in the form of an extra, and the batter going for the switch hit. He knows that the wind is blowing toward that direction, and Royston going for the switch hit, but only getting an outer edge of the bat over to the point direction. A single conceded in the bat of Royston, and the plus pointers we have. Diesel on the strikers and loves playing toward that direction. The wind is blowing toward that direction. You cannot bowl onto the pads of the batter. It's a chance for the batters to freeze their arms, go for the big hitting. They know that they're already out of the competition, but they need something to cheer for their fans. The batter frequently going for the switch hit, off an appeal. And we have a smiling captain of Zion Strikers who was very much aggressive in the last over. Ristil, the man himself telling his fielder, I have a confidence among myself. Do not
put the pressure under me. I will bowl my best, and that's what he did in the final over. The young team, the happy team, qualifying themselves into the qualifier 1. I request both the teams for the next match to be ready. Nanus Warriors and Xeon Strikers. That will be the qualifier 1 match. The winner will qualify directly into the final, and definitely one of the trophy which is kept in the main stage will be into their name. Either it could be under the names of Nanus Warriors or Xeon Strikers. So over number 4 coming to an end after the completion of 4 over. Leston bowling a decent line of length. He has just conceded 6 runs. The score is on 36, and we are into the final over. The crucial over of the match, the last over under pressure. The batter will look for the big hit. The bowler needs to the final over. Anis to bowl the last over. Starts with a dotted one. The batter going for the big hit. It just need to bowl wicket to wicket. Did not make any mistake of bowling a loser one. He started pretty well. The loser ball hammered it handsomely. Field underneath. Catch has been put on. Too early to take that catch. At the end, the batsmen have crossed for a double. The wind is not blowing toward that direction, but at the end, the catch should have been taken because those are the extra runs. Will be very, very difficult for the team chasing second. The star of Bale need a plenty of dot ball in the remaining 4 balls. Batter going for the switch 8, missing it completely. Ball kissing the pad. Easy decision for the umpire. Even from this direction, we knew that the ball is far away from the stumps, and an easy call for the umpire to call it as a leg by another extra adding to the total. Scores on 39. Played straight to the hands to the shot. Square leg feeder. In the meanwhile, the batter have crossed for the quick single. The paddle sweep. A slightly miss it coming from the bat of Diesel. Still 2 to go. Batter frequently going for the switch 8. Missing it completely. At the end, a miss by the wicketkeeper Avinash. Another extra run. One is slightly disappointed with the fielder behind the stump. Here's the last ball. And the last ball is a dotted one. Will they go for this quick single? But the batter has to depart in a form for an out. What an over. The last 2 overs was pretty well bowled by the bowler, that is Leston and Anis. Leston conceding 6 runs in his over and Anis conceding just 5 runs. It means that in the last 2 overs, the bowlers of Star of Bale have bounced back strongly. So 41 is the score. So 42 is a target. The first 3 overs was the costliest one. But it is a game is on for the team of Star of Bale. Their batter needs to play a sensible cricket. Did not make a mistake what they did in the first match of the day 3. The batters walked in, no understanding between the batters, giving their wickets quite cheaply in a form of a run-outs. Sean playing a loose shot and giving his wicket. It's a time for him to just stick over there and play till the end. Also, we can have a big hitting coming from the bat of Avinash. Righty batsman will have a lot of advantage. Currently, the ball is well cleared by the batters of Swagat Games team towards the onside. 3 sixes in their innings. So now it's a time for the batters to come and chase the target of 42 and make themselves to qualify into the next round. I request the team for the next match. The qualifier 1 match, the 2 teams. Nanus Warriors and Xeon Strikers.
I request the two captains to please come to the commentator box for the toss. I request also the players of both the teams. We have completed the first innings and we are into the second innings. So chase is on and changing the microphone also. It goes to So change the microphone over to my co-friend Mr. Sandeep Kumpala will be doing the further commentator in this last match of the league game. A do-or-die game for the Star of Bale to qualify themselves for the next round. They need to win this game. 42 is a target. Change in the microphone. ಮ್ಯಾಚ್ ನಂಬರ್ 28 ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ 28ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟ, ಅಂತಿಮ ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಸ್ಟಾರ್ ಆಫ್ ಬೈಲ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಂತೂ 4 ಹುದ್ದೆಯ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ 41 ರನ್ನಿನ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕೊಡಿ ಹಾಕಿ 42 ರನ್ನಿನ ಗುರಿಯನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಟಾರ್ ಆಫ್ ಬೈಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟಾರ್ ಆಫ್ ಬೈಲ್ ಮಹತ್ವದ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇದಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ದಾಡಿಗ ಶಾನ್ ಎಡಗೈ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಇಲ್ಲಂತೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಕೂಡ ಇದೆ. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತನ್ನ ಅನುಭವವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಒದಗಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 42 ರನ್ನನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಕ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಎಸೆದಲ್ಲೇ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಅಂಕವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿ ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1 ರನ್ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 1. ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಹಾಲ್ ಎದುರಿಸುವಂತಹ ದಾಂಡಿಗ ವಿಶಾಲ್. ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು ಚೆಂಡಾದ್ರೆ ನಿಗದಿತ ರೇಖೆಯ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿಗೆ ಕರೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ರಂಜೇಶ್ ಚಿಲಿ ಅವರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತದ ಪ್ರಯತ್ನ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿದೆ. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾವಣೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಒನ್ ಟಾಪ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು ಲಾಫ್ಟ್ ಶಾಟ್ ಪ್ರಯತ್ನ 1 ಬೌನ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಿಟ್ ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ಸೊಗಸಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಚೆಂಡನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ನೇರ ಗುರಿಯನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಿಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ರನ್ಔಟಿಗೆ ಬಲವಾದ ಮನವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ದೇಗುಲದ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವಂತಹ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಹನವನ್ನ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು 4 ಚಕ್ರದ ವಾಹನವನ್ನ ಕಾರನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಸಹಕರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಲು ಅಡಚಣೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು ನಾಟ್ ಔಟ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಾಟ್ ಔಟ್ 5201 ಕಾರನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದ ಬಳಿಯಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅದರ ಮಾಲೀಕರು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. 2 ಎಸೆತಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. 3 ಅಂಕಗಳು ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಶಾನ್ ಮಹತ್ವದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇದಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಸ್ಟಾರ್ ಆಫ್ ಬೈಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಖ್ಯ ಚರ್ಚ್ನ ಧರ್ಮಗುರುಗಳ ವಾಹನ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ವಾಹನ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಫಾದರ್ ಅವರಿಗೆ ತುರ್ತು ಕಾರ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ
ಹೊರಹೋಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಆ ಒಂದು ಅವರ ಕಾರನ್ನ ಹೊರತೆಗೆಯಲು ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರವನ್ನ ಬಯಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಗುರುಗಳ ಆ ಒಂದು ವಾಹನ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನವನ್ನ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿರುವರೋ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನವನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆರಂಭಿಕ ಓವರಿನ 5 ಎಸೆತಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಎಸೆತದ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ 5 ಅಂಕಗಳ ಜಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. 42 ಅಂಕದ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಬೆನ್ನಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಆರಂಭಿಕ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವಿದೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ನಲ್ಲೊಂದು ಅಂತಿಮ ಎಸೆತದ ಅವಕಾಶದಲ್ಲೊಂದು ಬಲಿಷ್ಠ ದಂಡನೆಯಂತೂ ಸ್ಟಾರ್ ಆಫ್ ಬೈಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಂತೂ ವೇಗವಾದ ಎಸೆತ, ಸಾಕಷ್ಟು ವೇಗವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು ನಿಹಾಲ್. ಅದ್ಭುತವಾದ ದಾಳಿಯ ಸಂಘಟನೆ, ನೇರವಾಗಿ ಲೆಗ್ ಬೈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ರನ್ನಿನ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ವಿತ್ ದಟ್ ಲೆಗ್ ಬೈ ನೌ ಸ್ಕೋರ್ ವಾಸ್ ಟು 6 ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್. ಸ್ಕೋರ್ ವಾಸ್ ಟು 6 ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಲಾಸಸ್. ಯಾವುದೇ ಹುದ್ದರಿಯ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲ. 6 ಅಂಕಗಳು ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನಂತೂ 24 ಎಸೆತಗಳಿವೆ, 36 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 36 more runs required from remaining 24 ಡೆಲಿವರೀಸ್. 12 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂಕಗಳನ್ನ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಸ್ಟಾರ್ ಆಫ್ ಬೈಲ್ ತಂಡ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳಲು. ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ನಿಹಾಲ್ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿ ಬೌಂಡ್ರಿ, ಅದೇ ರೀತಿ 2 ಮಹತ್ವದ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಡೈಸಿಲ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸೊಗಸಾದ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾವಣೆಗೊಳಿಸಿದ್ರು. ಅಂತಿಮ 2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ 41 ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತವಂತೂ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಆರ್ಯನ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಯುವ ಎಸೆತಗಾರ, ಯುವ ವೇಗಿ. ಸ್ವಾಗತ ಗೇಮ್ಸ್ ಟೀಮ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ. ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ ಇದಾಗಿತ್ತು. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಿಂದಲೇ ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯನ್ನ ಮುತ್ತಿಕ್ಕುತ್ತ ಸಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಚೆಂಡು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ, 1 ರನ್ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 7 ಅಂಕಗಳು ಗೋಚರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆರ್ಯನ್ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ರೋಡ್ ಎಂಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಎದುರಿಸುವಂತಹ ದಾಡಿಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಶಾನ್. ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್, ಇಲ್ಲಂತೂ ರಿವರ್ಸ್ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಯಾಚ್, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿ, ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಸಿಂಗಲ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಾನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ರಿವರ್ಸ್ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಶಾನ್. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಫ್ ದ ಸೀರೀಸ್ ಅನ್ನ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಇಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ಗಳು ಪೆರ್ಮನ್ನೂರು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026ರಲ್ಲಿ ನಮಗಾಗಿ ಗೋಚರಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಇದು ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನವನ್ನ ಅಲಂಕರಿಸುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಗೋಚರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊಗಸಾದ ಪ್ರಯತ್ನ, ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಹುದ್ದರಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ಆರ್ಯನ್. ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಶಾನ್ ರವರ ಹುದ್ದರಿ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಭರವಸೆ ಇದೆ ಈ ಯುವ ವೇಗಿಯ ಮೇಲೆ. ಸ್ವಾಗತ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಬಹುಶಃ ಈ ಎಸೆತಗಾರನನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳಿಂದಲೇ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದಲ್ಲಿ ಉಪಾಂತ್ಯ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅರ್ಹತೆ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಲಿಕ್ಕಿತ್ತಾದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಂತೂ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯಾಟ ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಡವಿಲ್ಲ. ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೊಗಸಾಗಿ ದಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂತೋಷದಾಯಕವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಸ್ವಾಗತ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಟೀಮ್. ಇಲ್ಲಂತೂ ಮತ್ತೆ ಸುಲಭದ ಎಸೆತ ಇದಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ದಾಂಡಿಗನಿಗೆ ದಂಡಿಸುವಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳಿಲ್ಲ. ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ, 1 more ಡಾಟ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಮಹತ್ವದ ಡಾಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಚತುರ್ಥ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ 4 ಡೆಲಿವರಿ. ಸೊಗಸಾದ ದಂಡನೆ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡೈಸಿಲ್ಲ 1 ಬೌನ್ಸ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಚೆಂಡನ್ನ ಸುಂದರತೆಯ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ತಡೆ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1 ರನ್ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಸ್ಕೋರ್ 8, ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 8. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ 4 ಎಸೆತಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. ಓವರಿನ ಪಂಚಮಿ ಎಸೆತದ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗ್ತದವೆ. ವಿಶಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಂತಹ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗ. ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟಿನ ತಿರುವನ್ನ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಯಶಸ್ವಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ 1 more ಡಾಟ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ.
ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಎಸೆತ, ಲಾಸ್ಟ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು, ನೆಲ ಕಚ್ಚಿ ಬಂದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಆಲ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸೊಗಸಾಗಿ ಗೋಚರಿಸಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರನ್ ಗಳಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶಗಳಿಲ್ಲದೆ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಎಸೆತ ಕೂಡ ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸಮಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 8. ಆರಂಭಿಕ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 6 ಅಂಕಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2 ಅಂಕಗಳು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಮಹತ್ವದ ಶ್ವಾನ್ ರವರ ಹುದ್ದರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಇನ್ನು 18 ಎಸೆತಗಳಿವೆ. 18 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 34 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಗೋಚರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 34 more runs required from remaining 18 deliveries. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 8 ಅಂಕಗಳಿವೆ. ಡೈಸಿಲ್ ರನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿರುವಂತಹ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಡೈಸಿಲ್ ತೃತೀಯವನ್ನು ಆರಂಭಿಕ ಎಸೆತ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಎಸೆತವಾಗಿತ್ತು. ನೇರವಾಗಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಸೊಗಸಾಗಿ ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೆಂಡನ್ನ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಕ. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆಫ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೈಫಲ್ಯತೆಯನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕವಾಗಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಂಡಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ನಂತರದಲ್ಲಿ 47 ರನ್ನಿನ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿಗಳು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ವೈಫಲ್ಯತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಶಾನ್ ಮಹತ್ವದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಬೇಕಾದಂತಹ ಓರ್ವ ತಂಡದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಆಟಗಾರನಿಂದ ಕೂಡ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಯಾವುದೇ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಗೋಚರಿಸದೆ ಕ್ಯಾಲ್ವಿನ್ ಹುದ್ದರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಅವಿನಾಶ್ ಇವರ ಜೊತೆಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2 ಹುದ್ದರಿಯ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 8. ಡೈಸಿಲ್ ಅವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತ. ಪೆರ್ಮನೂರು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026ರ ತೃತೀಯ ದಿನದ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ತೃತೀಯ ದಿನದ ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಉಪಹಂತ್ಯ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಇದೀಗಾಗಲೇ ಆರಂಭಿಕ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರಥಮ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡಲಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ನನ್ನೂಸ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜಿಯಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ 2 ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮುಗೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುವಂತೆ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಅವಿನಾಶ್ ಆರಂಭಿಕ ಎಸೆತವನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಚೆಂಡನ್ನು ವ್ಯರ್ಥಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2 ಎಸೆತಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು ಡೈಸಿಲ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ 3 ಯಶಸ್ವಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ತೃತೀಯ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಗಾಳಿಯ ಬೀಸುವಿಕೆ ಇದೆ. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ, ಸರಿಯಾದ ಸನ್ನಿವೇಶ, ಸರಿಯಾಗಿ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸಿದೆ ಆದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಗಳಿಸಲು ಸುಲಭದ ಅವಕಾಶವನ್ನ ವಾತಾವರಣ ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ತದೆ. 1+1 2 ರನ್ಗಳ ಘೋಷಣೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ 2 ಅಂಕಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ 1+1 11 ಅಂಕಗಳು ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳು. ಟೈಸಿಲ್ಲ ಹುದ್ದರಿ ಸಂಪಾದನೆಯ ಬಳಿಕ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ವ್ಯರ್ಥ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಬಾನೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಚಿಮ್ಮುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ. ಈ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಯನ್ನ ಗೆಲ್ಲುವವರಾರು? ನನ್ನೂಸ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್, ಜಿಯಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ 2 ಕಪ್ತಾನರು ಜೊತೆಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಹತ್ವದ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ. ಹೆಡ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಲ್. ನಾಣ್ಯವಂತೂ ಬಾನೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಚಿಮ್ಮಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಯನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸಾಗಿ ಜಿಯಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ರಿಸ್ಟಾನ್ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ತನ್ನ ಆಟವನ್ನ ಆನಂದಿಸುವಂತಹ ಓರ್ವ ಆಟಗಾರ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಂತಹ ಆಟಗಾರರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ತಮ್ಮ ಆಟವನ್ನು ಆನಂದಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಿಚುವೇಶನ್, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ಆನಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿ ಸಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ಆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತಂಡದ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ, ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರವು ಇರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ರಿಸ್ಟನ್ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣಿ ಚಿಮುಗೆಯನ್ನು ಜಿಯಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಕಣ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ವೈಡ್ಗಳು ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಡೈಸಿಲ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿಗೆ ಕರೆಯಿಲ್ಲ. ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಗೋಚರಿಸಿದೆ. ನಿಗದಿತ ರೇಖೆಯ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡಿದೆ. ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ. ತೃತೀಯ ಅಂಪೈರ್ಗೆ ಕರೆ ಬಂದಿದೆ. ವೈಡ್ ಅನ್ನ ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ.
ಅಂಪೈರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಕಾಲ್. ಸ್ಟಾರ್ ಆಫ್ ವೈಲ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ತೀರ್ಪಿನ ಮರುಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಕರೆ ಬಂದಿದೆ. ಏಕೈಕ ಅವಕಾಶ ಮರುಪರಿಶೀಲನೆಗೆ. ಅಂತಿಮ ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಟೈಸಿಲ್ ಸತತವಾಗಿ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ. 42 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಶಾನ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ವಿನ್ ರವರ ಹುದ್ದರಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಂತಹ ತಂಡ ಸ್ಟಾರ್ ಆಫ್ ವೈಲ್. ನಂತರದಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲ್ ಮತ್ತು ಅವಿನಾಶ್ ಜೊತೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಟೈಸಿಲ್ ತೃತೀಯ ಓವರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ರು. ಸಾಕಷ್ಟು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ 3 ಎಸೆತಗಳು ಮಾತ್ರ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. ಚತುರ್ಥ ಎಸೆತದ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಮರುಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಕರೆ ಬಂದಿದೆ. ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೆಂಡು ನೋ ವೈಡ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ನೋ ವೈಡ್, ಫೇರ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ 4ನೇ ಎಸೆತ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ 2 ಎಸೆತವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಅಂತಿಮ 1 ಎಸೆತ, ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಡೆಲಿವರಿ ಲೆಫ್ಟ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಎಸೆತದ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗ್ತದೆ ಡೈಸಿಲ್. ಸೊಗಸಾದ ದಂಡನೆ. ಡೀಪ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬೌಂಡ್ರಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ವಿಶಾಲ ಬ್ಯಾಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ತಿರುವು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಿರಬಹುದೇ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಂತೂ ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬೇಕಾದಂತಹ ಬೌಂಡ್ರಿ ದಾಖಲುಗೊಂಡಿದೆ. 3 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 19. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ 3 overs comes on to 19 for the loss of 2 wickets. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರುವ 12 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ 23 more runs required from 12 deliveries. ಹನ್ನೆರಡು ಎಸೆತ 23 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಗೆದ್ದರೆ ಉಪಾಂತ್ಯ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಸಂಪಾದಿಸುವಂತಹ ಅವಕಾಶ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಟಾರ್ ಆಫ್ ವೈಲ್ 23 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಸ್ಕೋಮೋಸನ್ ಟು 19 ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 19. 23 ಬೇಕಾಗಿದೆ 12 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ. 12 ಟು ಗೋ, 23 ಟು ಗೆಟ್. ಅವಿನಾಶ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳು. 42 ರನ್ನಿನ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ದಾಂಡಿಗರ ಹುದ್ದರಿಯನ್ನ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ದುಬಾರಿಯಾದಂತಹ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತನದ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಅವಿನಾಶ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ 1 more ಸಿಕ್ಸರ್, ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆಫ್ ವೈಲ್ ತಂಡದ ಫಲಿತಾಂಶ ಅದಲು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಭಿ ಬಾಕಿ ಹೈ, ಇನ್ನು ಕೂಡ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ವಿತ್ ದಟ್ ಹ್ಯೂಜ್ 6 now scores on to 26. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 26. ಅಂತಿಮ ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಟ, ಉಪಾಂತ್ಯ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಸಂಪಾದಿಸುವಂತಹ ತಂಡಗಳು ಯಾವುದು, ಯಾವ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ? ಇಲ್ಲಂತೂ ಅವಿನಾಶ್ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ದಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿತ್ ದಟ್ ಹ್ಯೂಜ್ 1 scores on to 26. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 26. ಮತ್ತೆ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಗೋಚರಿಸಿದೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ಮ್ ರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ರಾಯ್ಸ್ಟನ್ ಅದ್ಭುತವಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ. 42 ರನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ. 26 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಇದೀಗಾಗಲೇ ಸಂಪಾದಿಸಲಾಗಿದೆ. 16 ರನ್ ಇನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಂತೂ ಡೀಪ್ ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಗೋಚರಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ 20 ರನ್ ಸಿಂಗಲ್
ಒಂಟಿ ರನ್ ದಾಖಲುಗೊಂಡಿದೆ. ವಿದೌಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಕೋಮೋಸ್ ಟು 27. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 27. 15 ರನ್ಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. 15 more runs required. ಅದ್ಭುತ, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಡೆಲಿವರಿ ಫ್ರಮ್ ರಾಯ್ಸ್ಟನ್. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಿಂದಲೇ ಆಲ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ದಂಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಅವಿನಾಶ್ ಇವರ ದಂಡು ಮತ್ತು ಕಾಲಿನ ಮಧ್ಯೆ ಆ ಒಂದು ಜಾಗವನ್ನು ಮನಗಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಚೆಂಡು ದಾಂಡಿಗಳನ್ನು ವಂಚಿಸಿ ಗುಟ್ಟವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮಹತ್ವದ ಹುದ್ದರಿಯ ಸಂಪಾದನೆ. ರಾಯ್ಸ್ಟನ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ಪ್ರತೀಕಾರವನ್ನು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವಿನಾಶ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ. ಹುದ್ದರಿ ಸಂಪಾದನೆಗೊಂಡಂತಹ ಸಂದರ್ಭ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 27. ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ 3ನೇ ಹುದ್ದರಿಯ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. 15 ರನ್ ಇನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 15 more runs ಸ್ಟಿಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಓವರಿನ 4 ಎಸೆತಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ. ಪಂಚಮಿ ಎಸೆತದ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. 5th ಡೆಲಿವರಿ ಎದುರಿಸುವಂತಹ ದಾಂಡಿಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಲೆಸ್ಟನ್. ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಲೆಸ್ಟನ್ ರವರ ಆಗಮನ. ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಆಟವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಲೆಸ್ಟನ್. ಕಾರಣ ವಿಶಾಲ್ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ. ಎದುರಿಸಿದಂತಹ ಅಂತಿಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನ ಬಾರಿಸಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಇರುವಂತಹ ದಾಂಡಿಗ ವಿಶಾಲಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಬದಕಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬಾರಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಲೆಸ್ಟನ್. ಚೆಂಡುಗಳು ವ್ಯರ್ಥಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ವ್ಯರ್ಥಗೊಂಡಂತಹ ಚೆಂಡು ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲುಗೊಂಡಂತಹ ಸಂದರ್ಭ. 5 ಎಸೆತಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಚತುರ್ಥ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಎಸೆತದ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗ್ತದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮತ್ತೆ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮವಾದ ಎಸೆತ ಈ ಮೂಲಕ ಅಂತಿಮ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಕೂಡ ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ 1 ಹುದ್ದರಿಯ ಸಂಪಾದನೆಯಾಗಿ 4 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 27. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ 4 overs ಸ್ಕೋಮೋಸ್ ಟು 27 ಫಾರ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 3 wickets. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರುವ 6 ಎಸೆತ 15 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 15 runs to get from remaining 6 deliveries. 6 ಎಸೆತ 15 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ವಿಶಾಲ್ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಸ್ವತಃ ಈ 15 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆರ್ಗೆಸುತ್ತ 15 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 15 to get from 6 deliveries. ಸ್ಟಾರ್ ಆಫ್ ಬೈಲ್ ಈ ತಂಡವನ್ನ ಉಪಾಂತ್ಯ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊಂದುವುದನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿಯಬಹುದೇ ಸ್ವಾಗತ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಟೀಮ್. 15 ರನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ 6 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ಬಲಿಷ್ಠ ದಂಡನೆ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 2 ರನ್ಗಳು ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಕಾರಣ ವಿಶಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನ ವಿಶಾಲ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ ರನ್ಔಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಲೆಸ್ಟನ್ ಅವರ ಹುದ್ದರಿಯ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. 1 ರನ್ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 28. 14 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ 5 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ. 14 to get from 8 delivery. 5 deliveries. 5 deliveries. 5 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ. ಅಂತಿಮ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸುವಂತಹ ದಾಂಡಿಗ ವಿಶಾಲ್. ಈತನ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡುಗಳು ಗೋಚರಿಸಿದೆ. 1 ರನ್ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ 2ನೇ ರನ್ನಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಂತೂ 2 ರನ್ ಕೂಡ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. 2 ರನ್ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಂತಹ ಸಂದರ್ಭ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 30. ಸ್ಕೋಮೋಸ್ ಟು 30. 12 more runs required. 12 ರನ್ಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಉಳಿದಿರುವ 4 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ. 1 ಸಿಕ್ಸರ್ ಮೇಲೆ ಪಂದ್ಯಾಟವಿದೆ. 1 ಸಿಕ್ಸರ್ ಮುಂದಿನ 2 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಸ್ಟಾರ್ ಆಫ್ ಬೈಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಅದೃಷ್ಟ ಕೈ ಹಿಡಿದರೆ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೊಂದಿದರೆ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತುಗಳಿವೆ. 4 ಎಸೆತ 12 ರನ್ ಗಳಿಸುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 100 ಕ್ಯಾಚ್. ಸೊಗಸಾದ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ 100 ಮೂಲಕವಾಗಿ ಈ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ 2 ಮಹತ್ವದ ಕ್ಯಾಚ್ ಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ವಾಗತ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಟೀಮ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ ಆಫ್ ಬೈಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೈ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ 2 ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಫ್ ಬೈಲ್ ತಂಡವನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಅಂತಿಮ 3 ಎಸೆತಗಳ ಅವಕಾಶ ಬೇಕಾಗಿದೆ. 12.
12 runs required from 3 deliveries. 2 ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಬಲ್ಲಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವಂತಹ ದಾಂಡಿಗ ಸ್ಟಾರ್ ಆಫ್ ಬೈಲ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕಾದೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ರಾಬಿನ್ ರವರ ಆಗಮನ 3 ಎಸೆತ 12 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನ ಘೋಷಣೆ ರನ್ಔಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ರಾಬಿನ್ ಹುದ್ದರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 1 ಅಂಕ ಜೋಡಣೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 31 11 more runs required. 3 ಎಸೆತಗಳ ಅವಕಾಶ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಇದೆ. Three to go, 11 to get. 3 ಎಸೆತ 11 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಮುಂದೆ ಪ್ರಥಮ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಪಂದ್ಯ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಬಲಿಷ್ಠವಾದಂತಹ ನನ್ನೂಸ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಜಿಯಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್. ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮಿಗೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಂತಹ ಜಿಯಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸಿಕೊಡಿ. ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳು. ಪಂದ್ಯಾಟ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ ಅಂಕ ಜಮಾವಣೆಗೊಂಡಿದೆ. ಸ್ಕೋಮಸ್ ಅಂಟು 32. 10 more runs required. 10 ರನ್ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಉಳಿದಿರುವ 3 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ. 1 ಸಿಕ್ಸರ್ 1 6. ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ದಂಡನೆ ನೇರವಾಗಿತ್ತು ಹೊಡೆತ. ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡುಗಳು ಗೋಚರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಡೈಸಿಲ್ಲ ಸೊಗಸಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಿದಂತಹ ಸಮಯ. 1 ರನ್ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 33. 6 ಹುದ್ದರಿಯ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ 2 ಅಂತಿಮ ಎಸೆತಗಳಿವೆ. 9 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಈ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಂತೂ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ಲಾಗಿದೆ. ರಿಟರ್ನ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಪಡೆಯುವಂತಹ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. 1 ರನ್ ಮಾತ್ರ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ವಿತ್ ದಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ನೌ ಸ್ಕೋಮಸ್ ಅಂಟು 34. 8 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಂತಿಮ 1 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ. 8 runs to get from last 1 delivery. ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಮಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ 28 ಪಂದ್ಯಾಟಗಳನ್ನು ನಾವು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಂತಹ 28 ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಉಪಾಂತ್ಯ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿರುವಂತಹ ತಂಡಗಳು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನನ್ನೂಸ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್, ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನಿಯಾಗಿ ಜಿಯಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್, ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನಿಯಾಗಿ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಟೈಗರ್ಸ್, ಅಂತಿಮ ತಂಡವಾಗಿ ನಿತ್ಯಾದರ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್. 4 ತಂಡಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ 10 ನಿಮಿಷದ ಅವಕಾಶದೊಂದಿಗೆ ಸಮಯದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 5 ನಿಮಿಷದ ಅವಕಾಶವಿದೆ. 5 ನಿಮಿಷದ ಅವಕಾಶದ ನಂತರ ಪ್ರಥಮ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ನನ್ನೂಸ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಜಿಯಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್. ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮುಗೆಯನ್ನು ಜಿಯಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಜಿಯಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ won the toss and elected to field first. ವೀಕ್ಷಕ ವೇಣೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಯುತ ಅನಿಲ್ ಎಮ್ಮಕೆರೆ ಇವರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.
So coming back after the short break, so I request the fielders of Xeon Strikers to set your field. The umpires will be making their way out to the center. We are ready for the big encounter. The qualifier one between Nanus Warriors and the team Xeon Strikers. I request the two openers of the team Nanus Warriors to enter the field.
So coming to the qualifier one, the winner will directly qualify into the final of this Permannur Premier League Season 1 2026. The two openers are out in the centre for the team of Nanus Warriors. Conwell on the strikers and Prakash on the non-strikers, and no doubt at all the ball will be under the hands of Kirti. The loser will have another chance to qualify themselves into the final. Definitely both the team will look for the win, and we can see a two prestigious trophy kept onto the main stage. Both the teams will have an eye on that trophy. The winner of this match will definitely know that they will be backing either one of that trophy. So both the teams will look for the win in the qualifier one. The next match, that would be like eliminator between Nitya Dar Star versus Prince Tigers. I request both the teams also to be ready as soon as the innings of Nanus Warrior gets over. We need to have the toss completed for the eliminator, and then we will have the qualifier 2. That will be like a semi-final clash. So here's the first ball signal already given by the umpire. And the very first ball, luckily the ball rising over to the gully region onto the declare. With that, the journey of the team Nanus Warriors getting off the mark with a single coming in the bat of Conwell. Team opens their account. Kirti's second time in the power play. Played onto the deep, but there is a protection kept onto the wideish of the deep hit wicket. Looking for the second. Excellent running between the wicket by both the batters. Prakash was running onto the dangerous end. At the end, is safe in his batting crease onto the non-strikers end. The score slowly shipping to 3. Two balls have been delivered. Score is on 3. All the 3 runs coming in the bat of Conwell. The experienced batter, all-rounder for the side of Nanus Warriors, is out the centre facing the third ball. Drives it straight to the wideish of the cover region. The catch should have been taken. In the meanwhile, looking for the second chance of a run out on the non-strikers, and at the right time he has been sent back by the batter Prakash. The heart might be in the mouth of Conwell. As soon as the shot was being offered, the catch was straight to the hands of the fielder, but at the end the catch has been put down. Run out chance missed. Batter safe in his crease. Score is on 4. 3 balls have been delivered. A much needed dotted delivery coming in the over, played straight to the hands of the mid-on direction. With the help of the dot ball, score still remains on 4. Nothing changes in the team total. Slightly missed by the wicket keeper. Umpire says it's a wide and declared. So it means that 2 runs will be added into the total of Nanus Warriors in a form for extra. Slightly fumbled by the fielder. And this time Prakash has to depart, finding the fielder onto the mid-on. Wanted to clear him, but at the end no power at all behind the shot. He has to depart. The partnership is finally broken. Prakash has to walk back for a golden duck. Wicket number 1 fumbled in the 5th ball of the over. Kirti striking in his over. A big wicket. A big fish is walking back into the dugout. But until Conwell is out in the centre, we can see the runs flowing for Nanus Warriors. Anything above 30 plus is needed in this qualifier 1. And we have a new batter with a jersey number 99. It's Ivan. And Ivan playing straight to the hands of the feeder into the mid-off position. So over number 1 coming to an end after the completion of first over. Score is on 6 for the loss of 1 wicket. A pretty good over in the power play. The power play is always a crucial one of the first over of the match. The pressure will be on both the team from the batting as well as from the bowling side. Either the batter will target for the big runs in that over because only 2 fielders will be kept outside the 30-yard circle. If the wicket fumble, it will be a pressure onto the
batting team. So change in the ball again. The ball is under the hands of Steve. He's been asked to bowl the over number 2 for his side. The power play has been completed. Fielders have been pushed back into the edge of the boundary rope. And Steve, the lefty bowler, coming a left arm round the wicket to Cornwell. And he starts with a big wide. These are the gifted run given to the opponent team. Every gifted run will be increasing the team total upper and upper. Well left, thinking that the ball could have been slightly outside the off stick. The batter Cornwell not offering any shot. Well kept by the wicketkeeper behind the stumps. The second ball of the over. This time, umpire had to revert his decision. The previous ball was a dotted one. Once again, a mistake done by the bowler. With experienced bowlers like Steve, you need to keep the ball middle and off. Did not bowl slightly outside the off stick. Do not go for the over pace. Just a tickle onto the onside. Cornwell completing the first run in the quicker fashion. Will he go for the second? But you cannot take a charge against the captain of Zeon Strikers. Ristel, the man doing the rest of the work, is an excellent all-rounder, excellent in ball, excellent in the fielding. Another wide outside the off-stick. That's the third wide in the over. Steve losing his line of length. He needs to keep bowling wicket to wicket. The new batter, Ivan, is just walked it out in the center. The pressure will be under him. Tried to bowl wicket to wicket. The batter will not go for any back hit. He knew that the wicket has already fumbled in the last over. Another wide, definitely down the left stick. Fourth wide, definitely Steve is missing his line alone. The captain needs to have a word with him. You need to keep your mind cool because you're playing a qualifier match. The team definitely want to win and reach into this big final of this tournament. You're currently in the commanding position after picking a wicket too early. Drives it, driven it down the ground. But there is a protection kept on to the team. Slightly fumbled by the fielder. In the meanwhile, the batter have completed their second. And Ivan finally getting off the mark. The room was given for the batter to play that shot. At the end, 2 more runs added to the total. Another single. Will they go for that extra run? Yes. The wicketkeeper was slightly lazy. He did not have any fielder behind him. Even the fielder who was kept behind him could not stop the ball. Unnecessary overthrow, costing another couple of runs. Another 2 more runs. The ball was played straight to the hands of the fielder. They have gone for the quick single. At the end, due to the overthrow, another extra run added to the total. Steve once again back to his bowling marker. Finally a dotted one coming in the ball number 5. Score is on 15. And we are into the final ball of the over number 2. So there is an appeal coming from the bowler for the final ball of the over. And the final ball resulting with another wicket. LBW, and the batter Ivan has to depart in the last ball of the over number 2. An expensive over coming from Steve. 9 runs conceded in that over. But if you see that out of 9 runs, 5 runs have been conceded in a form for extra. That is a mistake done by the bowler. You have given 5 extra bonus run. 4 in the form of a wide, and the rest of the 5 runs coming in the form of a bat. And now we have a new batter walking out in the center, joining the company of Cornwell. Sunil is a new batter. He'll be on to the non-strikers, and Anil is the batter and Sunil will be the bowler.
And Sunil starts with a wide outside the off stake. Another extra adding to the total. We are into the over number 3. The score is pretty good for the team. Anonymous Warrior, they have 16 on the scoreboard. Played straight to the hands of the feeder inside the 30-yard circle. You cannot go for a quick single. Firmly hit coming in the bat of Cornwall onto the direction of mid-wicket inside the 30-yard circle. Sunil needs to bowl a tight liner length. Shorter ball, luckily for him, the ball going only to the declare region. Before the ball has been delivered, we knew that it will be a shorter one. Cornwall was too early to go for it. A miss it, costing just a single over to the fine leg direction onto the declare. Just a single added to the total. Score is on 17. Sunil, third time in his spell. A chance for the feeder inside the 30-yard circle. He was slightly onto the direction of mid-wicket position. He should have been slightly widishly over to the closing position onto the mid-on. We could have seen a catch taken and the big fish would have been back into the dugout. Sunil keeping a tight liner length. Firmly played over to the point direction. You will only get a single. Singles will not hurt for the team. Zeon Strikers, unless their bowler doesn't bowl a loser one. And it has been hammered out of the park. Still 2 to go in the over number 3 to be completed. Sunil. That's another low full toss. A batter once again missing a chance. Second time we have seen the batter Cornwall not offering a shot. Ends with the dotted one. Final ball of the over number 3. On to the pad. Slightly pitching down the leg stick. And it's an easy call for the umpire to just raise his signal in a form of leg bye. Over number 3 coming to an end. After the completion of 3 overs. Score is on 20. The team having a slight discussion to check who's going to be the bowler to bowl the over number 4. It's a penultimate over. Punit has been asked to bowl the over number the very first ball of the over number 4 starts with a dotted one. Played over to the point direction. Just a single conceded in the ball number 2. Another good over out in the middle. The batter failing to get runs against
Punit. Punit is just bowling wicket to wicket, not giving any room for the Cornwall to go for the big hit. A slightly fumble onto the cover direction at the end, just a single conceded. What a comeback from the bowlers of Zion Strikers. When the over number 2 got over, the score was on 15, and now when the over number 4 got over, the score is on 24. What a comeback in the last 2 overs. Just a 9 runs conceded in the bowling of Sunil and Punit. And the final over, definitely no doubt at all, it will be Ristal to bowl the final over. Even though a discussion is going on, but still he'll be the bowler to bowl the last over. The young bowler under pressure bowling the depth over. He'll be bowling into the one of the finest batter of Nunna's Warriors. That's none other than Cornwall. So Cornwall is the man will be facing the final over. The pressure will be on Reston. Just keeping his field at the right position. Cornwall facing the bowling of Reston. Driven it down the ground. Steve doing the rest of the work. Just a single. The score is on 25. 25 balls have been delivered. Score is on 25. Going for the big hit. Anil missing it. His role is just to take a single, give a strike back to Cornwall, who was onto the non-strikers end, who has come as an opener, who is still there out in the centre. It's not so easy for the bowler to bowl in the final over under the depth against the hard hitter of the tennis ball, who is onto the non-strikers end. Cornwall desperately waiting to be onto the strikers end. Third time in the over, the batter has changed his bat, so let's see what he can do. Drives it down the ground just for another single. So far a pretty good over under the pressure, depth over. 3 balls have been delivered, just 2 runs. Adding into the team account, score is on 26. Another excellent unplayable ball, going for the big hit. Will he go for the second? And that's a mistake done. Can it be another run? So it means that instead of just a 1 run, they got 3 runs. Mistake done by the wicket keeper. Could not grab the ball. It was an easy run out. And the plus point for the team of Nunna's Warriors. Cornwall is back once again into the strikers. And he was onto the non-strikers end where the throw was being missed by the wicket keeper. Completed the second run. Score is on 29. Still 2 left. Riston, 5th time in the over. And that's a big wicket. Even the batter knows that. That was an excellent delivery bowled by the bowler Riston in the depth over. The last 3 overs, the team have bounced back strongly. In the first 2 overs, it was 15 runs. And when the team was going at the run rate of 7.5 runs per over, they were close to 40. But the bowlers of Zion Strikers have pulled it back in the last 17 ball. Just the 14 runs conceded. In the last 17 ball, 14 runs. So it means that final ball remaining of the innings.
Let's see who's going to face the final ball. Elson, the man. Can he finish the innings in style? Can he finish with a big six to get his team 30 plus? The final ball, top edge, fielder underneath, and the catch has been taken. So 2 back-to-back wickets in the over. So the team getting a score of 29. So it means that Zeon Strikers, to reach the final, they need to score exactly like 6 runs per over. 30 ball, 30 runs to defend by the bowlers of Permannur Warriors. And can the batters of Zeon Strikers can come out and chase the 30 runs and qualify themselves into the big final. But the game is not over. Even it is not so easy to chase against the top bowling lineup of Permannur Warriors. A wicket doesn't matter. Try to bowl a lot of dotted delivery and get a pressure. Here and there, 1 or 2 big wickets of Zeon Strikers. On the other end, Zeon Strikers just need to keep their mind cool enough. Just go out and play a sensible cricket. Convert the singles into double and try to score most of the runs toward the declare region. That's the way how you need to play your game. It's your home ground. You have played plenty of cricket in this ground and you know how to get the runs. So chase is on, and let's see how the bowlers of Permannur Warriors, will they defend the target of 30 or whether it could be chased. So also we have changed the microphone over to my co-friend Mr. Sandeep Kumpala will be doing the further commentator in the second innings of this qualifier. One match, winner will reach the final, loser will have another chance to battle in the qualifier too. In the meanwhile, can we have the captains of the next match? That would be an eliminator match between the team Prince Tigers and the team Nityadar Stars. I request the 2 captains, without wasting any time, please kindly report to the commentator box for the toss. ಹಲೋ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅನಿಲ್ ರವರಿಗೆ. ಪ್ರಥಮ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಪಂದ್ಯ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪೆರ್ಮನ್ನೂರು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026ರ ಮಹತ್ವದ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಗೆದ್ದರಂತೂ ನೇರವಾಗಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅವಕಾಶ, ಸೋತರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅವಕಾಶ. ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಂತಹ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದ್ವಿತೀಯ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದೆ. ಇಲ್ಲಂತೂ 30 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ, 30 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಜಿಯಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಳಪೆಯಾದಂತಹ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದಂತಹ ಜಿಯಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಒಗ್ಗೂಡಿ ಸರ್ವರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಇದೀಗ ಮೆಗಾ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ತಂಡವಾಗಿದೆ ಜಿಯಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಂತೂ ಸ್ಟೀವ್ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರನಾಗಿ, ವಿಶಾಲ್ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಎಸೆತ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನ ಘೋಷಣೆಗೆ ಒಳಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಸನ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಒಂದು ರನ್ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಸೊಗಸಾದ ದಂಡನೆ, ನೇರವಾಗಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು ಸ್ಟೀವ್. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸ್ಟೀವ್ ರವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆ ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 2. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಸೆತಕ್ಕೆ 1 ರನ್ ಸಂಪಾದಿಸುವಂತಹ ಸುಲಭದ ಅವಕಾಶ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗ ಪಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ರನ್ ಅನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಲು. ಕಾರಣ ಸತತವಾಗಿ 3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗವಂತೂ ಕನಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾದ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡದನ್ನು ಈವರೆಗೆ ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಜಿಯಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೇರ್ಗಡೆಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ತಾಳ್ಮೆಯುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಸೆತಕ್ಕೆ ರನ್ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವಿಶಾಟ್ ದಂಡು ಮೂಲಕವಾಗಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ ರನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಶಾಲ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆ ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 3 ಆರಂಭಿಕ ಓವರಿನ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ 3 ಎಸೆತಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದ್ದರೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 3 ಅಂಕಗಳು ಗೋಚರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರಿನ ಚತುರ್ಥ ಎಸೆತ ಬಲವಾದ ಮನವಿ, ನೇರವಾದ ಮನವಿ ಗೋಚರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗನಿಗೆ ಇಲ್ಲಂತೂ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನ ಭೂಮಿಗೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾದ ತೀರ್ಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪಿಚಿಂಗ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್, ನೇರವಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸೂಚನೆ. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ಹುದ್ದರಿ ಸಂಪಾದನೆಗೆ ಅವಕಾಶಗಳಿತ್ತು ಎಲ್ಸನ್ ಅವರಿಗೆ. 4 ಎಸೆತಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 4 ಎಸೆತಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಪಂಚಮಿ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 4. ಓವರಿನ ಪಂಚಮಿ ಎಸೆತ ವಿಶಾಟ್ ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯ ದಂಡನೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟಿನ ಗೊಂದಲ, ರನ್ಔಟಿಗೆ ಅವಕಾಶ. ಇಲ್ಲಂತೂ ರನ್ಔಟಿನ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೈಚೆಲ್ಲಿದೆ ಡಾಲ್ಫಿ, ಅನುಭವಿ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಹುದ್ದರಿ ಸಂಪಾದನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ರನ್ ಅನ್ನ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 5 ಎಸೆತಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದ್ರೆ 5 ಅಂಕಗಳು ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಚೆಂಡನ್ನ ಸೊಗಸಾಗಿ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರಾದ್ರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಂದಲ ಕಂಡು ಬಂದಿತ್ತು. ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಕೊರತೆಯಾಗಿತ್ತು ದಾಂಡಿಗರ ಮಧ್ಯೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ರಿಕವರಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂಟಿ ರನ್ ಅನ್ನ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒನ್ ಟಾಪ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಮತ್ತೆ ಬಲವಾದ ಮನವಿ, ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ. ಪಿಚಿಂಗ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ನ ಸೂಚನೆಯೊಂದಿಗೆ ಲೆಗ್ ಬೈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ರನ್ನಿನ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭಿಕ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. ಮಹತ್ವದ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 6 ಅಂಕಗಳು ಗೋಚರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ ಸ್ಕೋರ್ ವಾಸ್ ಟು 6. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರುವಂತಹ 24 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 24 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 24 ಬಾಲ್ಸ್ ಟು ಗೋ, 24 ರನ್ಸ್ ಟು ಗೆಟ್. ಆಸ್ಟಿನ್ ಮೆಜಿಷಿಯನ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಓವರ್ ಇದಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ನಿಧಾನಗತಿಯ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಇದಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ದಾಂಡಿಗರನ್ನ ವಂಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟಿನ್ ಸಫಲತೆಯನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಬಹುದೇ. ಪೆರ್ಮನೂರು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಂಪಾದಿಸಿರುವಂತಹ ಅನುಭವಿ ಎಸೆತಗಾರ ಆಸ್ಟಿನ್. 24 ಎಸೆತ, 24 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 6, ಯಾವುದೇ ಹುದ್ದರಿಯ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ. ಸ್ಟೀವ್ ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಶಾಟ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ವಿ. ದಾಂಡಿಗರನ್ನ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಬಲಾಢ್ಯ ಆಟಗಾರರಾಗಿ ಕೂಡ ಗೋಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜಿಯಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದಾಂಡಿಗರ ಆ ಒಂದು ದಂಡನೆಯ ಶೈಲಿಯನ್ನ ಅರಿತುಕೊಂಡು 30 ಗಜದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಂತೂ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್, ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್, ಶಾರ್ಟ್ ಕವರ್ಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಶಾರ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಫುಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕರನ್ನ ನಿಯೋಜಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಸ್ಟಿನ್. ಗಾಳಿಯ ಬೀಸುವಿಕೆ ಕೂಡ ಗೋಚರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಒನ್ ಟಾಪ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಇಲ್ಲಂತೂ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಂಡನೆಗೆ ಅವಕಾಶಗಳಿತಾದ್ರೆ ಸ್ಟೀವ್ ಈ ಚೆಂಡನ್ನ ಗಮನಿಸುವಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯತನ ಅನುಭವಿಸಿಕೊಂಡು ಮಹತ್ವದ ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ದಾಖಲುಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆಸ್ಟಿನ್ ಫಾರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ. ಮಾಂತ್ರಿಕ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್. ಓವರ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತ, ಮತ್ತೆ ನೆಲಕಚ್ಚಿ ಬಂದಂತಹ ಚೆಂಡು ರಿವರ್ಸ್ ಹಿಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. ಚೆಂಡಂತೂ ನೇರವಾಗಿ ಡೀಪ್ ಬ್ಯಾಕ್ಫುಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿ ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 7. ಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಟು 7 ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಲಾಸಸ್. ಯಾವುದೇ ಹುದ್ದರಿಯ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲ. 30 ರನ್ ಗಳಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾದ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಜಿಯಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್. ಸ್ಟೀವ್ ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಶಾಲ್ ಇವರ ಮೂಲಕವಾಗಿ. ಓವರಿನ ತೃತೀಯ ಎಸೆತ ಆಸ್ಟಿನ್. ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು ಚೆಂಡು, ಆದರೆ ನೇರವಾಗಿ ನಿಗದಿತ ರೇಖೆಯ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ತಿರುವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಂತಹ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನ ಘೋಷಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ. ವಿದೌಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಟು 8. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 8. ಓವರಿನ ತೃತೀಯ ಎಸೆತ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ತಪ್ಪುಗಳು. ಅನುಭವಿ ಎಸೆತಗಾರ ಆಸ್ಟಿನ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ತಪ್ಪುಗಳು. ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ರನ್ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 9. ಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಟು 9.
ಮುಂದಿನ ರನ್ಔಟ್ಗೆ ಅವಕಾಶ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಿಟ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಮಿಡ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಂತೂ ಅದೇ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ದಂಡಿಸಿದಂತಹ ದಾಂಡಿಗ ನೇರವಾಗಿ ರನ್ನಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು. ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿದಂತಹ ಸ್ಟೀವ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿ ರನ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಚುರುಕಿನ ಓಟಗಾರಿಕೆ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 10. ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಆಟ, ತಾಳಮೇಳದ ಆಟ, ಇಬ್ಬರು ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲಾಢ್ಯ ಆಟಗಾರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಜಿಯಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಗೆಲುವಿನ ಸನಿಹಕ್ಕೆ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿದು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಾಡನ್ನು ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಿಡ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿಕೊಂಡು ಆಸ್ಟಿನ್ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ವೀಪ್ ಶಾಟ್ಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಮನವಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ರನ್ನಿನ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 11. ಸ್ಕೋಮಸ್ ಟು 11. ಆಸ್ಟಿನ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರಿನ ಪಂಚಮಿ ಎಸೆತ. ಈ ಬಾರಿ ಚೆಂಡಂತೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಮಹತ್ವದ ಡಾಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ದಾಖಲುಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 5 ಎಸೆತಗಳು ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಂತಿಮ ಎಸೆತವನ್ನು ಸೊಗಸಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಆಸ್ಟಿನ್. ಮಹತ್ವದ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಪಂದ್ಯಾಟ, ಟಾಪ್ ಏಜ್ ಮತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಸಂಚರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 1 ರನ್ ಪೂರ್ತಿಗೊಂಡಿದೆ. ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅಂತಿಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದಿಸಿದಂತಹ ಮಹತ್ವದ 1 ಅಂಕದೊಂದಿಗೆ 2 ಓವರ್ಗಳು ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. 2 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 12. ಯಾವುದೇ ಹುದ್ದರಿಯ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಈವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಹುದ್ದರಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಜಿಯಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಜಿಯಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಆರಂಭ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ 2 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 12 ಅಂಕಗಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರುವಂತಹ 18 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ 18 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 18 runs to get from 18 deliveries. ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಾಲೋಚನೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೇ ಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೇರ್ಗಡೆಯನ್ನು ಹೊಂದಲು 2 ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿ ಕಾನ್ವೆಲ್ ರವರ ಉಪಯುಕ್ತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಿಂದಾಗಿ ತಂಡ 29 ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿ 30 ರನ್ನಿನ ಗುರಿಯನ್ನು ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಸೊಗಸಾಗಿ 2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 12 ಅಂಕವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಈ ರನ್ ಚೇಸಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಜಿಯಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆ ತಂಡವನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಹುದ್ದರಿಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೇರವಾಗಿ ಹುದ್ದರಿಯ ಸಂಪಾದನೆಗೆ ಡಾಲ್ಪೀರವರನ್ನ ಕರೆತರಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೋರ್ವ ಅನುಭವಿ ಎಸೆತಗಾರ ನನ್ನೋಸ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ 18 ಎಸೆತ 18 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ತಿರುವು ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒದಗಿ ಬರಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾದೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ. ಚಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಹೋರಾಟದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಕೂಡ ಗೋಚರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತದ ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಪೆರ್ಮನ್ನೂರು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026ರ ಮಹತ್ವದ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ನೇರವಾಗಿ ಲೆಗ್ ಬೈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ರನ್ನಿನ ಘೋಷಣೆ. ಲೆಗ್ ಬೈನೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಿದೆ 13. ಸ್ಟೀವ್ ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಶಾಟ್ ರವರ ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿಯ ಜೊತೆಗಾರಿಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಜಿಯಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠ ದಾಂಡಿಗರನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇದಂತೂ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಸನ್ನಿವೇಶವಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿಯಿಂದ ಅಗತ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ರನ್ ಒದಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಶಾಟ್ ಮತ್ತೆ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಗೋಚರಿಸಿದೆ. ನೇರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಂತೂ ಅಂಪೈರ್ಸ್ ರಿವ್ಯೂ ಫಾರ್ ವೈಡ್. ಅಂಪೈರ್ಸ್ ರಿವ್ಯೂ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ವೈಡ್ಗಾಗಿ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕೂಡ ಚೆಂಡು ಗೋಚರಿಸಿದೆ. ಇದು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ 1+1 ಮಹತ್ವದ 2 ಅಂಕಗಳು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ ಜಿಯಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಮುಂದಿನ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿತ್ಯಾದರ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು 2 ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣಿ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಿತ್ಯಾದರ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಯಕನನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡಿ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣಿ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಗಾಗಿ. ಅಂಪೈರ್ಸ್ ರಿವ್ಯೂ ಫಾರ್ ದಿ ವೈಟ್. ಇಲ್ಲಂತೂ ನೇರವಾಗಿ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮರುಪರಿಶೀಲನೆ.
ಮಹತ್ವದ ಅಂಕಗಳು ದಾಖಲಾಗಿರಬಹುದೇ ಅಥವಾ ಮಹತ್ವದ ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ದಾಖಲುಗೊಂಡಿರಬಹುದೇ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನನ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿತ್ಯಾದರ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನನ್ನ ಕಳಿಸಿಕೊಡಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ಮರುಪರಿಶೀಲನೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರ ನಮಗಾಗಿ ದೊರಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಮಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದೆ. ಮುಖ್ಯ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ರಂಜೇಶ್ ಉಚ್ಚಿಲ್ ಮರುಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ಮೂವತ್ತು ರನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ. ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿತ್ತು ಜಿಯಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್. ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಕೀರ್ತಿ 6 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಸ್ಟೀವ್ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 9 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸುನೀಲ್ ಕೇವಲ 5 ಅಂಕವನ್ನು ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ರು. ಪುನೀತ್ ಅದ್ಭುತ ದಾಳಿ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 4 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಂತಿಮ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಡೆತ್ ಓವರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ರಿಸ್ಟನ್ 5 ಅಂಕವನ್ನ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ 29 ಅಂಕಗಳು ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಸನ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟದ್ದು 6. ಅದೇ ರೀತಿ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರನ್ನ ಎಸೆದಂತಹ ಆಸ್ಟಿನ್ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ಕೇವಲ 6 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ರು. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ 2 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿತ್ತು 12. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಡಾಲ್ಪಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 1 ರನ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತ ಇಲ್ಲಂತೂ ನೋ ವೈಡ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಬೈ ಮೂಲಕವಾಗಿ 1 ಡಿಕ್ಲೇರ್ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 14. 2 ಎಸೆತಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ. ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ತೃತೀಯ ಎಸೆತ ಇಲ್ಲಂತೂ ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸಾದ ದಂಡನೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾದರಿ ಹೊಡೆತ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು. ವಿತ್ ಸಿಂಗಲ್ ನೌ ಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಟು 15. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 15. ಇನ್ನು ಕೂಡ 15 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿಯಂತೂ 15 ಅಂಕಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿನವರೆಗೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಅಜೇಯವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಜಿಯಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ. ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸಾದ ದಂಡನೆ ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ರನ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾದಂತಹ ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿಯ ಆಟ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗದೆ ಸೊಗಸಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಸೆತಕ್ಕೆ 1 ರನ್ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಜಯದ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ. ಮಹತ್ವದ ಹೋದರಿಯ ಸಂಪಾದನೆಯಾಗಿದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾಗಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿಯನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ. 16 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಹುದ್ದರಿಯ ಪತನ. ಮಹತ್ವದ ಹುದ್ದರಿಯನ್ನ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಡಾಲ್ಪಿ ತಂಡದ ಅನುಭವಿ ಎಸೆತಗಾರ. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ 5 ಎಸೆತಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ರೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 16. ಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಟು 16. 14 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ 13 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಂತೂ 16 ಅಂಕಗಳಿವೆ ಮಹತ್ವದ 1 ಹುದ್ದರಿಯ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ. 14 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 14 more runs required from 13 deliveries. ಪುನೀತ್ ತಂಡದ ಭರವಸೆಯ ದಾಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ತನ್ನ ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 6. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಒನ್. ಇಲ್ಲಂತೂ ಈವರೆಗೆ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಎಸೆತಕ್ಕೊಂದು ರನ್ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪುನೀತ್ ಅದ್ಭುತವಾದ ಟಾನಿಕ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ. ವಿತ್ ದಟ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಒನ್ ನೌ ಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಟು 22. ತಂಡದ ಖಾತೆ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಿದೆ 22. 3 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ 1 ಹುದ್ದರಿಯ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರುವ 12 ಎಸೆತ 8 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಗೆದ್ದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಫೈನಲಿಗೆ, ಸೋತರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅವಕಾಶ. ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸೆಣಸಾಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳಿದ್ರು ಕೂಡ 2 ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೇ ಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊಂದುವಂತಹ ಬಹಳಷ್ಟು ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಪೈಪೋಟಿಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪುನೀತ್ ಆಗಮಿಸಿದೆ ತಡ, ಎದುರಿಸಿದ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 6 ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಜಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸನಿಹವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಲಿಷ್ಠವಾದಂತಹ ತಂಡ ಜಿಯಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್. ಆದರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ 2 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಂತಿಮ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ತಡೆ ಹಿಡಿದಿದೆ.
ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನನ್ನೂರ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಈ ಜೋಡಿಯನ್ನ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. 12 ಎಸೆತ 8 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾನ್ವೆಲ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಆಟಗಾರ, ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿರುವಂತಹ ಅನುಭವ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇಂಟರ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಮಟ್ಟದ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನ ನೀಡಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅನುಭವದೊಂದಿಗೆ 8 ರನ್ಗಳಿಗೆ ತಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ. ಕಾನ್ವೆಲ್ ಒನ್ ಟಾಪ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು ಚೆಂಡು, ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಗೂಟ ರಕ್ಷಕನ ವೈಫಲ್ಯತೆ. ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಬೈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ರನ್ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ವಿದೌಟ್ ಬೈ ನೌ ಸ್ಕೋರ್ ಆನ್ ಟು 23. ತಂಡದ ಖಾತೆ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಿದೆ 23. 7 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 7 more runs required. ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದಂತಹ ದಾಂಡಿಗ ಪುನೀತ್ ರವರ ಆಗಮನ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ನೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಬಲ್ಲರೆ ಪುನೀತ್. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಂತೂ ಸನ್ನಿವೇಶ ಒಂಟಿ ರನ್ಗಳ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೊಗಸಾದ ದಂಡನೆ, ನೇರವಾಗಿ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಅಂಕವನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪುನೀತ್. ಮಹತ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 24. 6 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ 10 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ. 10 to go, 6 to get. ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು ಚೆಂಡು, 1 more dot ಡೆಲಿವರಿ. ಆರಂಭಿಕ ಎಸೆತ ಕೂಡ ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿತ್ತಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಂತೂ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕನ ವೈಫಲ್ಯತೆಯಿಂದಾಗಿ ಬೈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ ರನ್ ಚಮಾವಣೆಯಾಗಿತ್ತು. ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರಿಗೆ ಮನವಿ ಸ್ಟಂಪ್ ಔಟಿಗಾಗಿ. ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ರಿವ್ಯೂ. ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವೈಡ್ಗಾಗಿ ಮರುಪರಿಶೀಲನೆಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಹತ್ವದ ರನ್ ಇದಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ವೈಡ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಪು ಬಂದ್ರೆ, ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆದ್ರೆ ನನ್ನೂರ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ದಾಂಡಿಗರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ತರುವಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ನೋ ವೈಡ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ನೋ ವೈಡ್. ಅಂಪೈರ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ನೋ ವೈಡ್, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 24. 6 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 6 more runs required. 3 ಎಸೆತಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. 9 ಎಸೆತ 6 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಮತ್ತೆ ಒನ್ ಟಾಪ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಇನ್ಸೈಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಿಟ್ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾದಲ್ಲಿ ಪುನೀತ್ ರವರ ಹುದ್ದರಿಯ ಸಂಪಾದನೆಗೆ ಅವಕಾಶಗಳಿತ್ತಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಕಾರಣ ತೃತೀಯ ಅಂಪೈರಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಬೇಲ್ಸ್ ಉಡಾವಣೆಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಒದಗಿ ಬಂದಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಪುನೀತ್ ಕ್ರೀಸ್ ಅನ್ನ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿರುವರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ತೃತೀಯ ಅಂಪೈರ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಸೆತಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮಹತ್ವ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರನ್ನಿಗೂ ಕೂಡ ಮಹತ್ವ. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೆಗಾ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸುಡು ಬಿಸಿಲಿದ್ರು ಕೂಡ ಗಾಳಿಯ ತಂಪಾದ ಬೀಸುವಿಕೆಯ ಮಧ್ಯೆ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಪ್ರಸಕ್ತವಾದಂತಹ ವಾತಾವರಣದ ನಿರ್ಮಾಣದ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಲಿಷ್ಠ 2 ತಂಡಗಳು ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದಂತಹ ನಾನ್ನೂಸ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಜಿಯಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್. ನಾಟ್ ಔಟ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ನಾಟ್ ಔಟ್. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 25 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 4 ಎಸೆತಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ. ಕಾನ್ವೆಲ್ ಅಂತಿಮ 2 ಎಸೆತಗಳನ್ನ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸನ್ನಿವೇಶವಂತೂ ಇದನ್ನೇ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗಿದೆ ನಾನ್ನೂಸ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಓವರಿನ ಪಂಚಮಿ ಎಸೆತ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸಾದ ದಂಡನೆ. ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪುನೀತ 2 ಅಂಕ ಸಂಪಾದಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. ರನ್ಔಟ್ಗೆ ಮನವಿಗೆ ಪುರಸ್ಕಾರ. ಅನಾವಶ್ಯಕ, ತೀರಾ ಅನಾವಶ್ಯಕವಿದು. 1 ರನ್ನಿಗೆ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಕಾರಣ ಬೇಕಾಗಿದ್ದದ್ದು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೇವಲ 4 ಅಂಕ. ಆದ್ರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ದಾಳಿಗ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ವಿಶಾಟ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ತಪ್ಪುಗಳು, ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಂತಹ ಹುದ್ದರಿ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ತಿರುವನ್ನ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರಬಹುದೇ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾದೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಂತೂ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 26. 4 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಚತುರ್ಥ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಡೆಲಿವರಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಇನ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 4. ಅಲಿಸ್ಟರ್ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪುನೀತ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿ ತಂಡವನ್ನ ಜಯದ ಸನಿಹಕ್ಕೆ ಕರೆತಂತಹ ದಾಂಡಿಗ ವಿಜಯದ ರನ್ ಬಾರಿಸುವವರೆಗೆ ತನ್ನ ಮಹತ್ವದ ಹುದ್ದರಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾನ್ವೆಲ್ ಈ ಬಲಿಷ್ಠ ಹುದ್ದರಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಲವಾದ ಮನವಿಗೆ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಟ್ ಮೂಲಕ ಲೆಗ್ ಬೈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ರನ್ನಿನ ಘೋಷಣೆ. ನೇರವಾಗಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ನ ಸೂಚನೆ ಇರುವಂತಹ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಾಟ್ ಔಟ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಪು ಬಂದಿದ್ರು ಕೂಡ ಲೆಗ್ ಬೈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ ರನ್ ಜಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 27. 2 ಮಹತ್ವದ ಹುದ್ದರಿಯ ನಷ್ಟದೊಂದಿಗೆ ಅಂತಿಮ 6 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ 3 ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಜಯಗಳಿಸಲು. 3 runs required from 6 deliveries. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು 2 ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಕರೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಿತ್ಯಾದರ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಆಗಮಿಸಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ. 3 to get from 6 deliveries. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ 2 ರನ್ಗಳನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿದಿದ್ರು. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ 3 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡರ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡರ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ 3 ರನ್ ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕೂಡ ನಾನ್ನೂಸ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಇತ್ತು LBWಗಾಗಿ. ಆದ್ರೆ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ನ ಸೂಚನೆ. ಚೆಂಡಂತೂ ತಿರುವನ್ನ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡಿತು ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ. ಈ ಮೂಲಕ 1 ರನ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಿದೆ 28. 2 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ 5 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ. ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗನ ಆಗಮನ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 1 ರನ್ ಅನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿಯಿರಿ. 2 ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಒತ್ತಡವನ್ನ ತಂದೊಡಬಹುದು ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗನ ಮೇಲೆ. ಯುವ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭವನ್ನ ಅರಿತು ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮಹತ್ವದ ಡಾಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಇದೀಗ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿಯೊಂದಿಗೆ 4 ಎಸೆತ 2 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಮತ್ತೆ ಸುಲಭದ ಅವಕಾಶ. ಬಲವಾದ ಮನವಿ. ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಚೆಂಡು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಲೆಗ್ ಬೈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಮಬಲ. ಜಯದ ರನ್ ಬಾರಿಸುವಂತಹ ಅವಕಾಶ. ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿ ತಂಡವನ್ನ ಜಯದ ಸನಿಹಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸಿದ ಪುನೀತ್. ಇಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಭಿ ಭಿ ಬಾಕಿ ಹೈ. ಇನ್ನು ಕೂಡ ಅವಕಾಶ. ಕಾರಣ ಪುನೀತ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಹೀರೋ ಪಂದ್ಯಾಟದ ವಿಜಯದ ರನ್ ಬಾರಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಜಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟು ತಂಡವನ್ನ ಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ
ಸುಭದ್ರವಾಗಿ ತಲುಪಿಸುವಂತಹ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭ, ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸ್ಟಂಪ್ ಔಟ್ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಹುದ್ದರಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಅಂತಿಮ 2 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ 1. ಎರಡು ಎಸೆತಗಳಿವೆ, 1 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಿರುವಂತಹ ದಾಂಡಿಗ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ರಿಸ್ಟಲ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಸಂಪಾದಿಸಲು ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಲಾಢ್ಯ ಸುನೀಲ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ದಾಂಡಿಗನನ್ನೇ ಸೋಲಿಸಿದಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಆಟಗಾರ. ಇಲ್ಲಂತೂ ರಿಸ್ಟಲ್ ದಾಂಡಿಗನಿಗೆ ವಂಚಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. ನೇರವಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್. ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾಗಿದೆ ತಂಡ, ಗೆಲ್ಲಬೇಕಿದ್ರೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ 1 ಅಂಕವನ್ನ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ರನ್ಔಟಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೈಬಿಟ್ಟು ರಿಸ್ಟಲ್ ಇಲ್ಲಂತೂ ಸೊಗಸಾಗಿ ತನ್ನ ತಂಡವನ್ನ ಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ರಯನ್ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ 10,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಗದು ಪುರಸ್ಕಾರ ಜಿಯಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಜನ ಕಾಂಚಾಣ ಸೊಗಸಾಗಿ ಅದ್ಭುತ ಶೈಲಿಯ ಆಟದೊಂದಿಗೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಜಿಯಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಿತ್ಯದ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ 2 ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯದ ಕಾದಾಟ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದೆ. ನಾನೂಸ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಮಾಡಿರುವಂತಹ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಸಂಪಾದಿಸುವಂತಹ ಅವಕಾಶ ತಮಗೂ ಇದೆ. ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮುಗೆಯನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಟೈಗರ್ಸ್. ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮುಗೆಯನ್ನಂತೂ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
Thank you, Sandeep. What a match we had in the qualifier one. So, no doubt at all, the player of the match for the qualifier one, it goes to Puneet. So, I would like to ask Mr. Kiran to hand over the player of the match at the crucial moment that 6, which was hit by Puneet, have changed the equation for the team of Nanus Warriors. Until then, it was under their hand that 1-6 coming in the bat of Puneet. So now we are into the eliminator match. The two batters are out in the center. Ashok and Darwin, and the ball is under the hands of Watson. Will be starting the proceeding for the team of Prince Tiger. The first ball. The ball kissing the inside edge of the bat, onto the direction of the leg. Slip caught in now with that. The journey of Nityadar starts, opens your account with a single, and the batter getting off the mark with the help of that single. The score is on 1-4, no loss. Poplar has been introduced. Played onto the direction of the point, straight to the hands of the fielder. On the non-striker, the batter willing to go for the quick single, but he was being sent back at the right time. Appeal, umpire unmoored. Half an appeal coming from Ivan behind the stumps. The ball is definitely kissing down the leg. With the help of that extra run, the score is on 2. We are into the over number 1. 3 balls have been delivered. Final 3 left in the power play. Intention is quite good enough to go for the big hit. The power play has been introduced. Just the 2 fielders have been kept onto the onside. The wind is blowing toward that direction. If you connect right in the middle of the bat, you can have a big 6 toward that direction. The happy man, Ristel, getting his team into the big final. And look at the way how we had celebrated. If you want to get that celebration once again viewed, you can just go to the YouTube. You can view that celebration live in action from a media partner, Inside Media. And you can see that celebration coming from the batter, Restel, getting his team into the big final when single needed of 2 balls. And the very next ball of the over number 1, the last ball, the batter going for the big drive. You miss, I hit. The first wicket fumbled. So we are not sure about what was the reflection, whether it was the hand of the wicket keeper. From this angle we thought it was a bowled, but at the end the batter survives. Umpire says it's a not out. It was just a reflection of the wicket keeper hitting onto the bails before the ball was in his hand. The final ball was a dotted one. Over number 1 coming to an end. After the completion of first over, score is on 3. The batter is safe in his batting crease. Darwin is still safe. Ashok is batting on 2. A decent start for the team. Asking to bat first, just 3 runs in the power play. So Jeevan has been asked to bowl the over number 2 for his side. The team could have qualified into the qualifier 1 when they were playing against Zion Strikers. 24 was the target, but at the end that 24 runs were defendable by the bowlers of Zion Strikers, getting them into the qualifier 1 and chasing the target of 30 runs in 30 balls.
and making themselves into the final of Permannur Premier League Season 1 2026. Another single adding it to the account of the team. Finally, Derwin getting off the mark with a single, and the team total slowly shipping to 6. The runs are not pouring for the team of Nityadar Stars. They need some big headings. So desperately, Sunil will be desperately waiting to get his chance and get some score for his side. Anything less than 25 can be chaseable by the team Prince Tigers. They do have a couple of good batters in their side. Ivan, the captain, taking a charge, setting his field, keeping it to the right direction. There is a protection kept on to the deep hit wicket. The batter should only get a single, even though slightly fumbled by the fielder. But the batter not looking for some risky double. They need to take a chance. They have plenty of wickets in hand, all the wickets in hand. If you need to get runs, you need to look for some big innings. Finally, in the very next ball, the wicket has been fumbled at the score of 8. The wicket number 1. Final ball remaining. The batter Ashok has to depart. So there is an announcement for Derwin, who is on to the no strikers, and if he hits a 6, he will be rewarded with 2,000 rupees from his co-friend who is currently watching your match from Israel. So it's a big opportunity for the batter from the North Strikers, and Sunil is a new batter. He's the man to be watched in this game. Sunil and Darwin, these are the two batters. Need to get runs. The runs are not pouring. We are into the over number 2. Final ball. Score is on 8. 8 for 1. He loves playing toward the direction of onside. Onto the square leg, deep hit wicket. The first ball of the innings, the ball kissing onto the pad. Luckily, the ball did not be in the right in the middle, slightly away from the leg stick. A leg by signal given by the umpire. What an over coming from Jeevan after the completion of 2 overs. Score is on 9 for 1. Score is on 9. The run rate is exactly like 4.5 runs spread over, and we have changed the bowling lineup. The people call him as Sonu. He'll be bowling the over number 3. And he starts with the wide. Going for the quicker pace, but the ball is slightly outside the off stick. An easy call for the umpire. Another extra coming from the bowling side of Prince Tigers. It's an important game for both the teams. The winner will qualify into the next round. That would be the qualifier 2. Loser will be out of the tournament. 8 top teams from one parish playing the tournament, out of which one team has already directly qualified into the big final. None other than the team Zion Strikers. And now we're just waiting to watch which team Zion will be battling into the big final. Out of this 3 team,
Either it could be the Prince Tigers, either it could be Nityadar Stars, or Nannus Warriors. So these are the three teams who have left open in this route to final encounter. One team has already reached, waiting for the second team. Another wide conceded in this over. The captain having a word with the bowler. Sonu conceded 3 runs. Just a single ball has been delivered in the over. The ball kissing onto the pad. Even the fielder kept behind the wicket keeper, unable to stop the ball. At the end, a single has been conceded in a form of a leg bye. Another extra adding into the team total slowly from 9 to 13. Another wide. Once again, the bowler losing his line of length, bowling a quick one down the leg stick. You cannot bowl those kind of looseness to the batter like Sunil. He loves playing towards the onside. Frequently, the bowler trying for an extra pace. That's the problem from the bowling perspective of the team. Prince Tigers just bowl wicket to wicket. One or two dot ball. So bowler back to his bowling mark. The captain doesn't mind if the runs are coming from the bat. Do not bowl back to back wide. With that single score is on 15. If the team Nityadar Stars need to get runs, he's the man to be watched. Sunil just need to stick over there for another couple of legal deliveries which is remaining in the innings. So Darwin, there was a prize announcement. If you hit a 6, 2,000 will be rewarded from your friend who's watching your match from Israel. Another single inside edge of the bat onto the direction of the shorter part of the ground behind the wicket keeper. So Sonu back to his bowling mark. Scores on 16. 16 balls have been delivered. 16 runs have been conceded. Sensible batting, defensively played over to the point position just for a single to keep the strike away. A long over. When the over number 2 got over, score was on 9. And now look at the change in the scoreboard. The score is on 17. Out of that 17, plenty of wides have been given in this over itself by the bowler Sodo. A long over, final time in the over. Batter going for the big hit, missing it. Ends with the dotted one. Over number 3 coming to an end after the completion of 3 overs. Score is on 17. The next match, that will be another big encounter. That would be the Qualifier 2. Nannus Warriors waiting which team they will be battling into the Qualifier 2. Either the team Prince Tigers or Nityadar Stars. So the captain taking a chance to bowl the 4th over for his side. The crucial over of the match. The captain to Sunil. And it starts with a much needed dotted delivery in the over. Batter wanted to go for the big hit at the last moment, not offering the shot, just leaving the ball well kept by the wicket keeper behind the stump.
Once again, similar fashion of delivery, but this time umpire says the ball is pitched far outside the off stick. A wide signal was given. The bowler back to his bowling mark, and there is an appeal. Half an appeal coming from the bowler. But at the end, the ball pitching slightly down the leg stake. That was a slightly a looser one bowled by the bowler Ivan. But at the end, the batter Sunil missing a chance for his favorite hit onto the onside. So let's see what the opening batter Darwin can do for his side. Can he hit a six and get that 2,000 rupees? Or can Ivan picks a wicket and send him back into the dugout? A miss by the wicket keeper. Wicket keeper needs to collect that ball frequently and not keep missing those kind of a loser one. Every run is important for the team of Prince Tigers, because you're going to chase a bye signal given by the umpire due to the mistake done by the wicket keeper. And now we have Sunil back into the strikers end. And that's the result when you do a mistake by the wicketkeeper behind the stump. If the ball would have been in your hand, we would have had Darwin on the strikers end. But you cannot get Sunil onto the strikers end at this moment when the wind is blowing toward that direction. And he will never miss those kind of a loser ball bowled by Ivan. And the result is a big six. Much needed six coming in the bat of Sunil. What a hit it is. Onto the pads, driven it over to the square leg position. The feeder was just a spectator, and the ball is being carried over to the crowd. And something to cheer for the team of Nitya the Stars. Can we see another couple of six in the innings of Sunil? Appeal, 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 appeal. This time, umpire raising his finger. That's a big fish. The batter going across. And the ball kissing the pad. He was right in front. So no hesitation for the umpire to raise his finger. An important breakthrough, a vital breakthrough coming from the skipper Ivan, taking the revenge. The previous ball, the six was ahead. The next ball, getting the dangerous man. So still the score is on 26. And we have a new batter, Pushparaj, making his way out to the center. Facing the final ball of the over number 4. So can the team, Prince Tigers, can they restrict the opponent team going past that 30 runs? Anything above 30? And the last ball, a single coming from the batter, Pushparaj, to keep the strike in the next over. Over number 4 conceded, score is on 27. So the final over, the ball is under the hands of Riston. Will be bowling the last over for his side. Final 6 ball of the first innings of this eliminator match. Can they restrict the opponent team passing that 30 plus? Pushparaj facing for the first time in the over, going for the big hit, unable to timing right in the middle of the bat. Has completed his single, and look at the way how they have completed their second. Within the 30-yard circle, it's not so easy to complete that double, but the batter have made it quite easier. The fielder was standing to the closer position, and none of the fielders were at the edge of the 30-yard circle. Just keep the fielder onto the right direction. Even the batter is playing down the ground, you can only get a single, but this kind of a mistake done by the fielding side, it will be a costliest for you, because you're going to chase the target which has been set. Charging down the wicket, playing over to the cover direction. Just for a single, score jumping to 30
Still 4 left. The man who has come as an opener at the end, finding the fielder. There was no power at all coming from the bat of Darwin. So definitely he has missed the golden chance of getting that 2,000 rupees. But at the end, plenty of dotted delivery from his belt, which is not a good sign in the eliminator match. An excellent attempt done by the fielder onto the deep, getting rid of the dangerous man. And now we have a new batter walking out to the center. A vital breakthrough coming at the right time, coming in the bowling of Riston Amit, the man. In the previous game, when they had to chase 24, he was an opener, but now is coming at the position of batter number 5. 27 balls have been delivered, 30 is the score, still 3 left. Riston asking his fielder to be at the edge of the boundary rope onto the onside. Can he get another wicket? Batter charging down the wicket, playing over to the square leg position. They've just got a single. With the help of the single, scores on 31. Final 2 left. Can Pushparaj clears 1 out of the park. Definitely he will look for the second. 2 is the call. Fumble by the fielder. And the batter has completed the second in a quicker fashion. A slightly fumble by Sonal over there into the deep mid wicket. As soon as the shot was offered toward that direction, Pushparaj asking his partner for the second, but umpire is trying to review it if the batter has dragged his bat or not. But from this angle, definitely looks like Amit is safe in his batting crease. But let's see what will be the decision coming from the upstairs umpire. So another 2 more runs will be added into the individual account of the team. Nitya Dasta, the batter, is safe in his batting crease on the non-strikers, and initial signal was a not out, and even the upstairs umpire giving his decision as not out. So here's the final ball. The final ball of the first innings of this eliminator match. And the final ball has been hammered. 4 or 6. What a way to finish the innings, coming in the bat of Pushparaj. The fielder was slightly widely over to the long on position. The captain Ivan could not do anything. It was firmly hit right in the middle of the bat. And what the innings to finish for his side. Pushparaj, just the 4 balls that he has faced in his innings, getting that vital 11 runs. And the last ball of the innings going for the 6. Can it be the turning point of the game? With the help of that 6, score is on 39. And it means that 40 is the target to be chased for the team Prince Tigers at the run rate of exactly 8 runs per over. Every over, if they get 8, they can get that victory and battle against the team Nanas Warrior in the Qualifier 2. The final ball, can it be a crucial one? What a hit it was. Charging down the wicket, playing over to the vacant area, and the ball has been cleared out of the park with the help of that 6. 39 is the score, 40 is the target. Chase is on. We'll be back shortly with the second innings. Over to Sandeep Kumpala. He'll be doing the further commentator in the second innings of this eliminator match. 11 runs coming in the bat of Pushparaj. Handy 11 runs in the last 4 balls that he has faced in his innings. Over to Sandeep.
ಹಲೋ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅನಿಲ್ ಎಂಬಿಕೆರೆ ಅವರಿಗೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದಂತಹ ನಿತ್ಯಾದರ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ರವರ ಒಂದು ಅಂತಿಮ ಎಸೆತದ ಸಿಕ್ಸರ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸುನಿಲ್ ರವರ ಉಪಯುಕ್ತ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಿಗದಿತ 30 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 39 ಅಂಕವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು 40 ರನ್ನಿನ ಗುರಿಯನ್ನು ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. 40 ರನ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ರನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡ ದಾಖಲಿಸಿದಂತಹ ಈ ರನ್ ಅನ್ನ ಬೆನ್ನಟ್ಟುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡ ಜಯಗಳಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಆರಂಭಿಕ ಈ ಜೋಡಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆದರೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾಗಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಲು ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇಗೆ ಮಹತ್ವವಿದೆ. 40 ರನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ. ಆರಂಭಿಕ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 8 ರಿಂದ 10 ಅಂಕಗಳು ಬರಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ, ಬೌಂಡ್ರಿ ದಂಡನೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಪೇಟೆಡ್ ಶಾಟ್ನ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ನೆಲ್ಸನ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಓರ್ವ ಬಲಿಷ್ಠ ದಾಂಡಿಗ ಸೋನಲ್. ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುನಿಲ್. ಆರಂಭಿಕ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ನಲ್ಲೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಓವರ್ ಅನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತಹ ಎಸೆತಗಾರಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸುನಿಲ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮಹತ್ವದ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಪೆರ್ಮನೂರು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಪೆರ್ಮನೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ 3 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಆಯೋಜಿಸಿದಂತಹ ಯಶಸ್ವಿ ಟೂರ್ನಿಯ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗ್ತದವೆ. ಆರಂಭಿಕ ಎಸೆತ ಸುನಿಲ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನ ಘೋಷಣೆ, ನೇರವಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸ್ಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಕ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 39 ಅಂಕಗಳು ಇನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಇವರೆಗಿನ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲ್ಸನ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಈ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಒದಗಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ರನ್ಔಟ್ಗೆ ಅವಕಾಶ, ನೇರವಾಗಿ ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಇತ್ತು, ಮನವಿಗೆ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳಿಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ತಂಡದ ಖಾತೆ 1ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತ. ಆರಂಭಿಕ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 30 ರನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು. ಕನಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತದ ಹೋರಾಟವಾಗಿದ್ರು. ಸಾಕಷ್ಟು ರೋಚಕತೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪುನೀತ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಿಯಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ಬಲಿಷ್ಠ ದಾಂಡಿಗ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಬಾರಿಸಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಆ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಂತಿಮ ಎಸೆತದವರೆಗೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ನಲ್ಲಿ 40 ರನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು. ನೆಲ್ಸನ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸಿಕ್ಸರ್. ಹೇಳಿದ್ದೆ ತಮಗೆ, ನೆಲ್ಸನ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಈ ದಾಂಡಿಗ ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ಯಾಟೆಡ್ ಶಾಟ್ ನ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾಗಿ ದಂಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಹತ್ವದ 6 ಅಂಕವನ್ನ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ತಂಡದ ಖಾತೆ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಿದೆ 7. ಸ್ಕೋರ್ 7. ಸುನಿಲ್ ಆರಂಭಿಕ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ದುಬಾರಿಯಾಗಿ ಗೋಚರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಎಸೆತಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡ 7 ಅಂಕವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. 40 ರನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ. ಇನ್ನಂತೂ 33 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿವೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೆಲ್ಸನ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ಯಾಟೆಡ್ ಶಾಟ್ ನ ಪ್ರಯತ್ನ. ಸೊಗಸಾಗಿ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ. 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ 3 ಎಸೆತಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 8. ನೆಲ್ಸನ್ ತನ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರುವಂತಹ 3 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ದಾಂಡಿಗ ಸೋನಲ್ ಯಾವ ರೀತಿಯ ದಂಡನೆಯ ಶೈಲಿಯನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದನ್ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ಯಾಟೆಡ್ ಶಾಟ್ ನ ಪ್ರಯತ್ನ. ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಗೋಚರಿಸಿದೆ. 1 ರನ್ ಗಳಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶದೊಂದಿಗೆ ಸೋನಲ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಆಟವನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ. ಅದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 15 ರಿಂದ 20 ಆರಂಭಿಕ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮಾವಣೆಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಜಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಹುದು. ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತವಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ರನ್ ಬೇಟೆಯಾಡುವಂತಹ ಅವಕಾಶ ಮುಸ್ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಕಾರಣ ಗಾಳಿಯ ಸಂಚಲನೆಯನ್ನ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ ಈ ಗಾಳಿಯ ಬೀಸುವಿಕೆ ಮೈದಾನದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಶೈಲಿಯ ದಂಡನೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಂತೂ ಲೆಗ್ ಬೈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ರನ್ನಿನ ಘೋಷಣೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿ
40 ರನ್ನಿನ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುತ್ತಿರುವಂತಹ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತ ಆರಂಭ. ಸಿಕ್ಸರ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ 10 ಅಂಕಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ಸ್ ಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಟು 10 ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಲಾಸಸ್. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರುವ 24 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 30 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 30 ರನ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 24 ಡೆಲಿವರೀಸ್. ಸುನಿಲ್ ದುಬಾರಿಯಾದಂತಹ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯ ಬಳಿಕ ನೆಲ್ಸನ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೆಲ್ಸನ್, ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೆಲ್ಸನ್, ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲೂ ನೆಲ್ಸನ್. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನೆಲ್ಸನ್ ನಾಮಾಂಕಿತವಂತೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಗೋಚರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಪೆರ್ಮನ್ನೂರು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026ರಲ್ಲಿ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕೂಡ ನಮಗಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ನೆಲ್ಸನ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಆರಂಭಿಕ ಎಸೆತ, ಒನ್ ಟಾಪ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸಾದ ದಂಡನೆ. ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಚರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 2ನೇ ರನ್ನಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಇಲ್ಲಂತೂ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಾಗಿತ್ತು. ಎಸೆತಗಾರ ಚೆಂಡನ್ನು ಸೊಗಸಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ನೆಲ್ಸನ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಬಲು ದೊಡ್ಡ ತಿಮಿಂಗಿಲವನ್ನ ಬೇಟೆಯಾಡುವಂತಹ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಯುವ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಚುರುಕಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಂತೂ ಅಪಾಯ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆ. 2 ಅಂಕಗಳು ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಟು 12. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತ, 1 ಬಾಲ್ಸ್ ಎಸೆತ. ಲೆಂತ್ ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು, ದಂಡಿಸುವಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳು ಕೂಡ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಂತೂ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೋನಲ್. ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟಿನ ತಿರುವು ಗೋಚರಿಸತೊಡಗಿದೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಮಾಂತ್ರಿಕ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಟಾಸ್, ನೇರವಾಗಿ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್. ಸೊಗಸಾದ ಅವಕಾಶ, ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ನ ಕೊರತೆ. ಬ್ಯಾಟ್ನ ಅಂಚಿಗೆ ತಗುಲಿದಂತಹ ಚೆಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯ ಬಳಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿತಾದ್ರೆ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸುನಿಲ್ ಸೊಗಸಾಗಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತನ್ನ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದೃಷ್ಟ ಕೈ ಹಿಡಿತಾ ಇದೆ ನಿತ್ಯಾದರ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲುಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂತಹ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಹುದ್ದರಿಯ ಸಂಪಾದನೆಯಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 12. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ 3 ಎಸೆತಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. 12 ಅಂಕಗಳು ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮಾವಣೆ. ಓವರಿನ ಚತುರ್ಥ ಎಸೆತ, 4 ಡೆಲಿವರಿ ಎದುರಿಸುವಂತಹ ದಾನಿಗ ವ್ಯಾಟ್ಸನ್. 1 ಮೋರ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್, ಅಪಾಯಕಾರಿ ಆಟಗಾರ. ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿರುವಂತಹ ವ್ಯಾಟ್ಸನ್ ಇಲ್ಲಂತೂ ಸುಲಭದ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೇರವಾದ ಎಸೆತ, ಬಲವಾದ ಮನವಿಗೆ ನೇರ ಪುರಸ್ಕಾರ LBW ಮೂಲಕವಾಗಿ. ಯು ಮಿಸ್ ಐ ಹಿಟ್, ನೇರವಾಗಿ ಫ್ಲಂಬ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್. LBW ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸತತ 2 ಎಸೆತ 2 ಹುದ್ದರಿಯ ಸಂಪಾದನೆ. ಈ 2 ಎಸೆತ ಕೂಡ ಸೀಮಾ ರೇಖೆ ದಾಟುವಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳಿತ್ತು. 2 ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಮಹತ್ವದ 2 ಹುದ್ದರಿಯನ್ನ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಹುದ್ದರಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸಂದರ್ಭ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕೂಡ 12 ಅಂಕಗಳೇ ಜಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಮಾಲ್ಕಮ್ ತಂಡದ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ದಾಂಡಿಗ, ಬಲಾಢ್ಯ ಆಟಗಾರ. ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಂಡಿಸಲು ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೆಲ್ಸನ್, ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಂಪಾದನೆಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು. ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಟಾಪ್ ಏಜ್, ಮತ್ತೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು. ಇಲ್ಲಂತೂ ನೇರವಾಗಿ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಚರಿಸಿದೆ. 1 ರನ್ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾವಣೆಯಾಗ್ತಾ ಆಗುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಅವಕಾಶದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೆಲ್ಸನ್. 5 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. 2 ಹುದ್ದರಿಯ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 13. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಎಸೆತ, ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಅಂತಿಮ ಎಸೆತ. ನೆಲ್ಸನ್ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ವಿಭಾಗದ ಬಲಿಷ್ಠ ದಾಂಡಿಗ. ಇಲ್ಲಂತೂ ನೇರವಾಗಿ ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡಂತೂ ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ತಲುಪಿ 1 ರನ್ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಜಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. 2 ಓವರ್ಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ. 2 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 14. 2 ಹುದ್ದರಿಯ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ 7ರಂತೆ ರನ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರುವ 18 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 26 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ.
26 more runs required from 18 deliveries. ಇನ್ನು ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಎರಡು ತಂಡಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಮಾನ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಂತೂ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ 18 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 26. ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಲ್ಲಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೆಲ್ಸನ್ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಬಲಿಷ್ಠ ದಾಂಡಿಗನನ್ನು ವಂಚಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಅನುಭವಿ ಎಸೆತಗಾರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 18 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 26 ರನ್ಗಳನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಜಿದ್ದಿನ ಹೋರಾಟ. ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಿತ್ಯಾದರ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್. ಉಪಾಂತ್ಯ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಎರಡು ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳು. ಗೆದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ, ಸೋತರೆ 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಬಿದ್ದು ಹೊರಳಾಡಿ ಸಾಧಿಸುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ಛಲದಲ್ಲಿ ಆ ನೆನಪುಗಳೊಂದಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಬೇಕಾದಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ರಾನಿ ರವರ ಕೈಗೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಅನುಭವಿ ಎಸೆತಗಾರ ರಾನಿ. 1 ಸಿಕ್ಸರಿಗೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಗಾಡ್ವಿನ್ ಇವರ ಮೂಲಕವಾಗಿ. ಗಾಡ್ವಿನ್ ಇಸ್ರೇಲ್ 2,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಇದೀಗಾಗಲೇ ಘೋಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಅದ್ಭುತ, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಂತೂ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನ ಘೋಷಣೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸ್ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿಗೆ ಕರೆ ಬಂದಿತ್ತು. ತೀರ್ಪು ಮರುಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಿಂದ ತೀರ್ಪು ಮರುಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಮನವಿ. ಡಾಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಅಥವಾ ವೈಡ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ನಿರ್ಧಾರ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ತೃತೀಯ ಅಂಪೈರ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ. ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಯ. ಎರಡೂ ತಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಕಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಸೂಚನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇನ್ಸೈಡ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಆ ಭದ್ರವಾದಂತಹ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿನ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳ ಮರು ವೀಕ್ಷಣೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ಮೀಡಿಯಾದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ರಂಜೇಶ್ ಉಚ್ಚಿಲ್ ತೃತೀಯ ಅಂಪೈರ್, ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದೆ. ರಾನಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪು ಮರುಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅಂಪೈರ್ ವೈಡ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಪನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಂತೂ ಮರುಪರಿಶೀಲನೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಂತಿಮ 1 ಕ್ಷಣದ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ಮಹತ್ವದ ಮುಸ್ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆಯ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಒತ್ತಡದ ಮಧ್ಯೆ, ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಕುತೂಹಲದ ಮಧ್ಯೆ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ನಮಗಾಗಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ತೃತೀಯ ಅಂಪೈರ್ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಕಟವಾಗುವಂತಹ ಸಮಯ. ಮುಂದೆ ವೈಡ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೈಡ್. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ರಿವ್ಯೂ ಅನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ನಿತ್ಯಾದರ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ರಿವ್ಯೂಗೆ ಅವಕಾಶಗಳಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸಾದ ದಂಡನೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಂತೂ ರಕ್ಷಣೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕನನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಿದೆ 16. ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಆರಂಭಿಕ ಎಸೆತ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. ಸಿಕ್ಸರಿಗೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಗಾಡ್ವಿನ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಏರಿಯಾವನ್ನ ಚೆಂಡು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ವಿದಾಟ್ ಸಿಂಗಲ್. ನಾವು ಸ್ಕೋಮೋಸನ್ ಟು 17. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 17. ನೆಲ್ಸನ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಬಲ್ಲ ಕ್ಷಮತೆ ಇರುವಂತಹ ದಾಂಡಿಗ. ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಂದಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ 2,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳಿವೆ. ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸಾದ ದಂಡನೆ ಇದಾಗಿತ್ತು. ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ಡೀಪ್ ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ರನ್ ವಿದಾಟ್ ಸಿಂಗಲ್. ಸ್ಕೋಮೋಸನ್ ಟು 18. ತಂಡದ ಖಾತೆ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಿದೆ 18. 22 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 22 more runs required. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸಿಕ್ಸರಿಗೆ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಸಿಕ್ಸರ್ ಅಂತ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಗಾಳಿಯ ಚಲನೆ, ಈ ಚಲನೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸಿದ್ದೆ ಆದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು. ಇಲ್ಲ ಅಂತೂ ನೇರವಾಗಿ 1 ಬೌನ್ಸ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಚೆಂಡಂತೂ ಸುನೀಲ್ ರವರ ಕೈ ಸೇರಿದೆ.
ವೈಡ್ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ರನ್ ಸಂಪಾದನೆಗೆ ಅವಕಾಶ. ತಂಡದ ಖಾತೆ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಿದೆ 19. ಸ್ಕೋರ್ ಮೂವ್ಸ್ ಆನ್ ಟು 19. ತೃತೀಯ ಓವರಿನ 4 ಎಸೆತಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ. ರೋನಿ ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು, ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿ. ಒತ್ತಡದ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅರಿತು ತನ್ನ ಅನುಭವದೊಂದಿಗೆ ರೋನಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಿಮ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಡೆಲಿವರಿ. ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಎಸೆತ. ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ ಈ ಅಂತಿಮ ಎಸೆತಕ್ಕೆ. ಸುಲಭದ ಅವಕಾಶ, ಮಾಲ್ಕಮ್ ದಂಡಿಸಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರೇಖೆ ದಾಟುವ ಅವಕಾಶಗಳಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಂತೂ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ನ ಕೊರತೆಯಾಗಿದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಸಂಚರಿಸಿದೆ. 1 ರನ್ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆ 3 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ 20. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ 3 overs, score was on to 20 for the loss of 2 wickets. 2 ಹುದ್ದರಿಯ ನಷ್ಟ. ಉಳಿದಿರುವ 12 ಎಸೆತ ಮತ್ತೆ 20 ಅಂಕವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಓವರಿಗೆ 10 ಅಂಕಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 10 runs required per over. 10 ರನ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ? ನೆಲ್ಸನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ತಂಡದ ಭರವಸೆಯ ದಾಂಡಿಗ, ತಂಡದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಂತಹ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ನೆಲ್ಸನ್ ರವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಇದೆ. 12 ಎಸೆತ 20 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 8 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರನ್ಗಳು ಗೋಚರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಅಂತಿಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದ್ದಂತಹ ದಾಂಡಿಗ. ಇಲ್ಲಂತೂ ನೇರವಾಗಿ ದಾಂಡಿಗನ ಕಾಲನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಲಾಗಿದೆ. ಲೆಗ್ ಬೈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ರನ್ನಿನ ಘೋಷಣೆ. ಸ್ಕೋರ್ ವಾಸ್ ಆನ್ ಟು 21. 19 more runs required. 19 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ 11 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ. ನೆಲ್ಸನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆನ್ ಟು ದ ಸ್ಟ್ರೈಕ್. ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ಯಾಟೆ ಶಾಟ್ ನ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದಾದ್ರೆ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ವಿಭಾಗದಿಂದ ತಿರುವನ್ನ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚೆಂಡಂತೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಮಹತ್ವದ ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ. ಟಾಪ್ ಏಜ್ ಬಲು ದೊಡ್ಡ ಬೇಟೆ ಇದು. ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೆಲ್ಸನ್ನಿಗೆ ಅವಕಾಶ, ನೆಲ್ಸನ್ನಿಗೆ ಜೀವದಾನ. ಬಿಟ್ಟದ್ದು ಪೆರ್ಮನ್ನೂರು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026ರ ಆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವು ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನಷ್ಟೇ ನಿರ್ಧಾರಿತವಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೆಲ್ಸನ್ ಇಸ್ ದ ಡೇಂಜರಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್. ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ಗೆ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಖಾತೆ 22 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಮಾಲ್ಕಮ್ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ವ್ಯರ್ಥ ಪ್ರಯತ್ನ. ಮಹತ್ವದ ಡಾಟ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಪುಷ್ಪರಾಜ್ 4 ಎಸೆತಗಳ ದಾಳಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ 2 ಅಂಕಗಳು ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. 2 ಡಾಟ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಮತ್ತೆ ಪಂಚಮಿ ಎಸೆತ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. 1 more ಡಾಟ್ ಡೆಲಿವರಿ. 5 ಎಸೆತಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಓವರ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ರೆ ಓವರ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ರಿಟೈರ್ಡ್ ಔಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತನ್ನ ಹುದ್ದರಿಯನ್ನ ಮಾಲ್ಕಮ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಐವಾನ್ ರವರ ಆಗಮನ. ಐವಾನ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಎದುರಿಸಿದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲರೆ. ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ತನ್ನ ಅನುಭವದೊಂದಿಗೆ, ಐವಾನ್ ರ ಜೊತೆಗೆ ಆಡಿರುವಂತಹ ಅನುಭವದೊಂದಿಗೆ ಈ ಐವಾನ್ ರನ್ನ ವಂಚಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಎಸೆತವನ್ನ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿಕೊಡಬಲ್ಲರೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ, ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ. ಫುಲ್ ಟಾಸ್, ಲೋಟೋ ಶಾಟ್ ಪ್ರಯತ್ನ, ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ಗೆ ಅವಕಾಶ. ಐವಾನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಟು ದ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ಐವಾನ್ ಎದುರಿಸಿದ ಆರಂಭಿಕ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಅನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಸುನಿಲ್ ರವರ ಕೈಗೆ ತಲುಪಿಸಿ ತನ್ನ ಮಹತ್ವದ ಹುದ್ದರಿಯನ್ನ ಚತುರ್ಥ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ 4 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ 4 ಹುದ್ದರಿಯ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 22. ಸ್ಕೋರ್ ವಾಸ್ ಆನ್ ಟು 22 for the loss of 4 wickets after the completion of 4 overs. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರುವ 6 ಎಸೆತ 18 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 6 ಎಸೆತಗಳಿವೆ, 18 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿವೆ. ನೆಲ್ಸನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೆಲ್ಸನ್ ಉಳಿದ 6 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಎದುರಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. 6 ಎಸೆತ 3 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ದಂಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜಿದ್ದಿನ ಹೋರಾಟ, ಕೈ ಕಟ್ಟಿ ಕುಳಿತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮನರಂಜನೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಿತ್ಯಾದರ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಟೈಗರ್ಸ್.
ದ್ವಿತೀಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವಂತೆ ನನ್ನೂಸ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಈ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನನ್ನ ವೀಕ್ಷಕ ಮಣಿ ಕೊಠಡಿಯ ಬಳಿಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಡಿ. ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮಿಗೆಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಟದ ವಿಜೇತ ತಂಡದ ಜೊತೆಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮಿಗೆಗಾಗಿ ತಾವುಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರವಿರಲಿ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಮಹತ್ವದ ಘಟ್ಟ. 6 ಎಸೆತ 18 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 3 ಸಿಕ್ಸರ್ ಅಥವಾ 4 ಬೌಂಡ್ರಿಗಳು ಪ್ಲಸ್ 1-2 ಅಂಕಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ನೆಲ್ಸನ್, ಈವರೆಗೆ ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಧಿಸಿದಿರಿ. ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಬಾರಿ ಈ ಮಹತ್ವದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯದವರೆಗೆ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವಂತಹ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಬಿಡಿ. 6 ಎಸೆತ 18 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಂತಹ ಎಸೆತಗಾರ ಡರ್ವಿನ್. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಎಸೆತ ಲೆಫ್ಟ್ ಓವರ್ ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ 4 ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಂತೂ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್. ಈ ಒಂದು ಆಟವನ್ನ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ಸೀಮಾ ರೇಖೆ ದಾಟುವಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳಿತ್ತು. ನೆಲ್ಸನ್ ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣ ಅದೃಷ್ಟವಂತೂ ನಿತ್ಯಾದರ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಲಿಷ್ಠ ದಂಡನೆ ಕೂಡ ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ಕೈ ಸೇರಿದೆ. ಮಹತ್ವದ ಹುದ್ದರಿಯ ಸಂಪಾದನೆ. ನೆಲ್ಸನ್ ಏಕೈಕ ಭರವಸೆಯ ಹುದ್ದರಿಯ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ 5 ಎಸೆತ 18 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 18 ಸ್ಟಿಲ್ ಮೋರ್ ರನ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 5 ಡೆಲಿವರೀಸ್. ಮತ್ತೊಂದು ಹುದ್ದರಿಗೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಗದು ಬಹುಮಾನ. ನೇರವಾಗಿ 2,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಕೂಡ ಡರ್ವಿನ್ ರವರ ಪಾಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹುದ್ದರಿಗೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಇದೀಗಾಗಲೇ ಘೋಷಣೆಗೆ ಒಳಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಘೋಷಿಸಿದಂತಹ ಅಭಿಮಾನಿ ಜೋಸ್ವಿನ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಆನಂದಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರವಾದಂತಹ ಧನಗಳು ಕೊಡುಗೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಘೋಷಣೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹುದ್ದರಿಗೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಗದು ಬಹುಮಾನಗಳು. ಡರ್ವಿನ್ ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡಂತಹ ಚೆಂಡು. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ LBW ತೀರ್ಪಿಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮುಖ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಕೂಡ ಸಂಪಾದನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ 6,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಡರ್ವಿನ್ ತಾವುಗಳು ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಬಳಗದಿಂದ ತಮಗಾಗಿ 6,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮಹತ್ವದ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೈ ಚಳಕ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಓವರಿನ ಚತುರ್ಥ ಎಸೆತ 4 ಡೆಲಿವರಿ. ಸುಲಭದ ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಮಾದರಿಯ ಎಸೆತ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಂತೂ ದಾಂಡಿಗರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವಿದೆ. ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 4 ಎಸೆತಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಪಂಚಮಿ ಎಸೆತ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನ ಘೋಷಣೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸ್ ವೈಡ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ವಿದೌಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಕೋಮಸ್ ಟು 23. ನಾನು ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮಿಕೆಗಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ಕೊಠಡಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿಬಿಡಿ. ದಂಡನೆಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಾಗಿತ್ತು. ಕ್ಲೀನ್ ಹೋಲ್ಡ್. ಮತ್ತೊಂದು ಹುದ್ದರಿಯ ಸಂಪಾದನೆ. 8,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಗದು ಬಹುಮಾನ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹುದ್ದರಿಗೆ ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನ 2,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ರು. 4 ಹುದ್ದರಿಯ ಸಂಪಾದನೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತಿಮ ಓವರಿನಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಕೂಡ ಅಂತಿಮ 1 ಎಸೆತಗಳಿವೆ. ಅಂತಿಮ 1 ಎಸೆತ. ಡರ್ವಿನ್ ಅಂತಿಮ 1 ಎಸೆತವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಡೆಲಿವರಿ ಲೆಫ್ಟ್. ನೆಲ್ಸನ್ ರವರ ಆಗಮನ. ಸಾಕಷ್ಟು ನೆಲ್ಸನ್ಗಳನ್ನ ಈ ಒಂದು ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್, ದ್ವಿತೀಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಸಂಪಾದಿಸಿದಂತಹ ನಿತ್ಯಾದರ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ
ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಿರುವಂತಹ ನೆನಪುಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯ ಸರಣಿಯಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತಿರುವಂತಹ ನಿರ್ಗಮಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ತಂಡ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಟೈಗರ್ಸ್. ಈ ತಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನ ಸಂಘಟನಾ ಮಿತ್ರರ ಪರವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಅಂತಿಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್, ಮಹತ್ವದ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಎದುರಾಳಿ ದಾಂಡಿಗರನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕೇವಲ 2 ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಂತಹ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ತಮಗಾಗಿ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿತರಣಾ ವೇದಿಕೆ ಕಡೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿಬಿಡಿ. ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಂದ ತಮ್ಮ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬಿಡಿ. ನನ್ನೂಸ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್, ನಿತ್ಯದ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ 2 ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮುಗೆಯಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಿ. ಇದೀಗಾಗಲೇ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥಗೊಂಡಿದೆ. ನನ್ನೂಸ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಿತ್ಯಾದರ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ 2 ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮುಗೆಗಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಪೆರ್ಮನ್ನೂರು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026 ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಆವೃತ್ತಿಯ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಇದೀಗಾಗಲೇ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿರುವಂತಹ ತಂಡ ಜಿಯಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್. ಈ ತಂಡವನ್ನ ಎದುರಿಸುವಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ತಂಡ ಯಾವುದು ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರುವಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಟ ನನ್ನೂಸ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಿತ್ಯಾದರ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್, ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್, ದ್ವಿತೀಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು 2 ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮುಗೆಗಾಗಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ. ನಿತ್ಯಾದರ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನನನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮುಗೆಗಾಗಿ ಕಳಿಸಿಕೊಡಿ. ಸಮಯ ಮೀರ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಸ್ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆಯನ್ನ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರವಿರಲಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೆಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮುಗೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ.
आमचे परमानुराचे नाव उजवाडाचे, खेळांचे मैदान जुजाचे स्थान, परमानूर प्रीमियर लीग, जीत आमची नक्की पोरे, परमानूर प्रीमियर लीग, PPL PPL PPL. आमचे परमानुराचे नाव उजवाडाचे, खेळांचे मैदान जुजाचे स्थान, परमानूर प्रीमियर लीग, जीत आमची नक्की पोरे, परमानूर प्रीमियर लीग, PPL PPL PPL. आमचे परमानुराचे नाव उजवाडाचे, खेळांचे मैदान जुजाचे स्थान, परमानूर प्रीमियर लीग, जीत आमची नक्की पोरे, परमानूर प्रीमियर लीग, PPL PPL PPL. आमचे परमानुराचे नाव उजवाडाचे, खेळांचे मैदान जुजाचे स्थान, परमानूर प्रीमियर लीग, जीत आमची नक्की पोरे, परमानूर प्रीमियर लीग, PPL PPL PPL. आमचे परमानुराचे नाव उजवाडाचे, खेळांचे मैदान जुजाचे स्थान, परमानूर प्रीमियर लीग, जीत आमची नक्की पोरे, परमानूर प्रीमियर लीग, PPL PPL PPL. So coming back after the short break, आमचे I request परमानुराचे नाव the feeders of उजवाडाचे, Anonymous Warriors to enter the feed, and also I would like to ask the two openers of Nitya Star. The umpire will make their way out to the middle for this semi-final encounter of this Permannur Premier League 2026. The team Anonymous Warrior have lost in the qualifier 1 against the Zion Strikers, who are currently made themselves into the final. So they'll be waiting to watch which team they are going to battle in the big final, either Anonymous Warriors or Nityadar Stars. So before the start of the match, I request the extra player of both the teams to please report to the commentator box. The one player from Anonymous Warriors and one from the Nityadar Star.
So waiting for the signal coming from the umpire Jitesh for the start of the semi-final encounter. The winner will qualify into the final. The ball is under the hands of Elson. Ashok on the strikers end and Darren on the non-strikers end. The purple has been introduced. The captain Cornwell winning the toss, no hesitation, opting to bowl first, trying to get a pressure onto the batting side, restrict them less than 25 to 30 runs. The very first ball driven it down the ground, ball rising over to the fence for a boundary. In the meanwhile, it has been pulled back by the fielder from the mid-off direction. The room was given for the batter to play that shot. With that, the journey of the team Nitya starts. Coming from the bat of Ashok, he gets off the mark and team opens their account with the 2 runs, adding to their individual account of the team total. Next ball, the ball kissing onto the pad. That's a good response coming from the bowler Elson. Third ball of the innings. Appeal, and it's a straightforward decision. No doubt at all. A batter trying to shuffle out in the center. He was plump in front. An easy call for the umpire Jitesh to raise his finger. The very first over, the wicket has been fumbled. Ashok has to depart. The start what the team wanted from their strike bowler Elson have started that in the very first over. So Nelson is a new batter, looking for the quick single. No chance at all because there is a prediction kept behind the wicket keeper. Once again, there is an announcement for Darren from his friend from Israel. If he keeps hitting a 6, he will be rewarded with 2,000 rupees. Definitely, he has made some amount in the last game, in the last over, picking 4 wickets. And the runs pouring into the declared region. The captain won't mind if the runs coming toward that direction from the bat, unless if the bowler doesn't bowl some extra delivery in a form of a wide. That will definitely hurt the team because you will be re-bowling that ball once again. So final time in the over, and a wicket has to be fumbled, or there is a chance of a run out. Chance of a run out. An umpire going upstairs to check whether there was a proper connection from the bowler, whether the ball is in his hand before disclosing the wicket. But let's see what will be the decision. It was a close call for a run out. So still waiting for the decision whether it is an out or not out, but there was an announcement which was made by the order of the Nannut Warriors. If any bowler picks a wicket, he will be rewarded with 500 rupees. So definitely the bowler Elson have got that amount of 500 rupees from his owner because he has picked a wicket. But let's see what will be the decision coming from the upstairs umpire, whether the batter is safe in his batting crease or
he has to walk back to the pavilion in a form of red out. The final ball, if it's not out, signal coming from the umpire. Definitely the ball was not in the connection from the a single conceded in a form of a bye. The ball was definitely was not in his hand. At the end, a single conceded. Over number 1 coming to an end. Now we are into the over number 2. Fielder on the late, and the catch has been put down. Anil missing the chance. It was an easy catch for the fielder. Anil should have taken the catch. Ivan would have got the reward of 500 rupees from his owner, but at the end, 2 more runs adding into the account of Nelson. There is a chance this time. The catch has been taken. A very next ball, the batter Nelson has to depart, finding the fielder over to the long off. So the second player from the side of Nannus Warrior have grabbed that reward of 500 rupees. Earlier it was Elson who got the wicket of Ashok, and now Ivan striking in his over, getting the wicket of Nelson. So here is the man to be watched. So definitely the captain Cornwell will have a word with this bowler. He knows that Sunil will be quite a dangerous batsman. Do not try to bowl any shorter ball, lose a ball down to his pad. He will definitely flick it toward that direction where the wind is blowing across to the square leg, deep in wicket reached. So Ivan will be slightly under pressure. Sunil will be facing for the first time in this appeal, umpire unmoored, the ball pitching slightly outside the leg stick. It's an easy decision for the umpire to say it's not out. 3 balls have been delivered. We are into the ball number 4. The captain Cornwell has kept himself over into the deep. And Sunil getting off the mark finally in the ball number 2 of his innings. So far, an excellent over bowled by Ivan. Just 3 runs conceded. Picked an important wicket of Nelson. And here's a chance for Derwin. Can he go for the big hit? But unfortunately, he has to depart for a golden duck. And Ivan striking in his over. So 2 wickets for him. 1,000 rupees under his account. A good announcement done by the owner, because that gives some momentum for the bowlers to pick the wicket, because every wicket has been rewarded with 500 rupees for all the bowlers. The bowler number 1, Elson, picked 1 wicket. Bowler number 2, Ivan, already picked 2 wickets. Score is on 7. And we have the hero of the last match, Push Paraj. He needs to play an anchored role for his side. These 2 batters needs to stick till the end of the 5 overs to get some target to be set, so that can be defendable by their bowlers. And the final ball ends with a dotted one. Excellent over. Ivan conceding just 3 runs, picking 2 wickets. So 1,000 rupees under his belt. The captain taking a chance to bowl the over number 3. He'll be bowling to Sunil. What a delivery. There is an appeal for catch. And umpire unmoored. The ball might be pitching in front of the wicket keeper. A confident appeal coming from the wicket keeper. And the captain Cornwell overtaking the decision. He knows that the ball might be pitched in front of the wicket keeper. That's called a sportsman spirit. The captain is giving his 100% out in the middle.
And the rest of the players respecting his decision and going back onto their position. Another ball, a dotted one down the leg stake. Desperately Cornwell will try to pick the wicket of Sunil. That was the reason he made himself to bowl the over number 3. 2 dotted delivery. And the third ball played over to the region of the declare. Just a 1 run. Let's wait and watch what will be the decision coming from the umpire. Whether it's a single declare or no. It's a declared. The ball has travelled to the declared direction and then the ball is inside the ground. So definitely you can only get a single. With the help of that single, the score is on 8. We are into the over number 3. Winning the toss, no hesitation, opening to bowl first. All the bowlers are bang on target. That's extra. That's the first wide in the innings so far. A chance for a catch, but it was slightly wider over to the fielder, was standing close to the mid-wicket position inside the 30-yard circle. It was on his wrong end. A powerful hit coming from the powerful batter. And here's the battle between these two friends. Cornwell to Pushparaj. They played plenty of cricket among themselves, so they know how to battle among themselves. Pushparaj trying to tickle it over to the point or a gully position, want to be away from the striker. And here's the final ball. Can Cornwell pick a wicket of Pushparaj? But the ball has been travelled toward the direction of declared. So it means that just another runs conceded in the over after the completion of 3 overs. Score jumping to 11. 4 runs conceded in that over bowled by Cornwell. The runs are not coming for the team. They need a big hittings. The last 12 ball, can they get at least 25 to 30 runs so that they can defend the target? All the 3 bowlers started with Elson. With the jersey number 90 died, Ivan has been asked to bowl the over number 4 for his side. The penultimate over. He'll be bowling to Sunil. And he starts with a big wide outside the off stick. That's a second wide in the innings. The score slowly chipping to 12. 12 for 3. Another wide. The captain need to have a word with the bowler Ivan. Try to ask him bowl wicket to wicket. Do not try to do a unnecessary call among yourself. Just bowl wicket to wicket. Do not bowl slightly outside the off stick or leg stick. Keep bang on target. If you bowl a loser one, Sunil will try to go for it. A top edge, fielder underneath. Will the catch will be taken? But at the end, it is the over the head of the fielder. Even the fielder over there was just watching the ball clearing over his head into the crowd. A much needed 6. There is nothing wrong with the delivery bowled by the bowler Ivan, but the batter slightly shuffling across the top edge. And the wind has carried the ball out of the park. Much needed 6 coming at the right time for the team. The runs were not pouring, but in the over number 4, in the penultimate over, so far 2 balls have been delivered. Score is on 8 already conceded in this over. That's a ball what the bowler needs to do. It was a quicker one. The ball coming well in. The last moment the batter had to get his bat on time. Ending with a dotted one. Third time in the over. This time you can only get a single onto the declare region.
9 runs conceded so far in this over. Ivan, 4-time. Once again, towards the direction of the declaration. Luckily, the ball is frequently carried toward that direction, coming from the bat of Sunil. Twice we have seen him heading it toward that direction. Luckily for the bowler, if the ball was slightly from that direction, we could have seen another 2 sixes. Ten runs conceded so far in this over. Still 2 to go. Penultimate over is made, all under the hands of Nityadhar Star. The star batsman is out in the centre. Ball number 5th. And once again towards the declaration. 3 times same direction, same result. 3 singles onto the declared region, and we are into the final ball of the penultimate over. Can Sunil clear another 6 in that over? That's another mistake done by the bowler, bowling the quicker one down the leg stick. 2 more runs will be added into the total in a form for an extra. Gifted run coming at the right moment. A turning point of the game. The over number 4 costing bigger for the team. Whether it is a right decision given by Cornwell by giving Ivan to bowl the penultimate over. And that's a biggie. Definitely the result could be a 6 to finish the over number 4 in style. That was a low full toss. Finally one big 6 coming in the last ball with the help of that 6. Look at the team total. From 11 it has been jumped to 30 runs. When the over number 3 got over, it was 11. 19 runs conceded in that over. Ivan conceded 19 runs, 2 big sixes. That is definitely a turning point of the game. What a hit it was. Low full toss ball. As soon as the ball has been hit right in the middle of the bat, we have seen the result. The result is a 6. The ball has been cleared out of the park. And the last over, the final over, the leg spinner bowler Marvel, and he starts with the wide. Last 6 ball, 20 runs conceded. What a comeback. A strong comeback by the team Nityadhar Stars. This time Pushparaj going for the big hit. And he has to find the fielder onto the deep. Waiting, what would be the decision, whether it's an out or a 6, but the batter has to depart. No power at all behind that shot. If the same batter who have hit the last ball 6, if Sunil was on the striker's end, we could have seen a 6, definitely. Marvel, you have a new batter walking out to the center, tried to bowl the quicker one outside the off stake, did not bowl middle and leg. Amit has 5 balls remaining. Can he get a single and give a strike back to Sunil? That is what the role of Amit is. Final over, you have your star batsman on the non-strikers end who have scored the most of your runs for his side. You need to give a single. On the other end, get an extra fielder, get a pressure onto the batter. Marvel. The batter going for the big hit, doing a mistake, another wicket fumbled. Your call was just to take a single, give a strike back to Sunil. But the batter wants to go for the big hit. Even I can clear the boundary rope. At the end, giving his wicket.
After being bowled wide in the very first ball, Marvel comes back, picks 2 important wickets. So he's on a hat-trick. This is a mistake done by the batters of Nityadar Stars. When you have a star batsman on the non-strikers end, the new batter has to just walk in, give a single, give a strike to your star batter. On the other end, can Cornwall get another extra feeder inside the circle, because we have a new batter? Get a one short fielder inside the 30-yard circle onto the mid-on direction and ask the bowler to bowl middle and off. They've kept a strong fielding onto the offside direction. So Ronnie is the man. Can you take a single and give a strike back to Sunil? Chance for a run out. Missed by the bowler, but at the end, it's a run out. There's a review taken for the no ball. Original decision was so there was a review taken by the batter to check whether it's a no ball or no. On-field umpire says it's a legal delivery, and we have taken a call. Okay, it's an umpire's review to check whether it's a no ball or not. So umpire has to revote his decision. It's a no ball coming from the upstairs umpire. So now here's a chance for Sunil to freeze his arm. The free hit ball. Will it be cleared out of the park? He has already hit 2 sixes. Pressure on to Marvel. He'll be bowling to the star batter of Nityadar Stars. Here's a free hit ball. And the free hit ball has been played down the ground. Definitely Sunil will look for the second. Slight fumble by Cornwall. And the batter had an ample of time to convert that single into double. Played over to the long off position. At the end, Sunil has to depart. But Sunil has played his part for his team. A final over under pressure. Mavil has bowled an excellent over. Conceded just the 4 runs in that over so far. In the depth over, score still remains on 34. Still 2 left. And what a way to start his innings. What a hit it is. Charging down the wicket and clearing it over to the fence, over to the square leg. Coming from the batter number 9. Can you believe it? The skipper of Nityadar Star facing the ball number 5 of the over. And hitting it 6 out of the park over to the square leg region. With the help of that 6, score jumping to 40. And we are into the last ball of the innings. The ball kissing the pad, drifting onto the fine leg position to finish the innings. 41 is the run scored by the team Nityadar Star. Can you believe it? The first 3 overs, the team Nannus Warriors were in the commanding position. The last 2 overs of the game costed 30 runs. The last 2 overs, 30 runs. But 42 is a chaseable target. Nothing to lose. The game is still not over. You can still get your team into the big final.
When the batters like Sunil and Anil can hit a 6, why not? We have a plenty of batters left on to the Nannus Warriors team. Even they can go out. Wind is blowing toward the direction of square leg mid wicket. So chase is on. Let's see how the batters of Nannus Warriors will come out and get the target of 42 chased or no. So change in the microphone over to my co-friend Sandeep Kumpala will be doing the much needed second innings commentary in Kannada, and so that the crowd will be more excited to watch this game. I request all the players who are in the ground, the spectators, the fans, please do not leave your position, because this is a high voltage match. Winner will battle against Zion Strikers in the big final. So can we see once again Nannus Warriors, because those were the two teams who were battling in the qualifier 1. Can we once again see the same team into the big final, or there is a twist? Can it be the team Nityadar Stars? Over to Sandeep. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅನಿಲ್ ಸರ್. ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್, ದ್ವಿತೀಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 42 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪರಾಜ್, ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ. ಇವರಿಗೆ ಸುನಿಲ್ ಆರಂಭಿಕ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ ಅನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಲ್ಲಂತೂ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ, ಮಹತ್ವದ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ ಅನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾನ್ವೆಲ್ ಆರಂಭಿಕ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ದಂಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. ಡಿ ಫೈನಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಸಂಚರಿಸಿದೆ. 1 ರನ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ 42 ರನ್ನಿನ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುವಂತಹ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಂತೂ ದ್ವಿತೀಯ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಲ್ಲ. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಿಂದಲೇ ಬಲಿಷ್ಠ ದಂಡನೆಗಳು. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೌಂಡ್ರಿಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿಗಳು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಕ್ಸರಿಗೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಗದು ಬಹುಮಾನ. ನನ್ನೂಸ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಈ ತಂಡದ ಮಾಲಕರಿಂದ ಇದೀಗಾಗಲೇ ಘೋಷಣೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಮಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ದಂಡಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ.
ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಕೂಡ ಅವಕಾಶವಿದೆ. 4 ಬೌಂಡ್ರಿಗೆ 500, ಸಿಕ್ಸರಿಗೆ 1000. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಸುಲಭದ ಅವಕಾಶ. ಕಾನ್ವೆಲ್ ನೇರ ದಂಡನೆ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಂತೂ ಮಿಡ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಬೈಗುಳಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಅಂಕಣ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸುನಿಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಕಪ್ ಫೀಲ್ಡರ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾನ್ವೆಲ್ ಅವರಿನ ಚತುರ್ಥ ಎದುರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಮತ್ತೆ ವಂಚನೆ. 1 more ಡಾಟ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಡಾಟ್ ಹೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿಯೊಂದಿಗೆ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಯಶಸ್ವಿಯತ್ತ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಎಸೆತಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. ಕೇವಲ 1 ರನ್ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ದಂಡನೆ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದಂತೂ ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಬೌನ್ಸ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ವೈಡಿಶ್ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ರೆ 500 ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಗದು ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನ ಕಾನ್ವೆಲ್ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಿದೆ. 5 ಎಸೆತಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ 5. ಆರಂಭಿಕ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಎಸೆತ. ಈ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಈ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ನನ್ನ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಂತೂ ದಂಡನೆ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ದಂಡನೆಯ ಸ್ಥಳದ ಆಯ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವೈಫಲ್ಯತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿಕೊಳ್ತದೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. ಆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಂತೂ ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಈವರೆಗೆ ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದವರೆಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಗಳಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 7. 42 ರನ್ನಿನ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುತ್ತಿರುವಂತಹ ನನ್ನಸ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಹುದ್ದರಿಯ ನಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಮೂಲಕ ಉಳಿದಿರುವ 24 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 35 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 35 more runs required from remaining 24 deliveries. 35 more runs required. 35 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಗೋಚರಿಸ್ತಾ ಇದೆ 24 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಹೀರೋ ರೋನಿ ರವರಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಅನುಭವ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ತನ್ನ ಯೌವನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಡಿರುವಂತಹ ಅನುಭವ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಎದುರಾಳಿ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡವನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿಯಬೇಕಾದಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವನ್ನ ಸೋಲಿಸಿ ತನ್ನ ತಂಡವನ್ನ ಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇವೆ. ತನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯದ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ರೋನಿ ರವರು ಸಿದ್ಧಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಧಾನಗತಿಯ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಆರಂಭಿಕ ಎಸೆತವಂತೂ ರೋನಿ ರವರ ಪಾಲಾಗಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ. ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ದಂಡಿಸುವಂತಹ ಅವಕಾಶ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮತ್ತೆ ನೇರ ದಂಡನೆಯ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ರು. ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯತೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತಂಡದ ಖಾತೆ ವಿಸ್ತರಣೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 8 ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 8. 2 ಎಸೆತಗಳು ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ತೃತೀಯ ಎಸೆತ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ರೋಡನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಾನಿ ಎದುರಿಸುವಂತಹ ದಾಂಡಿಗ ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನು ಬಾರಿಸಿದಂತಹ ಕಾನ್ವೆಲ್. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಜಯವಂತ ಕಾನ್ವೆಲ್ ರವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧರಿತವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ದೂರಿಯಾದಂತಹ ಸೊಗಸಾದ ದಂಡನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 1 ಬೌನ್ಸ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ಸುನಿಲ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಯಾಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳಿದ್ರು ಕೂಡ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಾನ್ವೆಲ್ ಹುದ್ದರಿ ಸಂಪಾದನೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಾದ್ರೆ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಹತ್ವವನ್ನು ನೀಡಿ 1 ರನ್ ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸುನಿಲ್. ಮುಂದಿನ ಎಸೆತ ಮತ್ತೆ ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ. 4 ಎಸೆತಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. 42 ರನ್ನಿನ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 1 ಬೌಂಡ್ರಿಗಳಂತೂ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು, ವಾಟ್ ಎ ಡೆಲಿವರಿ, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟಿನ ತೀವು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನೆಲ ಕಚ್ಚಿ ಬಂದಂತಹ ಚೆಂಡು ಆಲ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸರ್ವರ್ ಅನ್ನು ವಂಚಿಸಿ ಗೂಟವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ಹುದ್ದರಿಯ ಆಘಾತ ಪ್ರಕಾಶ್ ರವರನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನನ್ನ ಸ್ವಾರಿ ಎಲ್ಸನ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ದಾನಿಗ ನೇರವಾಗಿ ದಂಡನೆ ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರಬಹುದೇ? ಇಲ್ಲಂತೂ ಸೊಗಸಾಗಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಡರ್ವಿನ್. ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾದ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್. ಅಂತಿಮ 2 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 2 ಹುದ್ದರಿಯನ್ನ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಿನ್ನಡೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ. ನನ್ನ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ತಂಡವಾಗಿ ಫೈನಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದಂತಹ ನನ್ನ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಂತೂ ಬಲಿಷ್ಠವಾದಂತಹ ತಂಡ. ಜಿಯಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಸೋತು ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಎದುರಾಳಿಯನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದಂತಹ ನಿತ್ಯಾದರ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ನಿತ್ಯಾದರ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ 41 ಅಂಕಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ರೆ 42 ರನ್ನಿನ ಗುರಿ ಇತ್ತು. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1 ಬೌಂಡ್ರಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ. ಕಾನ್ವೆಲ್ ರವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನೂ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ 2 ಹುದ್ದರಿಗಳು ಪ್ರಕಾಶ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಸನ್ ಇವರನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ನನ್ನ ವಾರಿಯರ್ಸ್. ಇನ್ನಂತೂ ಕಾನ್ವೆಲ್ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವಂತಹ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಈ ಮಹತ್ವದ ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕಾನ್ವೆಲ್ ನೀಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಗದು ಪುರಸ್ಕಾರಗಳಿವೆ. ಬೌಂಡ್ರಿಗೆ 500, ಸಿಕ್ಸರಿಗೆ 1000. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕಾನ್ವೆಲ್ ನಗದು ಪುರಸ್ಕಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವದ ತಿರುವನ್ನ ತನ್ನ ದಾಡುಗಾರಿಕೆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಒದಗಿಸಿಕೊಡಬಲ್ಲರೆ. ಸುನಿಲ್ ಎಸ್ಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಆರಂಭಿಕ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಒನ್ ಟಾಪ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸಾಗಿ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು ಕಾನ್ವೆಲ್. 1 ರನ್ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ ಚಮ್ಮಬಣಿಯಾಗಿದೆ. 1 ರನ್ನಿನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 10. ಸ್ಕೋರ್ ವಾಸ್ ಆನ್ ಟು 10. 32 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 32 ಮೋರ್ ರನ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರ ನಿಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ. ಸುನಿಲ್ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ವಿಭಾಗದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನ ಕರೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೇರವಾಗಿ. ಅನುಭವಿ ಎಸೆತಗಾರ ಸುನಿಲ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವಂತಹ ತಪ್ಪುಗಳು ತಂಡದ ಖಾತೆ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಿದೆ 11. ಸ್ಕೋರ್ ಟು 11. ಒಂದು ಎಸೆತ ಮಾತ್ರ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸುನಿಲ್. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಮತ್ತೆ ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಅನಿಲ್ ಸತತವಾಗಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸುವಂತಹ ಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ದಂಡು ಮತ್ತು ಚೆಂಡಿನ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಗೋಚರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸತತವಾಗಿ ವ್ಯರ್ಥಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡುಗಳು. ಮತ್ತೆ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. ಟಾಪ್ ಏಜ್ ಡೀಪ್ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಸಂಚರಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ 1 ರನ್ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಓವರಿನ ಮುಂದಿನ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡುಗಳು ಗೋಚರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊಗಸಾದ ದಂಡನೆಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು, ಆದರೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂಕಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಗೋಚರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುತ್ತಿರುವಂತಹ ತಂಡವಾಗಿದೆ. ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 1 ಬೌಂಡ್ರಿಗಳಾದರೂ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸುನಿಲ್ ಮತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಗೋಚರಿಸಿದೆ. ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕರ ಕೈ ಸೇರಿದ್ದ ಚೆಂಡು
ಯಾವುದೇ ರನ್ ಗಳಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶಗಳಿಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಡೆಲಿವರಿ. ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಎಸೆತ. ತೃತೀಯ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ ಎಸೆತದ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿ. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿಯೊಂದಿಗೆ ಮೂರನೇ ಓವರ್ ಕೂಡ ಸಮಾಪ್ತಿಯನ್ನ ಈ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಸಮಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನೂಸ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ತದೆ ಕೇವಲ 13. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರುವ 12 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ 29. 29 more runs required from remaining 12 deliveries. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 13 ಅಂಕಗಳು 2 ಹುದ್ದರಿಯ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ. ನೆಲ್ಸನ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 12 ಎಸೆತಗಳಿವೆ. 29 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 29 ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಆರಂಭಿಕ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ನೇರವಾದ ದಂಡನೆ, ಆದರೆ ಚೆಂಡಂತ ನೇರವಾಗಿ 2 ಬೌನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಸುನಿಲ್ ರವರ ಕೈ ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ರನ್ ಸಂಪಾದನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ. ಕಾನ್ವೆಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನಿಲ್ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ದಂಡು ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕೂಡ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಅಂಕವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. 14 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ತಿರುವಿನ ಚೆಂಡುಗಳು ಗೋಚರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಲ್ಸನ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅನಿಲ್ ಸತತವಾಗಿ ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ವ್ಯರ್ಥಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಸೆತಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬಲಿಷ್ಠ ದಂಡನೆಗೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಸತತವಾಗಿ ಚೆಂಡನ್ನು ವ್ಯರ್ಥಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ. ಒತ್ತಡಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಒತ್ತಡ ಗೋಚರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅನಿಲ್ ರವರ ಮೇಲೆ. ಒತ್ತಡವನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ 1 ಬೌಂಡ್ರಿ ಅಥವಾ 1 ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗಿದೆ. 2 ಎಸೆತಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ. ಓವರಿನ ತೃತೀಯ ಎಸೆತ. ಫುಲ್ ಟಾಸ್. ಇಲ್ಲಂತೂ ಸುಲಭದ ಅವಕಾಶ. ಈ ಅವಕಾಶದಲ್ಲಂತೂ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಒತ್ತಡವನ್ನ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆ. ವಿತ್ ದಟ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಒನ್, ವಿತ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ನೌ ಸ್ಕೋರ್ ಮೂವ್ಸ್ ಆನ್ ಟು 20. ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಭಿ ಭಿ ಬಾಕಿ ಹೈ. ಇನ್ನು ಕೂಡ ಅವಕಾಶಗಳು ನನ್ನೂಸ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ ದಾಂಡಿಗರಿದ್ದಾರೆ. ಕಾನ್ವೆಲ್ ರವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಇದೆ. ಸಿಕ್ಸರ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 20 ಅಂಕಗಳು ಗೋಚರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 22 ರನ್ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಬೇಕಾಗಿದೆ. 22 more runs required. ಚತುರ್ಥ ಓವರಿನ 3 ಎಸೆತಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ. ಓವರಿನ 4ನೇ ಎಸೆತದ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗ್ತದವೆ. 4th ಡೆಲಿವರಿ. ನೆಲ್ಸನ್ ಎದುರಿಸುವಂತಹ ದಾಡಿಗ. ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಅನಿಲ್ ಈ ಬಲಿಷ್ಠ ದಾಂಡಿಗನನ್ನ ಮತ್ತೆ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಬಲ್ಲರೆ ನೆಲ್ಸನ್. 3 ಎಸೆತ, ಒತ್ತಡದ 3 ಎಸೆತ ಗೋಚರಿಸಲಿಕ್ಕಿದೆ. ನೆಲ್ಸನ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅನಿಲ್ ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸಾದ ದಂಡನೆ. ವೈಡಿಶ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುನಿಲ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಭದ್ರವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ವಿಭಾಗವನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 1 ರನ್ ಗಳಿಕೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶಗಳಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 21. ಕಾನ್ವೆಲ್ ಇದು ಮಹತ್ವದ 2 ಎಸೆತ. ಈ 2 ಎಸೆತವನ್ನ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಕಾನ್ವೆಲ್. 1 ಸಿಕ್ಸರ್ 1 ಬೌಂಡ್ರಿ. 1 ಸಿಕ್ಸರ್ 1 ಬೌಂಡ್ರಿ ಅತಿ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಂತೂ ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಡಾಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಚತುರ್ಥ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಎಸೆತ. ಲಾಸ್ಟ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಚತುರ್ಥ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಎಸೆತ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 21. 21 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಈ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುವಂತಹ ತಪ್ಪುಗಳಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ರೋಚಕತೆಯನ್ನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದೆ. ಕಾನ್ವೆಲ್ ಈ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ತಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುಲಭದ ಆಯ್ಕೆ, ಸುಲಭದ ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸ್ಟಂಪ್ ಔಟ್ ಮೂಲಕ ಕಾನ್ವೆಲ್ ತನ್ನ ಮಹತ್ವದ ಹುದ್ದರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ 4 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 21. 3 ಹುದ್ದರಿಯ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ. ಇನ್ನಂತೂ ಉಳಿದಿರುವ 6 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ
21 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 21 runs required from 6 deliveries. ಆರು ಎಸೆತಗಳಿವೆ. 21 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಡಾಲ್ಪಿ ರವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಅನಿಲ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಬಾರಿಸಿರುವಂತಹ ದಾಂಡಿಗ. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅಂತಿಮ 6 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಾನೇ ಎದುರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎದುರಿಸಿದಂತಹ 6 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 3 ಸಿಕ್ಸರ್ ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಪೆರ್ಮನೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಪೆರ್ಮನ್ನೂರು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026ರ ಫೈನಲಿಗೆ ತಾವು ಲಗ್ಗೆ ಇಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಫೈನಲ್ ಅನ್ನು ತಾವುಗಳು ಪ್ರವೇಶಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 6 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ 21. ಡೆರ್ವಿನ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 21 ರನ್ಗಳ ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತಂಡ ಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೇರ್ಗಡೆಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಎಸೆತಗಾರ 21 ರನ್ಗಳನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಚಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಹೋರಾಟ ಮುಸ್ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಜಿಯಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಇದೀಗಾಗಲೇ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂತಹ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ 6 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಗಳು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ಯಾಟೆಡ್ ಶಾಟ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿತ್ತು. ಈ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಡಾಲ್ಪಿ ರನ್ನಿಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಂತೂ ಅನಿಲ್ ಸ್ವತಃ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. 5 ಎಸೆತ 21 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 21 to get from 5 deliveries. ಡರ್ವಿನ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ರೋಡ್ ಎಂಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅನಿಲ್ ಬಲಿಷ್ಠ ದಂಡನೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡುಗಳು ಗೋಚರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ನಡೆಸಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭ. ಡಾಲ್ಪಿ ಇಲ್ಲಂತೂ 2 ರನ್. ಕಾರಣ ಅನಿಲಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತಾವುಗಳು ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. 2ನೇ ರನ್ನಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡದೆ 1 ರನ್ ಸಂಪಾದನೆಯಾಗಿ ಡಾಲ್ಪಿ ರವರ ಹುದ್ದರಿಯ ನಷ್ಟ ರನ್ಔಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಹುದ್ದರಿಯ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 22. 20 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿವೆ 4 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ. 20 runs required from remaining 4 deliveries. ಅಂತಿಮ 4 ಎಸೆತ ಮೆಗಾ ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 3 ದಿನಗಳಿಂದ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಪೆರ್ಮನೂರು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026 28 ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು, 4 ಉಪಾಂತ್ಯ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇದೀಗ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದ್ರು ಅನಿಲ್ ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿಯೊಂದಿಗೆ. ಇನ್ನಂತೂ ಕೇವಲ 3 ಎಸೆತಗಳ ಅವಕಾಶ, 20 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ, 3 ಸಿಕ್ಸರ್. 3 ಎಸೆತಗಳಿಗೆ 3 ಸಿಕ್ಸರ್ ಅಂತೂ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೇರವಾದ ದಂಡನೆ, ಇಲ್ಲಂತೂ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ಗೋಚರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಕ ರನ್ ಅನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡಾಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಇನ್ನಂತೂ ಔಪಚಾರಿಕತೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಜಿಯಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮಿಗೆಗಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕವಾಣಿ ಕೊಠಡಿಯತ್ತ ಆಗಮಿಸಿಬಿಡಿ. ಮೆಗಾ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ, ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮಾದರಿಯ ಮೆಗಾ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿದೆ. ಜಿಯಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಸಂಪಾದಿಸಿ ನನ್ನೂಸ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೇರ್ಗಡೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿದಂತಹ ಜಿಯಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅದ್ಭುತ ತಂಡ ನನ್ನೂಸ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಈ ತಂಡವನ್ನು ಕೂಡ ಸೋಲಿಸಿ ಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೇರ್ಗಡೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತಹ ನಿತ್ಯಾದರ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್. ದಯವಿಟ್ಟು 2 ತರದ ಕಪ್ತಾನರೇ ದಯವಿಟ್ಟು ಆಗಮಿಸಿಬಿಡಿ. ಮೆಗಾ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ನಾಣ್ಯವಂತೂ ಬಾನೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಚಿಮ್ಮುವಂತಹ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ಕರೆ ನೀಡುವಂತಹ ಅವಕಾಶ ತಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ನೇರವಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿ. ಮೆಗಾ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮಹತ್ವದ ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನ ಮೂಲಕವಾಗಿ
ಕನಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ 3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸುನಿಲ್ ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿತರಣಾ ವೇದಿಕೆ ಕಡೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಮೆಗಾ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮಾದರಿಯ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಜಿಯಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್. ಶ್ರೀತಾ ಅರುಣ್ ಸರ್, ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಕಡೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿತರಣಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಸುನಿಲ್ ಇವರನ್ನ ಅಭಿನಂದಿಸಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಮನವಿ. ಶ್ರೀತಾ ಅರುಣ್ ಸರ್, ತಮಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಪೆರ್ಮನ್ನೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ. ಪೆರ್ಮನ್ನೂರು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026ರ ಮೆಗಾ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಜಿಯಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಿತ್ಯಾದರ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್. आमचे परमानुराचे नाव उजवाडाचे, खेळांचे मैदान जुजाचे स्थान. परमानूर प्रीमियर लीग जीत आमची नक्की पोरे. परमानूर प्रीमियर लीग PPL PPL PPL. आमचे परमानुराचे नाव उजवाडाचे, खेळांचे मैदान जुजाचे स्थान. परमानूर प्रीमियर लीग जीत आमची नक्की पोरे. परमानूर प्रीमियर लीग PPL PPL PPL. आमचे परमानुराचे नाव उजवाडाचे, खेळांचे मैदान जुजाचे स्थान. परमानूर प्रीमियर लीग जीत आमची नक्की पोरे. परमानूर प्रीमियर लीग PPL PPL PPL. आमचे परमानुराचे नाव उजवाडाचे, खेळांचे मैदान जुजाचे स्थान. परमानूर प्रीमियर लीग जीत आमची नक्की पोरे. परमानूर प्रीमियर लीग PPL PPL PPL. आमचे परमानुराचे नाव उजवाडाचे, खेळांचे मैदान जुजाचे स्थान. परमानूर प्रीमियर लीग जीत आमची नक्की पोरे. परमानूर प्रीमियर लीग PPL PPL PPL. So coming to the big final of this prestigious tournament, proudly presents organized by the members of Permannur Friends, Permannur Premier League Season 1 2026. I request the captain of Nityadar Star, the captain of Zion Striker is waiting for you for the toss. I request the captain, please do not waste time. I know that you have played a back-to-back game. Now we are into the final game. So do not lose the spirit what you have shown in the last 2 games. So let's continue with the big final. Request the captain, please make your way out in the middle. The captain of Zion Striker is waiting out for you for the toss.
आमचे परमानुराचे नाव उजवाडाचे खेळांचे मैदान जुजाचे स्थान परमानुर प्रीमियर लीग जीत आमची नक्की परंपरे परमानुर प्रीमियर लीग PPL 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 आमचे परमानुराचे नाव उजवाडाचे खेळांचे मैदान जुजाचे स्थान परमानुर प्रीमियर लीग जीत आमची नक्की परंपरे परमानुर प्रीमियर लीग PPL 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 आमचे परमानुराचे नाव उजवाडाचे खेळांचे मैदान जुजाचे स्थान परमानुर प्रीमियर लीग जीत आमची नक्की परंपरे परमानुर प्रीमियर लीग PPL 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 आमचे परमानुराचे नाव उजवाडाचे खेळांचे मैदान जुजाचे स्थान परमानुर प्रीमियर लीग जीत आमची नक्की परंपरे परमानुर प्रीमियर लीग PPL 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 आमचे परमानुराचे नाव उजवाडाचे खेळांचे मैदान जुजाचे स्थान परमानुर प्रीमियर लीग जीत आमची नक्की परंपरे परमानुर प्रीमियर लीग PPL 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 आमचे परमानुराचे नाव उजवाडाचे खेळांचे मैदान जुजाचे स्थान परमानुर प्रीमियर लीग जीत आमची नक्की परंपरे परमानुर प्रीमियर लीग PPL 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 आमचे परमानुराचे नाव उजवाडाचे खेळांचे मैदान जुजाचे स्थान परमानुर प्रीमियर लीग जीत आमची नक्की परंपरे परमानुर प्रीमियर लीग PPL 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 आमचे परमानुराचे नाव उजवाडाचे खेळांचे मैदान जुजाचे स्थान परमानुर प्रीमियर लीग जीत आमची नक्की परंपरे परमानुर प्रीमियर लीग PPL 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 आमचे परमानुराचे नाव उजवाडाचे खेळांचे मैदान जुजाचे स्थान परमानुर प्रीमियर लीग जीत आमची नक्की परंपरे परमानुर प्रीमियर लीग PPL 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 आमचे परमानुराचे नाव उजवाडाचे खेळांचे मैदान जुजाचे स्थान परमानुर प्रीमियर लीग जीत आमची नक्की परंपरे परमानुर प्रीमियर लीग PPL PPL PPL
आमचे परमानुराचे ना उजवाडाचे खेळांचे मैदान जुजाचे स्थान परमानूर प्रीमियर लीग जीत आमची नक्की परंपरे परमानूर प्रीमियर लीग PPL 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 आमचे परमानुराचे ना उजवाडाचे खेळांचे मैदान जुजाचे स्थान परमानूर प्रीमियर लीग जीत आमची नक्की परंपरे परमानूर प्रीमियर लीग PPL 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 आमचे परमानुराचे ना उजवाडाचे खेळांचे मैदान जुजाचे स्थान परमानूर प्रीमियर लीग जीत आमची नक्की परंपरे परमानूर प्रीमियर लीग PPL 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 आमचे परमानुराचे ना उजवाडाचे खेळांचे मैदान जुजाचे स्थान परमानूर प्रीमियर लीग जीत आमची नक्की परंपरे परमानूर प्रीमियर लीग PPL 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 आमचे परमानुराचे ना उजवाडाचे खेळांचे मैदान जुजाचे स्थान परमानूर प्रीमियर लीग जीत आमची नक्की I request the member of Nityadar star Ronnie. Your team is waiting for you. We are into the big final. The captain of Zion Strikers won the toss and have decided to bowl first. Request the two openers of Nityadar stars. Please enter the field immediately. We are into the big final of this Permannur Friends proudly presents Permannur Premier League 2026 Season 1 into the big final. Out of top 8 teams, 2 teams have qualified into the big final.
The catch has been put down in the very first ball. There was a chance for a catch and the fielder missing it and the ball rising over to the fence for a boundary, and they have completed their first, they have completed their second, and they have completed their third. It could have been a dream start for the Zeon Strikers. In the very first ball, the batter Ashok playing towards the cover position. What a miss by the fielder. The catch should have been taken. We would have a dream start in the big final. Kirti under pressure. Looking for the quick single coming onto the pad of Derwin. A leg ball signal given by the umpire. There was an appeal for the run out, but the umpire says the batter has dragged his bat on time and he is safe in his batting crease. Pressure game. The captain of Zeon Strikers, after winning the toss, decided to bowl first. On his own, followed through. Excellent stop by the bowler. Or else we can see a couple of runs scored down the ground over to the long on position coming from the bat of Ashok. A red dot ball coming in the over. Kirti back to his bowling mark in the power play. Once again, there's an announcement for Derwin. If he hits a 6, 2,000 rupees will be rewarded to him from his friend who is currently watching this match from Israel. The ball kissing the outer edge of the bat, slightly fumbled by the wicket keeper. A single conceded. With the help of that single, the score is on 6. We are into the over number 1 inside the batting power play. Final time in the over, and the final time we can see Kirti bowling in this tournament, in this season. And the final ball driven onto the outside, but you can only get a single onto the declaration. So over number 1 coming to an end after the completion of first over. Score is on 7 for no loss. So the power play has been lifted out and we can see the feeders have been pushed on the edge of the boundary rope. And the ball has been handed over to another experienced player of Zeon Strikers, Steve, the lefty bowler, taking the charge, coming a left arm around the wicket. And he'll be bowling to Derwin. So Steve around the wicket, passing the umpire, Ranjesh. And here's the first ball of the over number 2. And he starts with the wide outside the off stake. Every run has been cheered by the fans of Nitya Dar Stars. The team have played an excellent cricket toward the tournament and getting themselves into the big final, which is the crucial one. So Steve back to his bowling marker. Lofted it, but there is a protection kept on the deep. The catch has been put down. In the meanwhile, the batsmen have crossed for the second. Hopefully the batter on the strikers end. Derwin, as the shot has been offered, he was just catching his shoulder, thinking that he might have dislocated his shoulder, but he is fine. And we are back into the action. You need to take the chances in the big final. Do not drop the catches. One missed catch will cost the game from the winning streak to the losing streak. And here comes Steve back to his bowling marker. Outside the off stake, a wide signal given by the umpire, and the umpire having a look whether the batter has dragged his back foot on time or whether is slightly out of his batting crease.
So decision coming from the third umpire, the batter Darwin is safe in his batting crease. No doubt coming from the third umpire. So Steve once again back to his bowling mark. The previous ball, there was a chance for an out, for the stump. The batter is safe in his batting crease. And the very next ball, charging down the wicket, playing down the ground onto the long on position. Every run has been cheered by the fans of Nitya the Star. With the help of that single, the score crossing to 12 for no loss. Fielder on the net. And the catch has been taken. The partnership which was building up between these two batters finally relief. Steve picking the important breakthrough. Ashok was looking slightly dangerous out in the middle. Has to depart. A 12 runs partnership finally broken. And we can see the crowd and the fans of Zion Strikers. They're happy right now. When the wicket has been fumbled, you can see the fans cheering for everything. Why not? Even they have come here to watch their team to be the champions. Every wicket, every boundary and the sixes coming from the bat of Zion Strikers will be cheered. And every wicket has been fumbled by the batting side of Nitya Star. We will see the cheers coming from the fans of Zion Strikers. So the new batter Amit has been promoted up in the batting lineup. I thought Sunil will make his way out to the center, but let's see what Amit can do for his side. So let's see Amit, what he can do for his team. And the very first ball getting off the mark. Whether it's a single given in a form of dig that they're going for the second chance of a run out. An umpire raising his finger. The ball has kissed the banner. So we are just waiting for the decision from the umpires to check whether the ball is being cleared over to the declared region, because from this angle the ball has kissed the banner and the ball is inside the field. And the moment the batter have crossed for the second but could not complete his run, umpire had given a run out. But let's see what will be the decision coming from the upstairs umpire if the ball is being cleared over to the declared region. If not, definitely we can
see Ahmed walking back to the pavilion in a form of a run out. Let's wait and watch what will be the decision, whether it's a declare or no. So it means that the decision is given as a run out. So we can see the fans of Zeon Strikers once again back into the mood of cheering because the ball is kissed the banner and the ball is inside the field and the batter looking for the second, and it was an easy decision coming from the umpire to raise his finger in the form of a run out. Amit's innings coming to an end. A short innings. With the help of the single, the score is on 13. We are into the over number 2. Pushparaj is a new batter walking out in the middle for the final time in the season. So Pushparaj taking the guard from the umpire. And Steve back to his bowling marker. 5th time in the innings. And getting off the marker. Just played towards the direction of the short third man. The feeder was just inside the 30-yard circle behind the wicket keeper. It was slightly away from the feeder. And Pushparaj getting up off the mark with a single in his very first ball of the innings. Score jumping to 14. Last ball of the over number 2. The bowler needs to re-ball. That's an extra run given by Steve. We have seen plenty of wides in the over. Every wide you need to re-ball. You're giving a gifted run. It's a bonus run for the opposite team. Another wide down the leg taker. So 2 back-to-back wide. Every run has been cheered by the fans of Nitya the Star. Wickets fumbled. We can see the cheer coming from the crowd of Zeon Strikers. The ball kissing the pad. And a signal coming from the umpire. Another extra adding to the total. A good over for the team. Nitya the Star. They've got almost 10 run in the over number 2. So after the completion of 2 overs, score is on 17 for the loss of 2 wicket. Winning the toss, opening to bowl first. And here we have Sunil the man. Bowling the 3rd over for his side, passing the umpire coming from the commentator box and bowling for the final time in this tournament. Both the teams have equal fan base supporters. We can see one onto my extreme left hand side and one from me right hand side. Both the teams who have come to the big final of this mega tournament. The cricket carnival, the cricket festival for the last 3 days. We are into the end of the final day, the final big match happening between the 2 top teams out of 8 teams. These are the 2 best teams of this season. A single taken at the very first ball coming from Sunil
An excellent footwork coming from the batter Push Barrage. Playing over to the wideish of the cover direction. Two balls, two runs have been conceded in this over. 19 is the score. Appeal for, like before, chance for a run out. But the batter might be safe in his batting crease. And after an appeal coming from the bowler drifting down the leg. We have the experienced umpires in the big final. So once again, the umpire going for the upstairs umpire to check whether the batter is short in his batting crease onto the strikers, and the fielder behind the wicket keeper have collected the ball, striking it onto the strikers, and let us see what will be the decision. It was a close call. First there was a huge appeal by the bowler for the leg before, but now there is an appeal for run out. So here the decision coming from the third umpire. The batter has to walk back to the pavilion in the form of a run out. That's a good pick-up and throw by the fielder behind the wicket keeper. It's an out signal given by the third umpire. So the batter, Darwin, has to walk back to the pavilion in the form of a run out. Out is the signal given by the third umpire, and look at the delight coming from the fan base of Zion Strikers. The credit goes to that fielder with the jersey number 18. Atlee was the
Edlin was the man who got good pickup and direct hit onto the strikers and getting rid of the main player of Nitya Darwin is back into the pavilion. And now the new batter, Sunil, the man to be watched. He'll be facing the bowling of Sunil. The two Sunils. And the very first ball, the batter has to depart. The big wicket, the big fish going across. The ball within his legs and kissing the leg stake. That's a big wicket. The big fish is back into the dugout. What a bowler he is. Sunil striking. It is very first ball for the batter Sunil. The experienced bowler taking the wicket. At the score of 19, the wicket number 4 has been fumbled. In the last 2 balls, 2 wicket, 1 in a form for run out. Even the bowler could not believe that he has caught a big wicket. The ball passing in between the pads and hitting the leg stake. What a ball it is. Unplayable ball. Sunil going for the big hit in the very first ball of his innings, missing it completely. And the wicket has been fumbled, and Sunil once again back to his bowling mark, bowling to Nelson. A slightly fumble by the wicketkeeper, and also the man who got rid of Darwin in a form for run out. A bye signal given by the umpire. And the final ball of the over number 3. A single coming on to the square leg direction. In the end, just a single coming in that last ball. And Sunil finishing is over. So after the completion of 3 overs, the score is on 21. Puneet has been asked to bowl the over number 4. He'll be bowling to the man who bagged the player of the match in the eliminator game, Pushparaj. The very first ball, the ball coming well in, the ball kissing the pad and straight to the hands of the wicketkeeper behind the stump. Starts with the dotted one. The score is on 21. They're going exactly like 7 runs per over. They have remaining 11 ball. Can they get at least 30 plus? Another dotted delivery coming from the bowler Puneet Pushparaj. Back to back, missing the ball. Beaten on the pace. A single onto the declaration. The first one coming in this over. 3 balls have been bowled. Score is on 22. So let's continue with the game. 3 balls have been bowled in this over. Just a single conceded. The score is on 22. Pushparaj. After missing 2 back-to-back. Dotted one. Charging down the wicket. This time there is an appeal. Umpire unmoored. The ball kissing onto the pad. And the meanwhile the batsmen have crossed for the single in a form for leg by.
A good over so far bowled by Pandit. 4 balls, just a 2 runs. Score is on 23. Nelson, the tall man. Let's see what he can do for his side. They have 8 ball, even if they concede another 8 to 9 runs, which is a good total to defend in the big final. So final ball of the over number 4. Just a 3 runs conceded in the over. Score is on 24. Once again the ball traveling to the declare region. So with the help of the single, the score is on 25 after the completion of 4 overs. And we are into the final 6 ball of the first innings of this big final. And here comes Ristel to bowl the last over, and he starts with a dotted one. The magical bowler of Zion Strikers. We have seen him bowling these kind of overs in the league stages and also in the qualifier match, getting his team into the victory when his team desperately wanted him to get that runs. He got the runs, and also he has been an excellent player throughout the tournament. Just a single conceded so far in this over. Still 4 left. Another single inside the 30-yard circle onto the mid-wicket direction. The young, talented player of Zion Strikers, the captain, taking a charge in the depth over to bowl the last over for his side. That's a loser one. Luckily, it has not been hammered out of the park. Straight to the hands of the fielder. 1 bounce over to the square leg fielder. Another single adding to the total. 3 runs conceded in this over. And we are into the second last ball of the first innings of the final match. The time is close to 6 o'clock, so let's carry on the game. It will be difficult for the team batting second. You're going to chase the target which has been set by the Nitya the Star. Driven it widely over to the long opposition. In the meanwhile, they should be happy only with the single. Going for the second. Chance for an out. Appeal. Umpire raising his finger. Look at the action coming from the bowler. Is signaling the umpire to take a review, but umpire Pradeep straight away signaling that it's out. I don't want to go upstairs. It's an easy call for the umpire to raise his finger. Another wicket fumbled. You can see the excitement, the cheer coming from the fan base of Zion Strikers. And here's the final ball. The score is on 29. 29 balls have been delivered. Score is on 29, and we are into the final ball of the first innings. And the final ball inside edge onto the pad. Will they go for the second? They don't have any other choice left. But at the end, they should be only satisfied with the single. With that, the innings coming to an asking to bat first by the captain of Zion Strikers. The team Nitya the Star managed to get 30 runs in their allotted 5 overs, giving a target of 31 to chase in 5 overs. It's a gettable target at the run rate of exactly like close to 6 runs per over. The bowlers have done their work, the fielders have done their job, and now it's a time for their batters to come for the final time and get the target chased. So chase is on so far. We cannot predict which team is going to be the winner. Both the teams are equally balanced. Even the low target was being defendable by the bowlers. So can the bowlers of Nitya Star bounce back, and can they restrict the team Zion Strikers by chasing the target of 30 and being the
the champions of Permannur Premier League Season 1. So 31 is the target, and a change in the microphone over to my co-friend for the final time in this tournament. Sandeep Kumpala will be doing the final 5 overs of this 3 days cricket carnival coming to an end. In the league stage, Zion Strikers have won against the team Nityada Star, and now in the big final, we are not sure about what will be the result. To hear that result, you can hear the voice of Sandeep Kumpala for the final time in this tournament. Over to Sandeep. ದಯವಿಟ್ಟು ಜಿಯಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ದಾಂಡಿಗರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಕ್ರೀಸನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿಡಿ. ಮೆಗಾ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. ಪೆರ್ಮನ್ನೂರು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026 ಪೆರ್ಮನ್ನೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಂತಹ 3 ದಿನದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಹಬ್ಬ ಈ ಮೆಗಾ ಫೈನಲ್ ಒಂದಿಗೆ ಸಮಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇಲ್ಲಂತೂ 8 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಮೆಗಾ ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ 2 ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳು ಅಂತಿಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೇರ್ಗಡೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ನಿತ್ಯಾದರ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಜಿಯಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ 2 ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳು ಫೈನಲ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವಾಗಿ ಪರಸ್ಪರವಾಗಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಉಳಿದ 6 ತಂಡಗಳು ಈ ಮೆಗಾ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ನಿರಾಶೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂತಹ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ, ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಅವರು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಮೆಗಾ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಆ 6 ತಂಡಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶಗಳಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆ ಎಲ್ಲ 6 ತಂಡಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೇರ್ಗಡೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತಹ ಜಿಯಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಿತ್ಯಾದರ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ 2 ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಮೆಗಾ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 30 ಅಂಕಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿತು ನಿತ್ಯಾದರ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್. 31 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ, 30 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ರನ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಒತ್ತಡವಿದೆ, ಪ್ರೆಷರ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪ್ರೆಷರ್ ದಾಂಡಿಗರ ಮೇಲೆ ಗೋಚರಿಸಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ಸೊಗಸಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಾದಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲ್ಸನ್ ಎಸಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯಾದರ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಎದುರಿಸುವಂತಹ ದಾಂಡಿಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಸ್ಟೀವ್. ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗ ವಿಶಾಟ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಟದ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಜಿಯಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್. ಯಾರ ಪಾಲಿಗೆ ಮಿರುಗುವ ಟ್ರೋಫಿ ಜೊತೆಗೆ ಮುಂದಿನ 1 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲದ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟ. ಆರಂಭಿಕ ಎಸೆತ ರೋಡೆನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಬಲವಾದ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಲೆಗ್ ಬೈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ರನ್ನಿನ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ನ ಸೂಚನೆಯೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ ರನ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಲೆಗ್ ಬೈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗ. ಸ್ಟೀವ್ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ರೆ ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗ ವಿಶಾಟ್ ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತನ್ನ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ ನೆಲ್ಸನ್ ರವರಿಗೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ 30 ಗಜದ ಹೊರಭಾಗವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರನ್ನ ನಿಯೋಜಿಸಿಕೊಂಡು ನೆಲ್ಸನ್ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮೆಗಾ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮಾದರಿಯ
ಮೆಗಾ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಿರುವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡಂತಹ ಈ ಒಂದು ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಶೈಲಿಯ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೊಳಿಸಿದೆ. 2 ಎಸೆತಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ ಓವರಿನ ತೃತೀಯ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಕ್ಯಾಚೌಟ್ಗೆ ಅವಕಾಶ. ಇಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒತ್ತನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಸುನಿಲ್. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸರ್ವರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದಾದ್ರೆ ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸುನಿಲ್ 1 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಈ ಎಸೆತವನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 3 ಎಸೆತಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೆಲ್ಸನ್, ಸ್ಟೀವ್ ಸೊಗಸಾದ ದಂಡನೆ ನೇರವಾಗಿತ್ತು ಹೊಡೆತ. ಆದರೆ ಮಿಡ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ರವರ ಕೈ ಸೇರಿದ ಚೆಂಡು. ಯಾವುದೇ ರನ್ ಗಳಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶಗಳಿಲ್ಲ. ಗೋಲ್ಡನ್ ಡಾಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಗೋಲ್ಡನ್ ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರೀಸ್ಗಳು ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲುಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಎಸೆತಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ. ಫುಲ್ ಟಾಸ್. ಇಲ್ಲಂತೂ ನೇರವಾಗಿ ನೋ ಬಾಲಿನ ಸೂಚನೆಯೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಂತೂ ಒತ್ತಡ ಗೋಚರಿಸಿದೆ ಎಸೆತಗಾರನ ಮೇಲೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋದಂತಹ ಚೆಂಡನ್ನ ನೋ ಬಾಲ್ ಆಗಿ ಘೋಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮುಖ್ಯ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗವನ್ನ ಅಲಂಕರಿಸಿದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರದೀಪ್ ಕೊಠಾರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ಅಂಪೈರ್ ಆಗಿ ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಂಜೇಶ್ ಉಚ್ಚಿಲ್. ಇನ್ನೋರ್ವ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ಜಿತೇಶ್ ಭಟ್ನಗರ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೆಲ್ಸನ್. ಇಲ್ಲಂತೂ ಮಹತ್ವದ ದಂಡನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಹಿಂದಿನ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ನೋ ಬಾಲ್ ಮೂಲಕ ಹೋಗಿ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ಟಿನ ಅವಕಾಶಗಳಿತ್ತು. ಇಂಚಸ್ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಲ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನ ಸ್ಟೀವ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶಗಳಿತ್ತು. ಆದರೆ 2 ಮಹತ್ವದ ಅಂಕಗಳು ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. 2 ಅಂಕಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 5. ಅಂತಿಮ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲ್ಸನ್ ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬಾರಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಚೆಂಡು ಗೋಚರಿಸಿದೆ. 2ನೇ ರನ್ನಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಇದೆ. ನೇರವಾಗಿ ತೃತೀಯ ಅಂಪೈರಿಗೆ ಕರೆ ಬಂದಿದೆ. ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರಿಗಾಗಿ ಸೂಚನೆ. ರನ್ಔಟ್ ಹೌದೋ ಅಲ್ಲವೋ ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿರೀಕ್ಷೆ. ಔಟ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ತೃತೀಯ ಅಂಪೈರ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ. ಇಟ್ಸ್ ಔಟ್.
ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 6. ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ ಸ್ಕೋರ್ ವಾಸ್ 6. ಆರಂಭಿಕ ಹುದ್ದರಿಯ ಪತನವಾಗಿದೆ. 31 ರನ್ ಗಳಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ರನ್ ಔಟ್ ಅನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು ನಿತ್ಯಾದರ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟಿನ ತಿರುವು ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಒದಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಉಳಿದಿರುವಂತಹ 24 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 25 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 25 more runs required from 24 deliveries. ಇನ್ನು ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಾಟವಿದೆ. ಪುನೀತ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಅರಿತಂತಹ ದಾಂಡಿಗನ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಭರವಸೆ ಇದೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ ಜಿಯಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಕಾರಣ ಈ ಹುದ್ದರಿ ಪುನೀತ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ದಾಂಡಿಗ ಅಂತಿಮ ರನ್ ದಾಖಲಾಗುವವರೆಗೆ ಜಿಯಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈವರೆಗೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗವಿರಲಿ, ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗವಿರಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿ ಪುನೀತ್ ತನ್ನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು. ಒನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್, ಒಂದು ಅಂತಿಮ ಬಾರಿಗೆ ಪುನೀತ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಜಿಯಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಆರಂಭಿಕ ಎಸೆತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತ ಕಡೆಗೆ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಮತ್ತೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯ ದಂಡನೆ ಟೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಗೋಚರಿಸಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟಿನ ಗೊಂದಲವಿದ್ರೂ ಕೂಡ 1 ರನ್ನಿಗೆ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪುನೀತ್ ರವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಿದೆ 7. ಸ್ಟೀವ್ ರವರ ಆಗಮನ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ. ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಸಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಜಿಯಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸ್ಟೀವ್ ಮಹತ್ವದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪುನೀತ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊಗಸಾದ ದಂಡನೆ, ಮತ್ತೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು. ಇಲ್ಲಂತೂ ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಟೀವ್ ಹುದ್ದರಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಅರಿತುಕೊಂಡು ದಂಡನ ಬೀಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾತುಗಳನ್ನ ನೀಡುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸ್ಟೀವ್ ತನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಮರೆತು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತನದಿಂದ ಲಾಫ್ಟ್ ಶಾಟ್ ನ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಮಿಡ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಕನಿಗೆ ಕ್ಯಾಚ್ ನೀಡುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತನ್ನ ಮಹತ್ವದ ಹುದ್ದರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ 2 ಹುದ್ದರಿಯ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 7. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ 1.3 overs 9 ಎಸೆತಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿ 2 ಹುದ್ದರಿಯ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 7. ಮೆಗಾ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಒತ್ತಡವನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸಬಲ್ಲಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವಂತಹ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವಂತಹ ಅನುಭವ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಂತೂ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಒತ್ತಡದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ತಾಳ್ಮೆಯುತವಾಗಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಗಳು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಹಾರವನ್ನು ನಡೆಸುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರಿತಿರುವಂತಹ ದಾಂಡಿಗ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಂತೂ ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸಿಕ್ಸರ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಒನ್. ನೇರವಾಗಿ ಬಲ್ಲೆ ಇನ್ ದ ಡಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಜಿಯಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ಬೆಂಬಲಿಗರ ಆರ್ಭಟವಂತೂ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಕಾರಣ ಮ್ಯಾಕ್ಲಿನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದದ್ದೇ ತಡ. ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ರವರ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 6 ಅನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿ ಮಹತ್ವದ 6 ಅಂಕವನ್ನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಕೋರ್ ವಾಸ್ 13. ಮುಂದಿನ ಎಸೆತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪುಷ್ಪರಾಜ್. 6 ಬಾರಿಸಿದಂತಹ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ ಮೆಕ್ಲಿನ್ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಎಸೆತ ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತಹ ಯತ್ನ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಚೆಂಡು ನೆಲಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಎಸ್ಎಸ್ ಅನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಂತಿಮ 2 ಎಸೆತ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತ ಆಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ರೆ 2 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ 2 ಹುದ್ದರಿಯ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 13. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ 3 overs ಸ್ಕೋರ್ ವಾಸ್ 13 ಫಾರ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 2 wickets. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರುವ 18 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ 18. 18 runs required from 18 deliveries. ಸಮಯ, ಸನ್ನಿವೇಶ, ಸಂದರ್ಭ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಅರಿತುಕೊಂಡು ಪುನೀತ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿನವರೆಗೆ ತನ್ನ ದಂಡನ್ನ ಬೀಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಸೆತಕ್ಕೆ 1 ರನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಪೆರ್ಮನ್ನೂರು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026ರ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಲು ಸುಲಭದ ಗುರಿ ಇದೆ. 18 ಎಸೆತ, 18 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ದಾಂಡಿಗರನ್ನ ವಂಚಿಸಲು ಮತ್ತೆ ರೋನಿ ರವರನ್ನ ಕರೆತರಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಕೈ ಚಳಕವನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿರುವಂತಹ ಅನುಭವಿ ಎಸೆತಗಾರ ರೋನಿ ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯದ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನ ತನ್ನ ತಂಡದ ಕಡೆಗೆ ಮುನ್ನಡೆಸಬಲ್ಲರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾದೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈವರೆಗೆ ಅಂತೂ ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಸಾಧಿಸಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ರೋನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅನುಭವದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ನಿತ್ಯಾದರ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಎದುರಿಸುವಂತಹ ದಾಂಡಿಗ ಪುನೀತ್. 18 to go, 18 to get. ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಆರಂಭಿಕ ಎಸೆತ, ನಿಧಾನಗತಿಯ ಚೆಂಡು ಆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಗೋಚರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 1 ರನ್ ಪೂರ್ತಿಗೊಂಡಿದೆ. 1 ರನ್ನಿಗೆ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. 1 ಎಸೆತಕ್ಕೆ 1 ರನ್ ಬಂದಿದೆ. ಇದೇ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿನವರೆಗೆ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಬೇಕಾಗಿದೆ ಜಿಯಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. 2 ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳು ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನೂಸ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೋಲನ್ನು ಉಣಿಸಿದಂತಹ ಜಿಯಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಶಾಟ್ ಪ್ರಯತ್ನ, ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪವರ್ನ ಕೊರತೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಲಾಗಿದೆ. ಕ್ಯಾಚಸ್ ವಿನ್ ಮ್ಯಾಚಸ್. ಕ್ಯಾಚ್ ಚೋಡು ಫಿಲಾಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಕೋಬಿ ಚೋಡು. ಇಲ್ಲಿ ತಾವುಗಳು ಬಿಟ್ಟದ್ದು ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪೆರ್ಮನ್ನೂರು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026ರ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವೇ ಆಗಿರಬಹುದೇ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಂದೇಹವಿದೆ. 2 ಮಹತ್ವದ ಅಂಕಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದಂತಹ ಮ್ಯಾಕ್ಲೀನ್ ರವರಿಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಜೀವದಾನ. ಈ ಜೀವದಾನದ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನ ಮ್ಯಾಕ್ಲೀನ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೇ ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯ ಬಳಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಂಚ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸಾದ ದಂಡನೆ. ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸತತ 2 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 2 ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್. ಮ್ಯಾಕ್ಲಿನ್ಗೆ 2 ಜೀವದಾನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ 5 ಅಂಕ, 5 ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಅಂಕವನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಅದ್ಭುತ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮ್ಯಾಕ್ಲೀನ್ ಫ್ರಮ್ ನೋವೇರ್ ಹೊಸ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಗೋಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜಿಯಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಲೀನ್ ಮಹತ್ವದ ಮೆಗಾ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಊಹಿಸದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಂಡನ ಬೀಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಊಹಿಸದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಂಡನ ಬೀಸಿದಂತಹ ಮ್ಯಾಕ್ಲೀನ್ ತಂಡದ ಖಾತೆಯನ್ನ 19 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಮೂವ್ಸ್ ಆನ್ ಟು 19. ರೋನಿ ರವರ 3 ಎಸೆತ 6 ಅಂಕಗಳು ಇದೀಗಾಗಲೇ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾವಣೆಗೊಂಡಿದೆ. 6 runs has been added already. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಒತ್ತಡ ಗೋಚರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಸೂಚನೆಗಳು ಅನುಭವಿ ಸುನಿಲ್ ರವರ ಮೂಲಕವಾಗಿ 3 ಎಸೆತ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. 6 ಅಂಕಗಳು ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 19. 12 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಗೋಚರಿಸ್ತಾ ಇದೆ 15 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ. ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಜಿಯಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ರನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಬಿಟ್ಟಂತಹ 2 ಕ್ಯಾಚ್ಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದೆ. ರೋನಿ ಮುಂದಿನ ಎಸೆತ ಮತ್ತೆ ಪುನೀತ್ ಕ್ರಾಸ್ ಶಾಟ್ ಪ್ರಯತ್ನ. 1 more ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಶಾಟ್. ಆದ್ರೆ ಡಿ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ರನ್ ಅನ್ನ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಬಲಿಷ್ಠ ದಂಡನೆ ಜಮಾವಣೆಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ವಿತ್ ದಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಆನ್ ಟು 20. 11 more runs required. Only 11 runs required. What a match. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಾಟವಿದೆ, ಇನ್ನು ಕೂಡ ಸಮಯವಿದೆ. ಅಂತಿಮ ವಿಜಯದ ರನ್ ದಾಖಲಾಗುವವರೆಗೆ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟಿನ ವೈಫಲ್ಯತೆ ಮತ್ತೆ ರಿಕವರಿಯನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರನ್ ಗಳಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶಗಳಿಲ್ಲ. ವಿತ್ ದಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಆನ್ ಟು 21. 10 more runs required. 5 ಎಸೆತಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ 1 ಎಸೆತವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ರೋನಿ. ಮಹತ್ವದ ಎಸೆತ ಇದಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಿಕ್ಸರ್ ಮಹತ್ವದ 5 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಈ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಮ್ಯಾಕ್ಲೀನ್. 1 more ಬಿಗ್ ಹಿಟ್ಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇಲ್ಲಂತೂ ನೆಲಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 1 ರನ್ ಗಳಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶದೊಂದಿಗೆ 3ನೇ ಓವರ್ ಸಮಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ದುಬಾರಿಯಾದಂತಹ ರೋನಿ ರವರ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ನಿತ್ಯದ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಹಿನ್ನಡೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿಕೊಳ್ತದೆ. 3 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 2 ಹುದ್ದರಿಯ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ 22. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ 3 overs ಸ್ಕೋರ್ ಆನ್ ಟು 22 ಫಾರ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 2 wickets. 12 ಎಸೆತಗಳಿವೆ.
9 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಗೋಚರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 9 ರನ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ 12 ಡೆಲಿವರೀಸ್. ಆರಂಭಿಕ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರಿನಲ್ಲಿ 6 ಅಂಕಗಳು ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ರು ನೆಲ್ಸನ್. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಅನುಭವಿ ಎಸೆತಗಾರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟದ್ದು ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ 7. ನಂತರದಲ್ಲಿ ರಾನಿ ಅನುಭವದ ಎಸೆತಗಾರ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 9 ಅಂಕವನ್ನ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ 3 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ 22 ಅಂಕಗಳಿವೆ. ಇನ್ನು 12 ಎಸೆತ, 9 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 9 ರನ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ 12 ಡೆಲಿವರೀಸ್. ಇನ್ನು ಕೂಡ ಆ ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. 9 ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಮಹತ್ವದ ಅಂಕಗಳು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನ ಅಲಂಕರಿಸಲು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಬಲಿಷ್ಠವಾದಂತಹ ಜಿಯಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಸುನಿಲ್ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಎಸೆತಗಾರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆಡಿರುವಂತಹ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಸುನಿಲ್ ಇಂಟರ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಮಟ್ಟದ ಓರ್ವ ಅದ್ಭುತ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಆಟಗಾರ. ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕೈಚಳಕದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯದ ಫಲಿತಾಂಶ ಬದಲಾಯಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಓವರ್ ಈ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಬಹುದೇ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾದೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪೆರ್ಮನ್ನೂರು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026 ಪೆರ್ಮನ್ನೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಿರುವಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಟ. 12 ಎಸೆತ, 9 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಒನ್ ಟಾಪ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಟಾಪ್ ಏಜ್. ಇಲ್ಲಂತೂ ಮ್ಯಾಕ್ಲಿನ್ ಹುದ್ದರಿ ಸಂಪಾದನೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿದ್ರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರ ಸತತ ವೈಫಲ್ಯಗಳು ಪೆರ್ಮನ್ನೂರು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟದಿಂದ ನಿತ್ಯಾದರ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ದೂರವಿರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈವರೆಗೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಈವರೆಗೆ ಒಂದೇ ಆಟಗಾರರಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವನ್ನ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಂತಹ ನಿತ್ಯಾದರ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಎಡವ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ ಅವಕಾಶ. ಸುನಿಲ್ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪುನೀತ್ ಹುದ್ದರಿಬೇಕಾಗಿದೆ ನಿತ್ಯಾದರ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಓವರ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತ ಪುನೀತ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಶಾಟ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಚೆಂಡಂತೂ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸಿದೆ. ಲೆಂತ್ ಕೂಡ ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ. 10 ಎಸೆತಗಳಿವೆ, 8 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಸುನಿಲ್ ಫಾರ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ತೃತೀಯ ಎಸೆತ ರೈಟ್ ಅಮೋವ್ ದ ವಿಕೆಟ್. 1 ಬೌನ್ಸ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಚೆಂಡಂತೂ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನ ಘೋಷಣೆಗೆ ಒಳಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸ್ 1 ರನ್ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಮಹತ್ವದ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಮೂಲಕ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 24. ಸ್ಕೋರ್ ಮೋಸ್ ಟು 24. 2 ಎಸೆತಗಳು ಮಾತ್ರ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ತೃತೀಯ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪುನೀತ್ರನ್ನ ವಂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನ ಘೋಷಣೆ ಬಂದಿದೆ ನೇರವಾಗಿ. ಇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನ ಘೋಷಣೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮರುಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವಿತ್ತು, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಪಡಿತಾ ಇಲ್ಲ ನಿತ್ಯಾದರ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 25 ಅಂಕಗಳು ಗೋಚರಿಸಿದೆ. 6 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಸತತ 2 ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳು. ಸುನಿಲ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಓರ್ವ ಆಟಗಾರನಿಂದ ತಪ್ಪುಗಳು. ಮಹತ್ವದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಈ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರತಿಕೂಲವಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ 6 ರನ್ಗೆ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪುನೀತ್. ಯು ಬ್ಯೂಟಿ, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿ. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನ ಪೆರ್ಮನ್ನೂರು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026 ಸೀಸನ್ 1ರಲ್ಲಿ ಅಲಂಕರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಜಿಯಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ತಂಡಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಕೂಡ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಂತಹ ನಿತ್ಯಾದರ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಈ ಪಂದ್ಯದ ಆಯೋಜನೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ಸರ್ವರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿತರಣಾ ಸಮಾರಂಭದ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗ್ತದವೆ. ಹಲೋ ಹಲೋ
ಜಿಯಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟ ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ರಯಾನ್ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಇವರ ಮೂಲಕವಾಗಿ 15,000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರ ಬಹುಮಾನ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ತಮಗೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 15,000 ನಗದು ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದಿಂದ ರಯಾನ್ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಇವರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ವಿ.
हॅलो हॅलो दयकन सोमेस्तानी वेदी मुखार हजर जावंक विनंती करता. सकट प्लेयर्स सपोर्ट करची सोमेस्तानी वेदी मुखार येवचे. जायन स्ट्रायकर्स आणि नित्याद स्टार्स दयकन सोमेस्तानी हांगासर वेदी मुखार समारोप कार्याक हजर जावंक विनंती करता. देव बरी सांज दिवन तुमकां सोमेस्तां दयकन सोमेस्तांनी वेदी मुखार येवच्याक विनंती करता. दोन्ही टीमाच्या सोमेस्त खेळगड्यांनी हांगासर मुखार येवच्याक विनंती करता. हेनरी मनेस्त हेनरी डिसूजा दयकन वेदिके येवच्याक विनंती करता.
पेरमनूर फ्रेंड्स हांणी सदर केल्ल्या पेरमनूर प्रीमियर लीग 2026 हाचे आज समारोपन कार्य हांगासर वेदीर चलोवचें आसा. त्या देखून येदोळस वेदीर आसच्या मन सैर्यांक बरो स्वागत हांव मागता. सोमेस्त सैर्यांक ह्या समारोप कार्याक मोगाचो स्वागत. तशेंच हांगासर वेदीर मुखार आसच्या सोमेस्त खेळगड्यांक सपोर्ट करच्या सोमेस्त सपोर्टेटर्सांक मोगाचो स्वागत. येदोळस आमकां सोमेस्तांक कळीत आसा कोण विन जाल्यात कोण रनर्स आसात पूण आनीकय थोडे इंडिविज्युअल प्राइजेस दिवंक आसात आनी आमकां सोमेस्तांक आत्रेक आसा कोणेक मेळटा. आनी 3 दिसाचे मॅच मस्त बरेकन जाल्ले आसा यशस्वी रितीन जाल्ले आसा. हाका सहकार दिल्ल्या सोमेस्त स्पॉन्सर्सांक 8 टिमाच्या ओनर्सांक आयकन प्लेयर्स आनी सक्कट टिमाच्या प्लेयर्सांक पयल्यान पयले हांव देव बरें करूंक शकता. जोरान 2 ताळयो हे सगळे टिम्सांक तुमी दिवचे. कितेंच झगडे जायनासतना या बऱ्या मनान सोमेस्तांनी बरेंकन खेळ्ळे आसा. असलो स्पिरीट मुखल्या दिसांनी आसून आमची आशा जावन आसा. ते देखून ह्या समारोप कार्याक हजर असल्या वेदी मुखार आसच्या सोमेस्त गण्य व्यक्ती तर्फेन हांव विनंती करता मनेस्त अरुण डिसोजा तुम्ही या कार्याक उद्देशून 2 उतरां उलोवच्याक. वेदीचेर आसच्या मनेस्तांनो तशेंच फर्मानूर फ्रेंड्स फर्मानूर हांच्या कारभाऱ्यानो मनेस्त आयवन हाच्या मुखेलपणाखाल फाटल्या 3 दिसां जावन हांगासर बोवापूरबायचे पंद्याड चल्ला. ताका व्हडलीक फावो आनी परमनंट फ्रेंड्साच्या घट्ट ताळ्यान आवाज दिवचो. हे सीझन 1 फुडल्या दिसांनी सीझन 2 सीझन 3 अशें जावन दी म्हण आसून हांगासर कितेंच गडबड जायनासतना बऱ्या रितीन फाटल्या 3 दिसांनी तुमी हांगासर खेळ म्हणून हाडला. असलोच स्पिरीट मुखल्या दिसांनी तुमी खेळा पंद्याक दिवंक आशेता आनी सोमेस्तांक खेळगड्यांक अभिनंदन. तशेंच जिऑन स्ट्रायकर्स आज विजय जाला आसता. तशेंच नित्यदार फ्रेंड्स दुसरे स्थान आपल्या तशेंच सर खेळगड्यांक अभिनंदन उल्हास पटोवन म्हाका अवकाश करून दिल्ल्या परमनंट फ्रेंड्साक देव बरें करूं. थँक्यू. ह्या कार्याक उद्देशून बरें मागलेल्या मनेस्त अरुण तुमकां देव बरें करूं. मोगाचें आमी सोमेस्तांनी यात्रेगून आसचे कार्याचे अक्रेचे वांटो प्राइज डिस्ट्रीब्युशन आनी हे कार्य चलून वरच्याक कमेंटेटर जावन आसच्या अनिला कडेन विनंती करता. Thank you. So moving to the individual awards without wasting any much time, sir. So the first individual award will be the player of the match in the final match. Any guesses from the winning side? Who's going to be the player of the match? It goes to McLean of Zeon Strikers. I'd like to ask McLean to come forward and collect your player of the match.
So we have all the guests over there giving the award to the player of the match in the big final. McLean, who backed the player of the match. Going to the next piece of award is the best fielder of the tournament. Out of 8 teams, out of more than 100 players, at the end it goes to one player bagging that outstanding running catch from the team of Prince Tiger. It goes to Riston, who is the best fielder of the tournament. So once again he'll be bagging the prize from our chief guest who have made their prestigious time coming to watch this the final tournament of this Permannur. Prince proudly present Permannur Premier League Season 1. Moving to the next piece of award, that's best wicket keeper of the tournament. It is not so easy to judge that. The person is already in the main stage, so I request the guest to hand over the best wicket keeper of the tournament. It goes to Ivan, who is there in the main stage. So he is the best wicket keeper of the tournament. So I request Ivan to collect your reward from our guest. Congratulations, Ivan. So moving to the next piece of award, that is the purple cap holder. It means the highest wicket taker in the tournament, the best bowler of the tournament, who have bagged 13 wickets in this tournament. It goes to none other than the player from the team Prince Tiger. It goes to Redson. He is the man who bagged the highest wicket taker in this tournament, the best bowler of the tournament, the purple cap holder. I request anyone from the team of Prince Tiger can go in and collect it's Verson from the team Prince Tiger. So congratulations, Verson, for being the highest wicket taker in this tournament. Moving to the next piece of an award, that is the orange cap holder, that is the highest runs getter in the tournament. It goes to none other than Cornwell of the team known as Warrior. I request Cornwell to come forward and collect your orange cap along with the trophy as the best batsman of the tournament. So congratulations, Cornwell. And the next piece of an award is the player of the series of this Permannur Premier League 2026. The one-man army from the team of Nityadar Star. It goes to none other than Sunil, has backed the player of the series. I request Sunil to come forward and collect your award as the player of the series, both in bat as well as the he batted well, he bowled well, and he is the player of the series. So now moving to the next two big awards of this tournament. We have the two big trophies kept in the stage. One is the winners trophy and the runners up. I request the captain of Nityadar Stars along with the player to make yourself comfortable walking into the main stage to collect your individual medals for the player from the guest and also the runners up trophy. I request the captain and all the players of Nityadar Stars, please make yourself onto the main stage to collect your the championship trophy as the runners up at the season 1. So definitely you can come back strongly in the next season to be the champions.
So congratulations team Nityadar Stars being the runners up for this Permannur Premier League Season 1. You're the runners of the Season 1. Definitely you can come back strongly in the next season to be the champions of Permannur Premier League Season 1. I mean Season 2 for the next year. So now going to the last piece of an award, that would be the Champions Trophy of Permannur Premier League Season 1. The champions team, Zion Strikers. I would like to ask the captain, the owner and the players to make yourself onto the main stage to collect your individual awards and the Champions Trophy. So definitely we will have some music before the team making themselves onto the main stage. You can listen to the band which is being sponsored by their owner for their side. And here we go, the championship reward goes to Zion Strikers. आमचे परमानुराचे ना उजवाडाचे खेळांचे मैदान जुजाचे स्थान परमानुर प्रीमियर लीग जीत आमची नक्की परंपरे परमानुर प्रीमियर लीग PPL 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 आमचे परमानुराचे ना उजवाडाचे खेळांचे मैदान जुजाचे स्थान परमानुर प्रीमियर लीग जीत आमची नक्की परंपरे परमानुर प्रीमियर लीग PPL 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 आमचे परमानुराचे ना उजवाडाचे खेळांचे मैदान जुजाचे स्थान परमानुर प्रीमियर लीग जीत आमची नक्की